ఏ బ్రో ఆన్ చేసావా క్యామ్? నా క్యాబలింగ్ ఇచ్చా బ్రో డీసీలో. బట్ ఆన్ చేయలే నువ్వు. ఒక్క నిమిషం. హలో గైస్, వెల్కమ్ వచ్చిందా? టు ది అనదర్ డే. అబ్బా నేను పరిగెట్టుకుని వచ్చా బ్రో వెల్కమ్ లిటరలీ. వెల్కమ్. స్క్రీన్ షేర్ వన్ కేవి సెకండ్. బ్రో, స్క్రీన్ షేర్ కరో. గైస్ లెట్స్ గో. ఇండియా 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 అందరూ స్పామ్ చేయండి, ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. వచ్చిన వాళ్ళంతా ఎట్లా వదిలితే ఎట్లా. నా వాయిస్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి కేవి బ్రో. జీతేగా జీతిగా ఇండియా జీతేగా. లెట్స్ గో. ఏమంటావు కేవి బ్రో? నెగ్గుతుంది, తప్పకుండా నెగ్గుతుంది. ఏంటిది? తప్పకుండా నెగ్గుతుంది. ఇదేంటి నాకు ఇండియా నెగ్గాలి. లైవ్కి వెళ్ళిందా? ఏమైంది? లైవ్ స్టార్ట్ అయిందా? లైవ్ వస్తుంది, లైవ్ వస్తుంది, నేను చదువుతున్నా. హ్యాష్ ట్యాగ్ హాయ్ బ్రో. దత్తు గండికోట హాయ్. అభిరామ్ రెడ్డి హాయ్ బ్రో. కాకి ప్రవీణ హాయ్ బ్రో. ఏలియన్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ధనుష్ బ్రో హాయ్. ట్యాగ్ దిస్ డే ఫర్ ఇండియా అంట. లెట్స్ గో దిస్ డే ఫర్ ఇండియా బ్రో. లెట్స్ గో గైస్. చూసిన అందరూ ఒకసారి షేర్ చేసేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, రమ్మని చెప్పండి. ఓకేనా? కలిసి వాచ్ పార్టీ చేద్దాం, మంచిగా మాట్లాడుకుందాం. ఏమంటావు కే బ్రో? అంతే, అందరూ రండి గైస్. ఇవాళ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇండియన్ టీమ్స్ 3 టీమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో చూద్దాం అసలు ఎన్ని టీమ్స్ సర్వైవల్ క్వాలిఫై స్టేజ్ అవుతాయి. ఆడుతున్నాయి. సో 3 టీమ్స్లో ఓన్లీ ఈరోజు లైక్ 12 తెలిసిపోయింది. 12 టీమ్స్లో టాప్ 4 టీమ్సే క్వాలిఫై అవుతాయి. 4 టీమ్సే. టాప్ 4. 12 టీమ్స్లో టాప్ 4 టీమ్స్ మాత్రమే. లెట్స్ గో. ఓకే, 999 గేమింగ్ హాయ్ బ్రో. హాయ్ కెంజో హాయ్ రా. చార్ట్ కూడా తీసుకున్నా. ఎంబీసీ సో విజయ్ హాయ్ బ్రో హాయ్. నిన్న నేను టాప్ ఫ్యాన్స్ వచ్చారు చూడు, వాళ్ళనైతే నేను తీసుకున్నా. రిక్వెస్ట్ పెడతా అన్నా కదా, సో అందరినీ టాప్ ఓకే. ఫ్యాన్స్ తీసుకున్నా బ్రో. 6 మెంబర్స్ 7 హాయ్ మెంబర్స్ మ్యాడ్ అయితే. వినోమ్ హాయ్ మ్యాడ్ వినోమ్ హాయ్. ఎంబీసీ ఇండియా విజయ్ టీమ్ హాయ్ బ్రో, బిగ్ ఫ్యాన్ అంట. ఇండియా టీం ఏ అయినా బ్రో టాప్ బిగ్ 4 ఫ్యాన్. వస్తుంది. ఇండియా టీం అయినా టాప్ 4 వస్తుంది. ఏ టీం వస్తుందా అన్న అడుగుతున్నావు బ్రో? ఈరోజు 3 టీమ్స్ మనవి. ఈ టీం టాప్ 4 అండ్ 5 లో ఉంటాయి అనుకుంటున్నారు. అంటే ఏ టీము నువ్వు టాప్ 4 ఆర్ టాప్ 4 బ్రో, 5 లేదు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నావు. అతని ఒపీనియన్లో ట్యాగ్ ఉంది. నీ ఒపీనియన్ ఏంటి కేవి బ్రో? ట్యాగే బ్రో, ట్యాగ్ మీద నమ్మకం ఉంది. టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ బాగా ఆడింది కానీ అంట. లైక్ కిల్స్ అయితే స్టార్ట్అప్ చేసేవారు. బట్ వాళ్ళది ఇంకా ప్రాక్టీస్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ కోఆర్డినేషన్ సెట్ కావట్లేదు. ఇండియా టీం అయినా టాప్ 4 వస్తుంది బ్రో, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. పక్కా ఒకటి వస్తుంది. హాయ్ బ్రో. ఎంపీజీ విశాల్ హాయ్ బ్రో. 10 మ్యాచెస్ హాయ్ బిలీవ్ విశాల్. ఇన్ టీజీ పక్కా. ఏజెంట్ మాఫియాస్ హాయ్ బ్రో. హాయ్ హోప్ఫుల్లీ విశాల్ బ్రో. టీజీ ఇవాళ ఒక్క రోజు. ట్యాగ్ 7th ప్లేస్ వాట్ టీజీ ఇఫ్ ప్లేస్. ఇండియా 3 టీంలు టాప్ 3లో ఉంటాయి? బాగా ఆడాలి బ్రో. 3 టీంలు టాప్ 3లో ఉంటే ఇంకా అయ్యో ఎందుకులే. ఇంకా ఆశగా కష్టంగా బ్రో. అంటే 10 మ్యాచెస్ ఆడాలి. లైక్ యాక్చువల్లీ అది ఉండాలి, దానికి ఏదో సిగ్గుండాలంటారు మరి. ఫస్ట్ ట్యాగ్, సెకండ్ టీజీ, థర్డ్ ఎస్ఐటిఎల్, ఫోర్త్ కే బ్రో. ఇది స్క్రీన్ షేర్ స్ట్రక్ అయిపోయింది బ్రో. స్క్రీన్ షేర్ ఓకే. టీజీ అండ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎస్ఐటిఎల్. ఎస్ లెట్స్ గో గైస్, లెట్స్ గో. ఈరోజు అందరూ ఇండియా ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి అందరూ. లాల్ ట్యాగ్ టీజీ విల్ క్వాలిఫై. సీసీఎల్ ఎప్పుడు బ్రో? సీసీఎల్ కాదు, మనం మాట్లాడదాం బ్రో. సీసీఎల్ 4 గురించి చెప్తాము. ఒకవేళ ఉంటే మాత్రం పక్కా దాని గురించి రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఊరికే పెట్టా బ్రో అంట. ఏం పెట్టావు బ్రో? 999 గేమింగ్ రషర్ రోల్ బాగాలేదు టోటల్ గేమింగ్ కి అంట. ఎస్ ఓటా ఇంకా కొద్దిగా సెట్ అవ్వలేదు. ఇటాచి వద్దయ్యా బాబు. ధనుష్ షైన్ హాయ్ బ్రో. టీజీ బాగా ఆడుతుందా? సో ఆడుతుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ లోపల
అనుకుంటున్నాను. కోల్పోతారు కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటున్నా. కోల్పోతారు ఏమంటారు అనుకుంటున్నా. చీఫ్ గారు? ఏమంటారు టీజీ చీఫ్ గారు? బాగా ఆడుతుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతారు. నాయుడు విఎఫ్ఎక్స్, హాయ్ నాయుడు, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఆహ్, మళ్ళీ బ్లాక్ స్క్రీనా నీకు? టీజీ బాగా ఆడుతుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ లేదు లేదు. నాకు స్ట్రక్ వస్తుంది. బట్ పర్లేదు. టీజీ బాగా ఆడుతుంది. సో కాన్ఫిడెన్స్ కోల్పోతున్నారు అనుకుంటున్నా. ఏమంటారు? బాగా ఆడతారు అని వాళ్ళకి తెలుసు. కాన్ఫిడెన్స్ కాదు బ్రో. నాకు తెలిసినంత వరకు ఓటా ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు అనుకుంటున్నా. డెలీట్‌ని రిప్లేస్ చేశాడు. బట్ డెలీట్‌కి టీమ్‌కి సెట్ అయింది. ఓటాకి సెట్ కావట్లేదు నేను అనుకుంటున్నా. బట్ హోప్ ఈరోజు మ్యాచ్‌లో సెట్ అవ్వాలి. అన్నీ మనం అనుకున్నట్టు జరగాలి. హోప్ టోటల్ గేమింగ్ కూడా టాప్ 4లో ఉండాలి. మెయిన్ బ్రో ఇండియన్ టీమ్ కాంపిటీషన్ నేమ్స్ ఏంటి? ఫర్ టోటల్ గేమింగ్, టీజీ. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ మెయిన్ కాంపిటీషన్ ఫర్ టీజీ ఈజ్ ఫాల్కన్స్ వైటాలిటీ టుడే. ఈరోజు అంతే. బాగా ఆడతారు. ఫుల్ సో ప్లానింగ్. వైటాలిటీ ఉంది, ఫాల్కన్స్ ఉంది, ఫ్లుక్స్ వెళ్ళిపోయింది లక్కీలీ. కానీ జీడీ కూడా ఉన్నట్టుంది కదా. జీడీ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళు కూడా గట్టిగా ఆడతారు. జీడీ ఉంది. అన్నయ్య నార్మల్ ఫ్యాన్స్ నార్మల్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటన్నా? ఇంకోటి మొన్న టాప్ ఫ్యాన్ రిక్వెస్ట్ పెట్టలేదు అన్నయ్య అంట. లేదు, అయ్యో! రిక్వెస్ట్ సెండ్ కేబ్రో చేశాను నీకే. నేను. ఎవరు అది? ఐఎమ్ ప్రదీప్ అంట. మనోడు ఇప్పుడు కూడా టాప్ 2లో ఉన్నాడు. ఐఎమ్ నమస్తే నందా బ్రో. హాయ్ ప్రదీప్. రాకిందో. మెయిన్ కాంపిటీషన్ ఫర్ టీజీస్ మన విషయాలు పెట్టాడు కే బ్రో. మెయిన్ ఐఎమ్ కాంపిటీషన్ ఫర్ ప్రదీప్. టీజీ ఈస్ ఫాల్కాన్స్ అండ్ విటాలిటీ. బ్రో ప్రదీప్ బ్రో, నువ్వు స్టీమ్ ఎండ్ అయ్యేసరికి టాప్ 5లో లేవు. ఎస్ఎ12కి ఎప్పుడు కిల్స్ వస్తున్నాయో అర్థం కావడంలే. ఇప్పుడు కిల్స్ వస్తున్నాయో అర్థం కావడంలే. హ్యాష్ట్యాగ్ ఆర్సీబీ అంట. బ్రో ట్యాగ్ అని పెట్టు. బ్రో ఆర్సీ వద్దు బ్రో. ట్యాగ్ అని పెట్టు ట్యాగ్ బ్రో. పెట్టండి బ్రో. బ్రో నెక్స్ట్ ట్యాగ్ సీజన్ నువ్వు వాడు పక్కా బ్రో. క్వాలిఫై అవుతుందన్న. లెట్స్ గో. ఎస్ఏ12కి ఎప్పుడు కిల్స్ వస్తున్నాయో అర్థం అవ్వడం లేదు చెప్పారు. ట్యాగ్ పక్కా క్వాలిఫై అవుతారు. ఏంది లాలీపాప్ కేవీ 18 పెట్టాడు? అంటారా బాబు? ఎస్ ఎస్ఎ12 బ్రో వద్దు బ్రో. ఇక్కడ ఫ్యాన్ వార్స్ స్టార్ట్ చేయకండి. వసంత్ కుమార్ వద్దు బ్రో. వద్దు. ఇక్కడ మనకి జరిగేది మన టీం ఇండియాకి సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. నీ కెమెరా లాగ్ ఓకే, అవుతుంది బ్రో. మీరు అలాంటివి తీసుకురాకండి బ్రో దయచేసి. నాదా కొద్దిగా లాగ్ అయితే సెట్ అవుతుంది బ్రో. ట్యాగ్ హ్యాష్ ట్యాగ్ కొట్టండి. ట్యాగ్ లెట్స్ గో. TC zone catch up is best but lagging to kills because totally new drops and rotations. Yes, actually మాట్లాడాలి ట్యాగ్ వాళ్ళ డ్రాప్ పాయింట్స్ గురించి. డ్రాప్ పాయింట్స్ అక్కడక్కడ వాళ్ళకి మిస్ అవుతున్నాయి. లైక్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పర్గేటరీలో వాళ్ళు సెంట్రల్లో TG దిగాల్సింది. Mafia ఫస్ట్ fan. మ్యాచ్ సెంట్రల్లో దిగారు, కొద్దిగా కిల్స్ రాలేదు. టీజీ మాఫియా ఫ్యాన్ బ్రో అంట. లెట్స్ గో. అది సెంటర్లో దిగారు, వాళ్ళకి అర్చు రాలేదని చెప్పేసి లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. అన్నా టీమ్ మున్నాబాయ్ పెట్టలేదు. అర్థం కాలేదు బ్రో. టీజీ మాఫియా ఫ్యాన్ బ్రో. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ బ్రో. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్, అలెక్స్ కాదు బ్రో. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ ఏపీఎక్స్ బ్రో. మీరు మళ్ళీ ఫ్యాన్ వార్ స్టార్ట్ చేయకండి బ్రో ప్లీజ్ బ్రో. పట్టుకుంటా బ్రో. వద్దు బ్రో, ఆపేసేయండి బ్రో. మనకి ఇండియా మ్యాచ్ జరుగుతుంది బ్రో. మనకి ఈడబ్ల్యూసి బ్రో 2 అయ్యా స్టార్ట్ చేశారు అయ్యా. ఇదిగో బ్రో వద్దు బ్రో అన్న. బ్రో రేపు సండే గ్రౌండ్కి వెళ్దామా అన్న అంట. లేదు బ్రో, చాలా వర్క్ ఉంది. నమస్తే బాయ్. నమస్తే సెంట్. నమస్తే సాయి తేజ. నమస్తే మ్యాడ్ విన్ అమ్మా. మ్యాచ్ యశు వినాం. ట్యాగ్ కేవీటీన్ బిగ్ ఫ్యాన్. థ్యాంక్ యూ బ్రో. 2 years బ్రో. ఏంది బ్రో వీళ్ళు? ఎవడు బ్రో అసలు స్టార్ట్ చేసింది? మావా ఎందుకు మావా ఇలాగున్నారు? టుడే ఇండియా ప్లేయింగ్ 3 teams. ఎస్ మావా. ఇది కానీ మన మోడరేటర్లు చూస్తే వేసుకుంటారు కేవీ బ్రో అని. వద్దు మావా, ఫ్యాన్ వార్స్ వద్దు, ఆపేసేయండి. ఇండియా చాలా తప్పు. కేవీ బ్రోకి చట్టనేం వస్తుంది. ఈడబ్ల్యూసి జరిగేటప్పుడు ఇండియాకు సపోర్ట్ చేయలేదు, ఇది ఏదైనా సెంటర్. మ్యాడ్ వినమ్ వద్దు guys, ఒక్కడే బ్రో వద్దు. ఇండియన్ ఫ్లాగ్. వద్దు. బ్రో ఇప్పుడు మన ఇండియన్ టీమ్స్ ఆడుతున్నాయి వేరే కంట్రీస్ తో, అది చూడండి బ్రో. ఫ్యాన్ వార్ తర్వాత ఎప్పుడు సిఎస్కే ఆర్సీబీ ఎప్పుడు మీరు జరుగుతుంటుంది. ఒక మాట ఇప్పుడు కేవీ బ్రోకి మీరు అలా పెట్టడం వల్ల కేవీ బ్రోకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అది మీకు ఓకే అనిపిస్తే పెట్టండి, ఓకేనా? వద్దు ఆపేసేయండి బ్రో. ఇంకా బ్రో ఆపేసేయండి అందరూ. వదిలేసేయండి. ఇండియా టాప్ టుడే టీమ్ ఏంటి ఆపేసేయండి అండ్ బ్రో. ఇన్ విచ్ ఆపేసేయండి బ్రో. ప్లేస్? అది కరెక్ట్ కాదు. నాన్ స్టాప్ లైవ్ చాలా బాగుంది. స్పెషల్ క్యామ్ యాంగిల్స్ ఇచ్చారు ఓన్లీ ఫర్ ల్యాండ్ దగ్గర వాచ్ Yes, పార్టీ వాళ్ళు చేసే వాళ్ళకి. అయితే నాన్ స్టాప్ ది పెట్టినా నేను.
స్పెషల్ నాన్ కెమెరా స్టాప్ యాంగిల్స్ పెట్టండి, బాగానే ఉంటుంది. మనం చేర్చలేదు బ్రో. టీమ్ ఇండియా లెట్స్ గో బ్రో. టీమ్ ఇండియా పెట్టండి బ్రో, టీమ్ ఇండియా పెట్టండి. ఆపేసేయండి బ్రో, ఫ్యాన్ వార్స్ ఆపేసేయండి బ్రో ప్లీజ్ బ్రో. ఇది మన లైవ్ అయితే హ్యాష్టాగ్ అన్నా ట్యాగ్. మనము ఓకే అనుకోవచ్చు. మన లైవ్ అయితే మనం అనుకోవచ్చు బ్రో. ఇది యాక్చువల్లీ ఈడబ్ల్యూసి లైవ్, వాళ్ళు పక్కా మానిటర్ చేస్తాడు బ్రో. మనకి ఊరికే కూర్చోరు మోడరేటర్స్, ఫ్రీ ఫైర్ మోడరేటర్స్ మానిటర్ చేస్తారు. ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారు బ్రో. వాళ్ళకి కావాల్సింది ఫుల్ ఆన్ సపోర్ట్. మళ్ళీ కేవీ బ్రోకి ఇబ్బంది వస్తుంది. వద్దు ఇంకా ఆపేసేయండి. హ్యాష్టాగ్ హ్యాష్టాగ్ టీజీ టీజీ కొట్టండి, ట్యాగ్ టోటల్ హ్యాష్టాగ్ గేమింగ్ ట్యాగ్ కొట్టండి, ఎస్ఎట్వెల్ కొట్టండి. ఇండియా ఫ్లాగ్లు కొట్టండి. ఓకేనా? ఇంకా ఎంతసేపు స్టార్ట్ అవడానికి బ్రో? వీళ్ళు బ్రో చాలా బ్రో వద్దు, లేట్ 18+ తీసుకుంటున్నారు అస్సలు బ్రో. వద్దు. ఓ బ్రెజిల్ అంట. 3:30కి ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఏమైంది? బ్రో. ఎఫ్టీ ఇన్స్టాల్ అంటే లైట్ అనుకుంటా. ఓ బ్రెజిల్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు బ్రో అయితే. బ్రో ట్యాగ్ బ్రో ఓపీ బాయ్ బ్రో. గైస్ నేను అంతే, మీరు పోతున్నా, ఈ స్పామ్ తగ్గద్దు. చూడలేను. అయిపోయిందా? వద్దు వద్దు ఆపేసేయండి, స్పామ్ ఆపేసేయండి. ఫ్లుక్స్ ఆడేటప్పుడు బ్యాండ్ సౌండ్ అని కంట్రోల్స్ ఇచ్చారు ఎల్జీకి అంట. అబ్బో అబ్బో. అవునా బ్రో? మన తెలుగు కమ్యూనిటీ వచ్చి ఒక టీం తీసుకున్నారండి బ్రో, కేవీ18 అంట. టీమ్ ఎపెక్స్ తీసుకొస్తారు గేమింగ్ తీసుకొస్తారు మామూలుగా ఉండదు వసంత. బ్రో. వచ్చుతున్నారు బ్రో ప్లేయర్స్ అయితే. బ్రో యశు గేమింగ్ బ్రో, నీకు యశు గేమింగ్ నీకు టైం అవుట్ ఇస్తాం బ్రో. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అవుట్ ఇస్తాం, నువ్వు మళ్ళీ అలానే పెట్టావంటే ఇంక నేను కంప్లీట్ హైడ్ చేస్తాం బ్రో. చెప్తున్నా, ఎవరు పెట్టట్లేదు, నువ్వే పెడుతున్నావు బ్రో. లెట్స్ గో ఇండియా గైస్. లెట్స్ గో. టీజీ హ్యాష్టాగ్ టీజీ ట్యాగ్ కొట్టండి, ఫాస్ట్ కొట్టండి. మీ ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకురండి బ్రో. ఓకేనా? ఫాస్ట్ వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్ని ఓ తీసుకురండి. బ్రో షోటోతో ఓకేనా? ఎంట్రీ. Let's go. The player from Apex. Oh. Right, today it must be a hard Bro, day anta for height you ఉన్నాడు guys, ఏంటి but bro అసలు? anyway, qualifying phase was a time for you guys Shorter to height, bro. forget. So I want to know, how was the preparation for today matches? Like today we are confident, we have studied everything and we can qualify today. Oh, I heard that your family are here and supporting you. How important it is to have your family here to support you? It is very important for me and I am really proud of my parents and I am representing my country, so we have to qualify today. Amazing, amazing. Is there any map that we will have such surprise from your team? We can surprise in first match only, Kalari. For real? Yes. Do you guys have anyone in a specific that maybe you guys study a little bit more, that you guys are keep an eye? Is there any team here that are gonna play against you today that's going to be a threat for you guys? It's team secret. Ooh, can you tell us a little bit more and why? Like they have good firepower and they can give us good competition. Okay. First to finish our interview, because I know you are such in a mood for preparation. Yes, we respect that. I wanna know. So, in which place of our overall standings are you Hey, guys bro. gonna to finish? నేను రీజాయిన్ అయితా. Hashtag 3. కెమెరా ఆఫ్ చేయనా? Okay. Are you నాది confident for today? ఫుల్ స్ట్రక్ అవుతుంది. ఒకసారి కెమెరా ఆఫ్ Okay, చేయరా? guys. So I hope to see you doing good, doing well. తాప doing ఎవరు? matches. అరే బ్రో. I'll see you soon. Okay, tag the confidence. I'm loving it. Remember what happened to Vitality? TG मांगे yesterday? क्या? Remember We believe- confidence. we believe in Hopefully that doesn't hashtag. happen today. Hopefully it's a completely different scenario. But them saying that they want to finish in third place, Lace. I know, Lucifer, you're currently just back मानेगा there ना? smiling. TG मानेगा It's क्या fine, कदा? because I want నేను this मांगे squad to be क्या able to make it అంటున్నా. to the finals. Thank you If for they do it- పానీపూరి. Mad I Vinam. believe so. It's something that well, obviously every single team wants in this position, but the thing is that everybody else wants it just as much. So I'm Pradeep Anya, I Kick like Live what లో you కొన్ని said క్లిప్స్ when it was like, you know, ఉన్నాయి. our biggest యూస్ threat is చేసుకున్న team, ఎడిటింగ్. secret. Yeah. సరే చూడు. And ఓకే బ్రో. Look, if we can KV take bro into నీ account గురించి. the performance Thank yesterday, you, bro. I don't think they ఇంకొకటి really గైస్, should have ఇవాళ delivered నేను all ఎడిట్ they చేశాను. had. నైట్ We నేను saw అది them కంప్లీట్ play చేసేసరికి more 7 like అయింది. like an edge hunting team, and the rotation 7 అయింది. అది నేను కంప్లీట్ చేసేసరికి నైట్ ఒక 8 hours కూర్చున్నా వాచ్ పార్టీ అయిన తర్వాత. కానీ దానికి వ్యూసే రాలేదు బ్రో. అసలు వ్యూసే రాలేదు. అన్న సండే గ్రౌండ్కి వెళ్దామా? లేదు బ్రో, ఖాళీ ఉండదు బ్రో, నాకు చాలా బిజీగా బతుకుతా. అప్పుడు చూడు నిద్ర లేదు చెప్పాలంటే నేను. as well, who are really catching up. They did place third if you take out the top 4. So they're already doing it. They're already doing బస్ అంతా. But let's see now. I mean, it's getting tough right now, tougher and tougher. But it's a good thing as well that we eliminated top
or not really, removed the top dogs. Raccoon, hi na hi. So it might be నేను easier top to one. make it through right now. Congrats And bro, I do but last agree వరకు ఉండు. for the surprise bit in Kalahari, because at this point they really need it, because they didn't do so well in that map. గైస్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేయండి. Are going to be looking like later, but I think it's time for our PS5 story of the day, which is none other than two of the heavy hitters, Team Vitality. I have to say it every single time. Yeah, you have to say it like that. Sorry about that. అన్న వన్ ప్లస్ అండ్ షోటో ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ హోప్ యూఆర్ గో ఫర్ ఫైనల్. షోటో ఈజ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెంటల్లీ కూడా ఫుల్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు. అందుకే గేమ్ ప్లే కూడా అంత హార్డ్ ఉంది. ఈవెన్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో నో ప్రెజర్, చాలా కాన్ఫిడెంట్ ఆడుతున్నాడు. Out of every squad going into the survival round. So from the group stages, they managed to capitalize on those eliminations, and this is above Dynasty, Vitality, Lion as well. వైటాలిటీ టాప్ 4 కి వదిలి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసిద్ది, ఎందుకంటే మొన్న ఏషియన్ ఇన్విటేషనల్ ఛాంపియన్స్ వీళ్ళు బీటీఆర్. సో ఫాల్కన్స్ ఛాంపియన్స్ వాళ్ళు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ఇంకా మనకి టఫ్ కాంపిటేటర్స్ ఎవరు ఉన్నారు? ఫాల్కన్స్, వైటాలిటీ అంతేనా? గన్ డైనస్టీ కూడా బాగానే ఆడుతుంది. ఐ థింక్ లైన్ కూడా ఉన్నట్టుందిగా. చూడండి ఆ టాప్ 4 ప్లేస్ అయితే అంత ఈజీ అయితే కాదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీ టీమ్ కావాలి, ఎవరు వదలరు. చాలా మజా వస్తుంది మనకైతే. ఒక్క టీం హోప్ఫుల్లీ ఒక్క టీం మన టాప్ 4లో అయితే ఉండాలి. ఈరోజు టీజీ రొటేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్లో అబ్జర్వ్ దెమ్ ఎవ్రీ లాంచ్ ప్యాడ్ గ్లూ వాల్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రమ్ హ్యాష్ట్యాగ్. హోప్ సో. హ్యాష్ట్యాగ్ అవును, వాళ్ళు నిన్న చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యారు. ఇవాళ ఎలా ఉంటుందో మైండ్ సెట్. రష్యాస్ ది షాంకీ, హ్యాష్ట్యాగ్, వాటా వీళ్ళు ముగ్గురు చేతుల్లోనే ఉంది. మాఫియా అయితే ఎప్పుడు డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు. మన స్టిక్కర్స్ సెండ్ చేస్తే ఎక్స్పీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ నార్మల్ వాళ్ళు లాస్ట్కి వెళ్ళిపోతున్నారన్న మీరే నేను వెళ్ళగా. బ్రో ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి కెమెరా వస్తుందేమో. కెమెరా ఆన్ చేయండి. లేదు రాలేదు, ఆన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. వెయిట్ మళ్ళీ ఆన్ చేయి. ఇప్పుడు రాలేదా? కొత్త లింక్ ఇస్తున్నా చూడండి బ్రో. కొత్త లింక్ కామెంట్సా? టుడే ఇస్ మై బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే జెడెక్స్యూ గేమర్ ఇచ్చారు. ట్రై దిస్ న్యూ క్రాఫ్ట్ ల్యాండ్ మ్యాప్. ఓకే కాపీ చేసుకున్నా. బ్రో కొత్త క్యామ్ లింక్ ఇచ్చాను చూడండి. Yeah, I think the adjustment that Team Vitality has been doing is because even Team Falcons are bringing in those double sniper setup. We've seen it from Kiroro, we've seen it from Limit X7, so it's really tough right now for the competition of being the first, for Team Vitality being the first to bring in one specific gameplay and everyone else is coupling. But this is what I'm asking them, especially the coach Chris Jaw, do they have a counterfeit? Because at some point if you're the one who bring out that gameplay, that you should have వచ్చిందా బ్రో? how to counter. ఓకే కొట్టాను, రాలేదు. Speaking of counter, you were talking రాలేదా? about numbers, the stats, right? Second. So Team Falcons is elimination heavy. We have ఇప్పుడు Team బ్రో who is more వచ్చింది. heavy. So and స్టిల్ one స్టక్ thing ఇలాగి between the two is అన్న గుళ్ళో స్పేస్ ఉందా? ఫ్రెండ్ నేను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని స్నైపర్ గేమ్ ప్లే నేర్చుకున్నాడు. ఉంది కానీ 5గురికే ఉంది, అది కూడా నేను ట్రయల్స్ తీసుకుంటా బ్రో. డిలీట్ ఎందుకు ఆడట్లేదు? డిలీట్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ బ్రో. డిలీట్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ బ్రో. డిలీట్ కి హ్యాష్ట్యాగ్ ట్యాగ్. గైస్ చూస్తున్నారు ఒక్కసారి ఫ్లాగ్ ఎమోజీ కొట్టండి ఓకేనా? హాయ్ అన్న, నేను టాప్ 4 నువ్వు సెండ్ చేశాను నీకు రిక్వెస్ట్. ఏజెంట్ గేమింగ్ 5 జెడెక్స్ బాయ్. హాయ్ జెడెక్స్ బాయ్, వెల్కమ్. ఏజెంట్ బ్రో, ఏజెంట్ గేమింగ్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్. అన్నా ఏయన్నా ఏజెంట్ గేమింగ్ కి వెరిఫైటిక్ ఉండేది కదా మరి సెకండ్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చాడేమో మరి ఏజెంట్ బాయ్. జెడెక్స్ బ్రో వెల్కమ్ టు దిస్ టీమ్. అలాగే ఏజెంట్ బ్రో వెల్కమ్ టు దిస్ టీమ్. 31k సబ్స్ కదా ఏజెంట్ బాయ్ కి. మెయిన్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చాడు ఏజెంట్ బాయ్. లెట్స్ గో. ఓకే స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాచ్. 25 సెకండ్స్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
survival stage. Let's go. Okay, bro. Full screen, please. All is well. Hope. ఈరోజు కొట్టాలి మ్యాచెస్. లెట్స్ గో చూద్దాం. వచ్చాయి అవి మెల్ట్ చేయడానికి. బ్లబ్స్ వచ్చాయి. నేను ఇంకొక 2 ఆటలు మెల్ట్ చేశారు కదా. Hours played and regional finals dominated, but now our teams stand on the edge, fighting for survival. Every day, 33 millions of people are playing these ఓ games. ఇంకా ఇప్పుడు ఇంట్రో అయింది బ్రో టీమ్ ది. Players will qualify. ఓకే టీమ్ ఇంట్రోస్ ఇప్పుడు. It's a battle of the smallest margins, Luti. One failed elimination, one wrong turn. ఓకే మనం చాట్ చూద్దాం కే బ్రో. ఏజెంట్ బ్రో నాకు వెరిఫైడ్ లేదయ్యా అంట. అయ్యో నేను ఇంకా సెకండ్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చావు అనుకున్నావు అబ్బాయి ఏజెంట్ బాయ్. Are reset, and it's just about this 10 థ్యాంక్ యూ మ్యాడ్ విన్నమ్ ఫర్ గోల్డ్ కాయిన్. I think it is time to గోల్డ్ కాయిన్స్ ప్రతి హ్యాష్ ట్యాగ్ నువ్వు తగ్గక బ్రో. quiz Gun Dynasty. ఫస్ట్ టీం వచ్చింది గన్ డైనస్టీ. ఏంటాడు ఏదో ఇస్తున్నాడు గ్యాంగ్ సైడ్ ఎత్తుడు ఏంటాడు. లెట్స్ గో ట్యాగ్ TGSA12 ప్రతి ఒక్కరు ఇండియా ఫ్లాగ్. TC టైటాన్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వచ్చింది. Lion. వీళ్ళు వాడుతున్నారు బ్రో లైన్. లయన్ చూసుకోవాలి. లయన్ కూడా చూసుకోవాలి. నిన్న 4ని క్రష్ చేశారు కదా 4 ఎంబ్లమ్స్ ని. టోటల్ గేమింగ్ వచ్చారు ఓటాగాడు చూడు. ది మాఫియా రెడీ హాష్‌ట్యాగ్ రెడీ. ఎపెక్స్ వచ్చారయ్యా షోటో కేడిగార్ సైల్జాత్ ఓల్విన్. లెట్స్ గో. DRS Gaming. DRS నేపాల్ DRS నేపాల్. లెట్స్ గో. సర్వైవల్ స్టేజ్ గురించి చెప్పు బ్రో. సర్వైవల్ స్టేజ్ లో మొత్తం 12 టీమ్స్ ఉంటాయి. ఏదైతే నిన్న జరిగిన గ్రూప్ మ్యాచెస్ లో అరోరా ఉంది. సో చెప్తాను గైస్ నేను చెప్తాను ఆగండి. వ్యాగ్ ఇది టీమ్ సీక్రెట్. ఇది కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ టీమ్ బ్రో. సీక్రెట్స్ అన్నాడు కదా వ్యాగ్ అది. చరయ్యా SA12 వచ్చారు. బన్నీ ట్రోల్. లెట్స్ గో. నూర్ లెట్స్ గో బాయ్స్ లెట్స్ గో. ఇది బంగ్లాదేశ్ టీం అనుకుంటా కదా స్ట్రా హ్యాట్స్. ఎస్ Notre équipe française, Team Vitality. బ్రో ఎన్ని పెద్ద టీమ్స్, అన్ని స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ బ్రో. స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ ఉన్నాయ్యా. టీమ్ విటాలిటీ మొన్న ఏషియా కప్ గెలిచారుగా FFMA. And finally, your reigning club champions, Team Falcons. వీళ్ళకి స్పెషల్ ఎంట్రీయా? క్లబ్ ఛాంపియన్స్ కదా. అదేలే. ఫాల్కన్స్ ఉంది, వైటాలిటీ ఉంది, వ్యాగ్, టీమ్ సీక్రెట్ ఉంది, లయన్, ఇంకా గన్ డైనస్టీ. 12 teams enter the Gadia city grid, but only 4. ఇండియన్ టీమ్స్ 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి గైస్. చెప్పాలంటే అపెక్స్ టాప్ 4 లో రావాలన్న బిగ్గర్ కాంపిటీషన్. ఫైనల్స్కి వెళ్ళడం ఈజ్ హ్యూజ్ థింగ్. చాలా గ్రేట్ కూడా ఇంత స్ట్రాంగ్ టీమ్స్ని ఎదుర్కొని. డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. Hope for the best. #ట్యాగ్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే టీజీ ఒక్కొక్కసారి SA12 ట్యాగ్ రొటేషన్స్లో సర్ప్రైజ్ ఇస్తారు. అది జరగచ్చు. ఈరోజు టీజీ ఇండియన్ టీమ్స్ని కూడా కొట్టచ్చు కావాలని. మేబీ జరగచ్చు. పాయింట్స్ ఇప్పుడు 2 ఇండియన్ టీమ్స్ని టార్గెట్ చేసిన ఒక 8 పాయింట్స్ 2 స్క్వాడ్లు వైపు అయితే, ఇంకా వాళ్ళకి లాస్ట్లో ఇంకా కిల్స్ వస్తే ఒక స్క్వాడ్ హైలైట్ అయితే చాలు. కానీ వీళ్ళల్లో కొట్టుకుని పాయింట్స్ స్ప్లిట్ అవ్వకూడదు. అది ఓకే. మ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి.
ఈజీ బుయా లెట్స్ గో. అదే మైండ్ సెట్ ఆడండి ఈరోజు. ఆల్ ఈజ్ వెల్. Guys, యా బ్రో. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇండియా బూయా కొడతాది అనుకుంటారా? ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇండియా బూయా కొడతారు అనుకుంటారా? కొడితే మాత్రం ఏ టీం కొడతాదో కమెంట్ చేసి అదే చాట్ చేసి ఇండియా ఫ్లాగ్ పెట్టండి. SITL అయితే SITL అని ఫ్లాగ్ పెట్టండి, TG అయితే TG అని, ట్యాగ్ అయితే ట్యాగ్ అని ఫ్లాగ్ పెట్టండి. ఓకేనా? जेनी हुनसक्छ तर फाइनल चाहिँ पुग्नुपर्छ, त्यही हो हाम्रो मेन गोल. లెట్స్ గో guys, లెట్స్ గో. చూద్దాం మరి. Thì đây là giải thế giới, chỉ với một trận top 1 thì chưa thay đổi kết cục của trận như thế nào được. Nên là మ్యాప్ రొటేషన్ చూపిస్తారా బ్రో? లేదు. ఒక్కొక్కసారి చూపిస్తారు బ్రో, మ్యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు ఒక్కొక్కసారి. లెట్స్ గో చూద్దాం మరి. స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. క్రష్ అయిపోతుంది, ఎవరితో తెలియదయ్యా ఈరోజు. మొత్తం 8 క్రష్ అవుతాయి ఈరోజు. 8 కంట్రీస్ హార్ట్ బ్రేక్ అవుతుంది. 8 కంట్రీస్ కి హార్ట్ బ్రేక్ ఈరోజు లిటరలీ. 2026, the third year of the big stage. My name is Husky and I'm joined by WATCHPARTY on the mic. Survival stage is now Just top 4. officially underway. 12 teams Husky on the line, but only Husky five Bunny. will be able to Bunny make it Husky. to tomorrow's Nice grand names. finals. మంచిగా ఉన్నాయి కదా పేర్లు. అలాగే ఉన్నారు కూడా. అదే కదా. But as we know, that survival stage is not going to be easy. While the Titans are out of the server for now, that doesn't mean that the journey today is going to be ఇలాంటి అప్పుడే ఆడేస్తున్నారు ట్రైనింగ్. every single player or every single team in this lobby are equally లెట్స్ గో. Most of the మనోళ్ళు కూడా Titans పెట్టుకుంటున్నారు have entered the మొత్తం. grand finals, but there's only limited slots షోటో for ప్రాక్టీస్ these చేస్తున్నాడు. stages. We have Team Falcons, చోటు our reigning వేస్తున్నాడు అయ్యా. champions, ఈ still గ్యాప్ లో here, ఓల్విన్ కూడా and they are వేస్తున్నాడు the ఈ ones పక్క. to be feared. Team ఎవరిని Vitality, bro? known as the Falcon Slayers, Mm. have వేస్తున్నాడంటే అదే బాయ్ ట్రైనింగ్ లో. down to the ఓకే, అదే survival stage. కిల్సే కదా. We just look at, on paper, కిల్సే a lot of people ఎవరు say ఆడికి పోయినాక మళ్ళీ వేస్తాడు ప్లేయర్స్ ని. the other two most likely secured by Falcons and లేదు Vitality. ఈరోజు బంగ్లాదేశ్ ఇంటికి వెళ్ళిద్ది. General consensus, చేసుకోవచ్చు no, ప్రదీప్. it's not my words, it's what people would think, but I'm a కంప్లీట్ 200 లైక్స్ sorry. గో. Straw అన్న has మ్యాప్ కాదు బ్రో, TAG, 10 మ్యాచెస్ ఇన్ విచ్ మ్యాప్ I want చూపించారా అని అడుగుతున్నా. ఓకే ఓ, మ్యాప్ రొటేషన్. Yeah, and it's really exciting as well. ఫస్ట్ కలహరి అన్న మరి షోటో చూపిస్తారు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు. లేదా స్టార్టింగ్ చూపించుంటారులే. మనం 3 కని పెడుతున్నారు కానీ షెడ్యూల్ ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. దిగాడయ్యా ట్రైనింగ్ ఆడుతున్నారు చూడండి అందరూ. రెడీగా ఉన్నారు. చాలా లిమిటెడ్ స్లాట్స్. 12 లో 8 టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి, అది కూడా అందరూ స్ట్రాంగ్ కంటెండర్స్. సో ఇంతకుముందు ఎవరో సర్వైవల్ స్టేజ్ అంటే ఏంటని అడిగారు. బ్రో సర్వైవల్ స్టేజ్ అంటే నిన్న గ్రూప్ మ్యాచెస్ జరిగాయిగా. గ్రూప్ మ్యాచెస్ లో 2 గ్రూప్స్ లో టాప్ 4 వాళ్ళు అంటే గ్రూప్ ఏ లో టాప్ 4, గ్రూప్ బి లో టాప్ 4 ఉన్న వాళ్ళు ఫైనల్స్ కి వెళ్ళిపోయారు. 8 టీమ్స్ 5th ప్లేస్ నుంచి 10th ప్లేస్ వరకు 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 టీంలు సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వచ్చాయి. 2 గ్రూపులు వచ్చి అది 12 టీంలు అయినాయి. అవి ఈ రోజు ఆడుతున్నాయి. మిగతా కింద ఉండే 2 టీంలు ఏముంటాయో అవి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాయి ఆల్రెడీ. అన్నయ్య నేను వాళ్ళ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ వెళ్ళి అందరినీ కొట్టేస్తాను. ఇందాక డ్రై రన్ లో ఇండియన్ టీం బుయా కొట్టిందంట. ఓ డ్రై రన్ లో బుయా కొట్టిందా? నైస్. కేవి బ్రో ఐ కమ్ అండ్ గివ్ గిఫ్ట్స్ టు యు అంట. బ్రో అన్ఇన్స్టాల్ స్పామ్ చేయకు బ్రో, వినో బ్రో. థ్యాంక్ యూ మ్యాట్ వీరన్, చూసాను. ఎక్స్పీ కూడా పెరిగింది అందుకని. AG33 వచ్చేసావా? AG33 వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. AG33 వచ్చేసాడు. లెట్స్ గో గైస్. మీరు షేర్ చేయాలి గైస్. అన్న మున్న అన్న లైవ్ పెట్టారు. పెడతారు బ్రో. అన్న కూడా చేస్తున్నారు. వాచ్ పార్టీ అందరూ చేస్తారు అంటే లైక్ పార్ట్నర్స్. నేను వాళ్ళ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్ కి కొట్టే బ్రో. ఏ ఆడండి బాబు కొద్దిగా. SATL బాయ్ కొద్దిగా ఆడండి బాయ్. టేబుల్ సెట్ చేసుకున్నారు మరి, చూసుకోండి మరి. We talk about TAG, Straw has TAG nearly not 1 but 2 booyahs for India, right? The history of the region, and even I think Shoto's family is here as well, and what a moment to behold. Yes. It came down to the final match of Group B.
they Start not aitadi. only Go 1 started minute lo Group match B, start aitadi. placing top Let's three, go. but they finished everything with a booyah, and that booyah was enough to push them over the edge into survival stage, and they had to knock Ganesh out Reddy Army on అన్న the బిగ్ way ఫ్యాన్ out, బిగ్ which ఫ్యాన్ was quite థ్యాంక్ a యూ బ్రో heartbreak because it was a single-digit point షోటో అలా difference. తమ్ముడు But at the same time, we also have, you know, Titan Esports Club. అన్న for నేను example, గుర్తున్నా who are చైతన్య also అని here to అడిగాను represent ఫ్రెండ్ their రిక్వెస్ట్ region. గురించి బాబా బాధగా ఉంది నాకు. నిన్న 12 వరకు వెయిట్ చేసా, నిద్రపోయా నీ రిక్వెస్ట్ కోసం స్టోరీ పెడదామని. ఎవరు షేట్ ఏజీ 33 గేమర్ ఓకే రిక్వెస్ట్ అని చేసాగా Things get super interesting because చేశాడంట చూడండి so భయ్. many of these teams, చెక్ you know, చేసుకోండి we బ్రో saw రిక్వెస్ట్ they లిస్ట్ went లో into what a night and day performance for many of these teams were. There were a lot of different drop spots. There were a lot of different styles of play. Conchita mentioned అన్న earlier వాళ్ళ that, you know, even teams are starting to just change out their rosters to change into different meta styles and different అందరికన్నా shooting. టర్నింగ్ గ్రౌండ్ లో హై కిల్స్ ఓకే నువ్వు సూపర్ బ్రో, తురుము బ్రో. రీల్ బాగుంది బ్రో, రీల్ బాగుందంటే బట్ వ్యూస్ బాగాలేదు బ్రో. ఫైనల్ కి ఇండియా నుంచి ఏ టీం క్వాలిఫై అవుతుందని అనుకుంటున్నారు. నేనైతే ట్యాగ్ అండ్ టీజీ రెండు టీంలు క్వాలిఫై అవడం చాలా కష్టం, బట్ గేమ్ ప్లే ప్రకారం అయితే ట్యాగ్ ఇప్పటి వరకు చూసిన మ్యాచెస్ ప్రకారం. చక్రి హాయ్ రెడీ అవుతున్నారు. Time to do so. You only have 10 more matches. ఒక్క బ్యాడ్ మ్యాచ్ చాలు బ్రో పొజిషన్ మార్పడానికి. If you ask me to pick a team that I want Okay, to go bro, to, ready, yeah? that is not Ready, ready. Falcons or Team Vitality or Team Secret. I have more than just 4 teams. Yeah. You know, my hands Hey, are start busy. అయిందిరా. Aurora gaming goes ఎస్ఎట్యుఎల్ to- హీరోస్ అవుతారా ఇండియాకి ట్యాగ్ ఆర్ ఎపెక్స్? I want India to have a team to go through, especially TAG. You know, I want Bangladesh to have Straw has to go బై through. పోల్ అంటే పెట్టు 3 టీమ్స్ కి చూద్దాం ఏ టీమ్ కి. లేదు లేదు మనలో మనకి ఎందుకు పోల్ It's like a కాలితే lady in a perfume store. It's pretty hard to find what you want. వాడు చూడండి అయ్యా But బాబు. in the grand scheme of things, I personally want to see if the teams themselves can make it through, especially EWC3 చేద్దాంలే, కానీ ఇప్పుడు నేను గేమ్ అయితే రాను కదా. 180 కట్ ఆఫ్ ఐ గెస్. 180 కట్ ఆఫ్ ఐ గెస్ అంటే 180 కట్ ఆఫ్ అర్థం కాలేదు బ్రో. లెట్స్ హోప్ ట్యాగ్ విల్ బి టాప్ 4 టుడే అన్న. టీజీ కి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ. అవును టీజీ కి ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ. Let's go. Hello everyone, I'm Yulin వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నారు, వార్మప్ అవుతున్నారు. of EWC26 Free Fire. Right next to me is Games King from Lion. So, since today my God. you guys will go into a survival stage, I think it's going to be very tough, very difficult. Have you guys have any plan for your team to get into the top 4 today? Sí, ¿cómo te sientes para el plan de hoy? O sea, ¿qué tienen planeado para entrar en el top 4? Bueno, sentimos que hemos fallado en varios aspectos. Tema de coordinación. స్ట్రీమ్ డిలే ఏమైనా ఉందా మంది? Y quizá un poco లేదు. mecánicamente, y lo que vamos a mejorar fundamentalmente yo creo que va a ser బ్రో ఎస్ఐటిఎల్ క్వాలిఫై అయ్యిద్దా y un చెప్పలేం poco బ్రో. más centrados a todos puntos. మనకి కొద్దిగా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంది, బట్ లెట్స్ సీ చూద్దాం. For the map and work together. చక్రి స్టార్ట్ చేశాడు జ్యూల్ సెండ్ చేయడం. Because you know, కేవి మమ్మ మ్యాంగో జ్యూసా? లెట్స్ గో మ్యాంగో లస్సీ. ఇది ఏ వాటర్ అంటే సెలమన్ దాల్చిన వాటర్, కొంచెం థ్రోట్ క్లియర్ అవడానికి. వాళ్ళకైతే నా బాటిల్ ఉండిద్ది, చెప్తున్నాడయ్యా. హాట్ వాటర్ తాగాలి కాబట్టి గ్లాస్ లో తాగుతుంది. కాదు కే బ్రో, చక్రి ఇచ్చిన మ్యాంగో లస్సీ తాగుతున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు. ఓకే నీ మ్యాంగో లస్సీ. Mañana está en la gran final. 180 కట్ ఆఫ్ అంటే 10 మ్యాచెస్ కలిపి టాప్ 4 కి కావాల్సిన పాయింట్స్ అని. ఓకే ఓకే అట్లనా? I love that. Okay, so one more questions. So in the board today, which is 12. అయ్యా ఎవరయ్యా ఈ శ్రీవాణి నిన్ను హైడ్ ఇచ్చాను మళ్ళీ వస్తావు 49 అని ఎవరు రియాక్ట్ కాకండి అయ్యా, మళ్ళీ హైడ్ ఇస్తాను. ఎన్నిసార్లు వస్తావు రా? వదిలేసేయ్, జస్ట్ అవాయిడ్ చేయి. నేను ప్రదీప్ నాకు స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తావా? ఆడొక్కడి వల్ల మన ఏడో ఒకడు ఇదైతారనమాట, రియాక్ట్ అవుతారు. మనం రియాక్ట్ అవడం వల్ల చూస్తారు దాన్ని. చాట్లో కనబడుద్ది కదా భయ్, చూద్దాం మరి. లెట్స్ గో గైస్. Gone Dynasty, Aurora, and Vitality, yeah, Team Secret. Oh my god, thank you. One from my country, but I'm very surprised you guys choose Aurora. ఇవాళ డ్రెస్ బానే ఉంది బ్రో, నేను ఏదో షూలెస్ వేసుకుని వచ్చింది కదా. Your best day today to get into the top 4, and we will see you guys tomorrow in the grand finals. Thank you for your listening. Tag And now let's see what's TG up for Sexual. Bidev.
వదిలే బ్రో చార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది అంట నిజమే వదిలే ఏం కాదు Really remember who he is? Used to be with, well, I want to say, used Jai to be India, with us. Bablu. He played under the banner of movie star R7 back on the world stage in Jakarta. Jai and we India, actually Jai India, bro. celebrated his birthday there. And he also, I think, missed his graduation ceremony. Start if I remember అవుతుంది correctly. game. All Let's go, for the guys. big cut of glory. And here he is again under Let's the go, let's banner go, of let's Lion go. and being one of the favorites to make it through to tomorrow and join some of the big dogs that he has competed with. OP. We're gonna head into game one Please. right now, ladies and India. gentlemen. It is going to be Have a none good other day. than Kalahari. Yeah, exciting stuff coming through here as well. And in this situation, as much as I want to say favorites, I mean, we did have, right, Vitality, Falcons. But at the same time, I would love a world where other teams can challenge these two, where other teams can take away space from these two as well. And I am curious to see whether or not we're going to see hot drops happening. Tag Falcon ki cross fight jarugutadi. Refinery straight toward TG, Straw Hats coming into with a southern SATL digaru. These two were to clash. So I had a conversation with Lucifer yesterday, and he said that if only an Indian team made it through to the finals from the group stage. Shoto kodi duranga digaadu. Shoto padutundi. South Asian teams being used to each other's rotation might end up hunting one another down, and that could, shift the balance and the scales and their chances of qualifying. Straw has already losing. ఫైట్ లో ఉంది ఇక్కడ మొత్తం స్ప్లిట్ ఎపెక్స్ ఇద్దరు వస్తున్నారు వెనకాల నుంచి కిల్ దోపాలి కేడి గాడ్ కమ్ ఆన్ రే కేడి గాడ్ ఓ విన్ ప్లీజ్ కేడి గాడ్ knock. Pina still has to help out to work with, and Pina single-handedly taking care of the South Asians, and now he's looking No. and of course he gets it. ఎంతమంది ట్యాగ్ నుంచి ట్యాగ్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇద్దరే ఇంకా 20 అయిపోతారులే ఓకే టోటల్ గేమింగ్ రిఫైనరీ షోడో రివైవ్ ఇచ్చేసాడు There's a lot of early fights happening as well. SAUL are going head to head up against the Falcons కప్పుడే మనం 3 kills ఇచ్చాం and I think for the rest of the 2 kills teams this faster pace will not be stopping. డబుల్ వెక్టర్ దొరికింది తీయట్లేదు అరోరా ఓ మన వాళ్ళది కొంచెం కలహరిలోనే వాళ్ళు కలహరిలోనే సర్ప్రైజ్ ఎందుకు ఇస్తామన్నారంటే వీళ్ళకి డ్రాప్ పాయింట్ వాళ్ళ డ్రాప్ పాయింట్ వాళ్ళు దిగలేకపోతున్నారు అందుకే కొత్త స్ట్రాటజీ ఏమైనా బిల్డ్ చేసుకుని ఉంటారు కొడిగోడు వాళ్ళు నిద్ర ఇప్పుడే దిగారు ఇప్పుడు దిగిన వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర కమాన్ బ్రో ఓ కొడిగోడ్ ఇటుపక్క ఇంకొకడు ఉన్నాడు షోటో నాక్ బ్రో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫైట్ లో ఉన్నారు డ్రైవ్ చేశాడు మళ్ళీ రివైవ్ పెళ్ళే ఓలిన్ కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది Crazy stuff coming in from DRS real quick, knowing that TAG would be somewhere here to go in for that revive. Starting not going good, but TG ఎలా ఆడుతుంది TG ఇంకా ఫైట్ లో లేదనుకుంటా 10 గేమ్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ వాళ్ళే స్కోర్స్ చాలా ఎక్కువ కూడా వస్తాయి ఇదేం చిన్న బ్యాటిల్ కాదు చాలా లాంగ్ బ్యాటిల్ ఇప్పుడప్పుడు అయ్యేది కాదు ఎవ్రీ మ్యాచ్ కన్సిస్టెంట్ గా స్కోర్ చేయాలి టీమ్ జీడీ ఇద్దరు ఉన్నారు ఒకరు చచ్చిపోయే స్టేజ్ లోనే ఉన్నాడు ఓపి ఇంకా ఒకడే ఉన్నాడు జీడీ క్లియర్ అయితే జీడీ రివైవ్ అయితే వెళ్తున్నాడు ట్యాగ్ బన్నీ నీవు ఎస్ఎట్యూల్ తో ఫైట్ లో అయితే ఉంది ఎస్ఎట్యూల్ ఇద్దరు కొట్టేశారు ట్యాగ్ వచ్చేసరికి బట్ కొట్టింది ఇండియన్ టీమ్ ని ఇట్స్ బెటర్ నో ప్రాబ్లం నాకు ట్యాగ్ టీజీని కొట్టినా ఆర్ ఎల్స్ ఎస్ఎట్యూల్ కొట్టినా ఎందుకంటే ఒక టీం కన్ఫర్మ్ గా క్వాలిఫై అవ్వాలి ఇది ట్యాగ్ మన ఇండియన్ టీమ్స్ కొట్టినా పర్లేదు డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేటెడ్ ఓపీ లెట్స్ గో డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేటెడ్ బంగ్లాదేశ్ టీం అయితే ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నేపాల్ టీం అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది నేపాల్ డిఆర్ఎస్ నేపాల్ బై ద రియల్ సోల్జర్స్ అరోరా ఎలిమినేటెడ్ ఓపీ ఒక పెద్ద స్క్వాడ్ ఎలిమినేట్ అయింది నైస్ బట్ ఫాల్కన్ చూసుకున్నట్టయితే 7 kills ఫాల్కన్ ఇవాళ వేరే ఇంటెంట్ ఆడిద్దేమో జీడీ ఒక్కడే ఉన్నాడు జీడీ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది 1 versus 1 సిచ్యువేషన్ లెట్స్ గో 1v1 సిచ్యువేషన్ ఏమైతుంది కార్ 98 ఓ డబుల్ స్నాపర్ అయితే ఉంది ఇద్దరి దగ్గర డబుల్ స్నాపర్ ఉంది హూ దగ్గర డబుల్ స్నాపర్ కాదా ఒక సింగిల్
లేదు. ఓ స్నాపర్ లేదు, షాట్ ఊరి పడింది. దగ్గర నో sniper నో కాదులే నో బాయ్. నో దిస్ నాట్ గుడ్. బ్యాకప్ అవుతున్నాడు, మీదకైతే వెళ్ళట్లే. వెహికల్ తీసుకున్నాడు. షాట్స్ కమాన్, హెడ్ షాట్. మిస్ అయిపోయింది. రివైవ్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. షాట్స్ ఇక్కడ దిగాడు ఒకడు. షాక్ ఇక్కడ దిగాడు. బాగా రివైవ్ ఇచ్చాడు. అదేదో వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర కాపలాగా ఇచ్చు కదా. ఇచ్చేసాడయ్యా. అదే కదా. కావాలని వదులుతారా ఏంటో అర్థం కాదు నాకు, రివైవ్ ఇచ్చుకోమని. కిల్లులు ఎక్కువ వస్తాయని. సహియల్ వెనకాలే కోజా ఉన్నాడు బ్రో. సహియల్ వెనకాలే. Go bro. Yes, Nepal. Yes, Falcon on fire. Let's go. సహియల్ ఫైట్ లో అయితే ఉన్నాడు. సహియల్ స్పాట్ చేశాడు కోజా. సహిల్ ఫైట్ లో ఉన్నాడు. లెట్స్ గో గైస్. కెడిగాడ్ బన్నీని మళ్ళీ క్లియర్ చేశాడు. ఓ ట్యాగ్ అయితే మంచిగా కిల్స్ అయితే చేస్తుంది. అప్పుడే 5 kills బట్ ఇద్దరే బతుకున్నారు. అండ్ సాహిల్ కూడా ఇక్కడ ట్రబుల్ లోనే. సాహిల్ అయిపోయాడు కదా. 3 kills. ఓ మై గాడ్, ట్యాగ్ ఓన్లీ 1 player. 6 kills చేసి ఒకే ఒక ప్లేయర్ అయితే ఉన్నారు. రివైవ్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి ట్యాగ్ వచ్చేసరికి. అలా ఇక్కడ ఉన్నారో ఏంటో కూడా తెలీదు. S12 కూడా 2 members అలా ఉంది. టీజీ అయితే 2 kills విత్ హోల్డ్ అయితే చేస్తున్నారు. S12 జాక్ హోల్ టీమ్. జాక్ కూడా కొట్టారు ఇప్పుడే. ట్యాగ్ టోటల్ గేమింగ్ 3 kills. నువ్వు బ్రో ఎవరో చెప్పినట్టే ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఫైట్ చేసుకుంటున్నాయి. ఇండియన్ టీమ్స్ కొంచెం వర్క్ అయితే చేసినాయి. ఎవరు ఎక్కడ దిగుతారేంటో. S12 కేడీ గోడ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు బేసికల్లీ. అండ్ ట్రోల్ S12 లో కూడా ఒక్కరే ఉన్నారు అనుకుంటా. సో రెండు టీములోనే ఒకరే ఉన్నారు. లేదు, రెండు టీములోనే ఒకరే ఉన్నారు. ఇద్దరు రివైవ్ కి సేమ్ వెండింగ్ మిషన్ కొంపతీసి సేమ్ వెండింగ్ మిషన్ కి వెళ్తున్నారు బ్రో. రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ సేమ్ వెండింగ్ మిషన్ కి వెళ్తున్నారు. టీమ్ అప్ అయితే అమ్మే పర్లేదు. ఓ నో నో నో, కెడిగాడ్ రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. ముగ్గురు రివైవ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ట్రోల్ S12 ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. S12 కూడా రివైవ్ ఫుల్ స్క్వాడ్. ఓపీ వాట్ ఏ మూవ్ బై ఇండియన్ టీమ్స్. ఇద్దరు రివైవ్ అయిపోయారు కంప్లీట్ గా. చూడలేదు ఇంతకే కేడిగాడ్ చూడలేదా? అప్పుడు చూసాడు. ఫైర్ అయితే చేస్తున్న ట్రోల్ మీదకి. అంటే స్క్వాడ్ ఇక్కడ మేజ్ దగ్గర దిగుతుంది. అండ్ S12 చూసుకున్నట్టయితే ఫౌండేషన్ దగ్గర ఒకరు, రిఫైనరీ సైడ్ ఇద్దరు. అండ్ ట్రోల్ అయితే ఎస్కేప్ అయిపోయినట్టున్నాడు. కేడిగాడ్ చూడలేదు ఎనిమిని. ఏమో అదే చూడలేదు. సింపుల్ గా బలే వేయించుకున్నారు బ్రో. రెండు టీం ఒక టీం పోయేది. 1v1 ఫైట్ అయి ఉంటాయి. 10 kills అంట ఫాల్కన్ జీడీ డానిస్ ఈసారి అయితే ఎలిమినేటెడ్. ఒకరిని మళ్ళీ కిల్ చేసుకున్నాడు. ఫస్ట్ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నాడు వీడు టీమ్స్ అవి చేయడానికి. బట్ ఎలిమినేటెడ్ జీడీ డానిస్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయినట్టే. ఓపీ ఇంకొక పెద్ద స్క్వాడ్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లెట్స్ గో గైస్. డైనస్టీ ఎలిమినేటెడ్. లెట్స్ గో. కానీ లయన్ ఇంకా బతికే ఉంది బ్రో. టాప్ 5 ఇండియన్ టీమ్ వచ్చిందంటే ఈ మ్యాచ్ లో పక్కా బుయా మందే బ్రో. ఏమంటావు బ్రో? ఇప్పటికి ఇండియన్ టీమ్స్ 3 ఉన్నాయి. సో టాప్ 5 లో ఇండియన్ టీమ్స్ ఇంకా TS 9 kills. Let's go. ఓ మై గాడ్, ట్రోల్ బన్నీ ఇద్దరు నాకు. S12 ఫైట్ లో ఉంది. జాక్ కూడా ఎస్కేప్ అవుతున్నాడు. జాక్ ని సైబాగ్ కొట్టే అవకాశం ఉందా? లేదు. జాక్ నూర్ ఒకే చోట ఉన్నారు. వైటాలిటీ, టీమ్ సీక్రెట్ అండ్ ఫాల్కన్స్ మూడు టీంలు అయితే చాలా కిల్స్ అయితే చేసినాయి. ప్రస్తుతానికి అయితే దే ఆర్ డామినేటింగ్ ద లాబీ. అండ్ ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా 7 kills. ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా బాడుతున్నాయి కానీ కొంచెం నాక్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటే సరిపోతుంది. వేరే టీమ్స్ కి ఎక్కువ పాయింట్స్ అయితే ఇస్తుంది. S12 ఇప్పుడు చాలా పాయింట్స్ అయితే ఇచ్చింది వేరే టీమ్స్ కి. చూడండి వెళ్ళి లైన్ దగ్గర దిగుతున్నాడు. లయన్ పైనే ఉన్నారయ్యా. టోటల్ గేమింగ్ లయన్ తో ఫైట్ లో ఉంది. బ్యాక్ ఆఫ్ అయితే అవుతున్నారు. ఓకే రాదనుకుంటా, అంత రేంజ్ రాదు. కనబడట్లేదు. షాంకీ అండ్ హ్యాష్‌ట్యాగ్ 1 and 2 kills. నైస్. ఏమైనా వదిలాడా? బుల్లెట్స్ వరుసగా 3 బుల్లెట్ వదిలాడయ్యా. లెట్స్ గో. ట్యాగ్ 7 kills. ఇంకా ట్యాగ్ కిల్స్ చేయాలి. And usually is an area that
Twisted Mind likes to contest, but thankfully, since they are in the grand ఇన్ కేస్ final, వైటాలిటీ అండ్ ఫాల్కన్స్ క్వాలిఫై అయినా Falcons once లైక్ ఇంకొక సెకండ్ స్లాట్స్లో లైన్ ఉండకూడదు, టీమ్ సీక్రెట్ ఉండకూడదు. yes ఒక స్లాట్ అయితే ఏదో ఒక బిగ్ స్క్వాడ్, ఏదో ఒక బిగ్ స్క్వాడ్ మనకైతే ఛాన్స్ అయితే అది వదిలేయాలి. జీడీ డైనస్టీ కష్టమే, లయన్ కష్టమే. బ్రో షోటో చూడు బ్రో, షోటో ఒక్కడే ఉన్నాడు ఏంటి ఇక్కడ? లేదు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళ మీద ఎవరో ఇదేసారయ్యా. ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది అక్కడ. Full squad. కాంపౌండ్ తీసుకున్నారులే, హ్యాపీ. టీజీ కూడా కాంపౌండ్ తీసుకుందామంటే అక్కడ లైన్ స్పోర్ట్స్ ఉంది ఫుల్ పైన, వాళ్ళకి కాంపౌండ్ కావాలనుకుంటున్నారు ఐ థింక్ టీజీ. అంటే అక్కడ ఎస్ఐటీ నుంచి ఒక్కరే ఉన్నారు, చూసుకోవాలి మరి. ఎస్ఎట్వెల్ ఈ మ్యాచ్ కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రగుల్ అయింది. ట్యాగ్ కూడా యాక్చువల్లీ స్ట్రగుల్ అయింది, బట్ దే మ్యాన్స్ టు డూ కిల్స్ బ్రో, కిల్స్ అయితే చేశారు. ఏమైంది అంటే అలాగా ఎక్కువ నాక్ అయ్యి ఎక్కువ రివైవ్ అవ్వడం వల్ల వేరే టీమ్స్ కి పాయింట్స్ పెరుగుతాయి. అవును. ఫాల్కన్స్ ఏమన్నా ఎక్కడన్నా మంచి లాంచ్ ప్యాడ్ వేసారు, ఎక్కడ వరకు వెళ్ళింది అది? ఒకవేళ వేస్తే మాత్రం ఒకవేళ ఎవరైనా ఉన్న క్రోనో వేస్తారు వెంటనే, దిగిన వెంటనే. వైటాలిటీ రిఫైనరీలో పట్టుకుంది పొజిషన్. టీమ్ సీక్రెట్ ఎక్కడికే వస్తుంది. కోజా ఇంకా స్పాట్ చేసినట్లేడు ఎనిమిస్ ని, సో స్పాట్ చేశారు. ఇప్పుడు డిగ్స్ స్పాట్ చేశారు. టీమ్ సీక్రెట్ వీలు కదా కే బ్రో, టీమ్ సీక్రెట్ వ్యాగ్ డబ్ల్యూజీ ఓకే. ఓ ఇప్పుడు స్పాట్ చేశారులే, పైకి ఎక్కుతున్నారు టవర్ మీదకి. కానీ వీళ్ళు జోన్ లోకి ఎలా వెళ్తారు? అక్కడ వైటాలిటీ ఏమో రెడీగా ఉంది. ఓ మై గాడ్, పడ్డాడు. లేదు జస్ట్ మిస్. షార్ట్ పడింది. రిచ్ లో అయితే యాంగిల్ దొరకదు అనుకుంటా. వస్తుంది బ్రో ఇక్కడికి, రెఫ్నరీకి ట్యాగ్ కూడా వస్తుంది, చూసుకోవాలి మనము. అవును, ఎస్ఎట్12 ఇప్పుడే రివైవ్ అయితే అయ్యాడు. గాల్లో ఫ్రీ కిల్ ఏమన్నా ఇస్తాడండి? లేదు మంచిగానే చూస్తాడులే బ్రో. కోజా డౌన్ బ్రో. ఒక డౌన్ తీసుకున్నారు, చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. పుష్ అయితే అయిపోతున్నారు లోపలికి. చూడండి వాళ్ళ స్క్వాడ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా పుష్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ జాల్ ఇంకొక స్నాపర్ ప్లేయర్ అయితే ఉన్నాడు. ఇంకొక నాక్. ఓ వైటాలిటీ ట్రబుల్ లో ఉంది. ఇద్దరు డౌన్, టిఎస్ నుంచి ఒక డౌన్. నైస్. వైటాలిటీ ఇద్దరు డౌన్. రివైవ్ కి అయితే వెళ్తున్నారు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర, అందుకే ఫైట్ అయితే అవుతుంది. రివైవ్ కూడా అయిపోయింది వైటాలిటీలో. జోల్ ఒకటే ఐ థింక్ క్లియర్ అవ్వలేదు, ఇంకా తిని కూడా రివైవ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది జోల్ కూడా. టీమ్ సీక్రెట్ అయితే మొత్తం స్క్వాడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వైప్ అయిపోయింది. జస్ట్ వన్ ప్లేయర్ లైఫ్ తను జోన్ లోకి అయితే వెళ్తున్నాడు బతకడానికి. బట్ ఇంకా జోన్ కూడా దగ్గరికి వచ్చేసింది కాబట్టి బతకడం ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ. వెహికల్ అయితే కావాలి. లెట్స్ గో. ఇంకా ఎస్ఎట్వెల్ అయితే గాల్లోనే దిగుతూనే ఉన్నారు. లాస్ట్ జోన్ లో కూడా దగ్గరికి వస్తుంది. అక్కడ కేడీ గార్డ్ ఉన్నారు, షోటో కేడీ గార్డ్ ఉన్నారు అక్కడ కింద. ఐ థింక్ సర్వైవ్ చేస్తాడు. ఓ ఎవరు కొడుతున్నారు వీళ్ళని? ఓపీ కేడీ గాడ్ మన ఇండియన్ టీమే వాళ్ళని ఫైర్ చేస్తుంది. ఓపీ ఫాల్కన్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేస్తుంది వైటాలిటీని. ఎస్ఎట్వెల్ లో ప్లే జోన్ లో నాక్ అయిపోయాడు. జాక్ వచ్చేసరికి కిల్ ఇవ్వకూడదు. నో చచ్చిపోరా. ఎందుకని అంటే కింద వెళ్ళి టీమ్మేట్ ని కాపాడదాం. మన ట్రోల్ ఉన్నాడు కదా, అందుకనే వెయిటింగ్ అనమాట. అబ్బా దొరకలేదు అయినా కానీ. ఓకే ఎలిమినేటెడ్ జాక్. ఇది కూడా వెళ్ళిపోయింది. ట్యాగ్ 9 కిల్స్ అప్పుడే ఫస్ట్ మ్యాచ్ 9 కిల్స్ ట్యాగ్ విత్ ఫుల్ స్క్వాడ్ అలైవ్. లెట్స్ గో. ఇదే కదా మనకు ట్యాగ్ నుంచి కావాలి, బట్ ట్యాగ్ అయితే డ్యామేజ్ పడుతుంది. కేడీ కూడా అయితే డ్యామేజ్ చేశాడు. ఐ థింక్ ఇంకో స్కిల్ అయితే వచ్చేసింది ట్యాగ్ కి. నో మనకు రాలేదు స్కిల్. ఫాల్కన్ నైస్ 5 కిల్స్ అంట కేడీ గాడ్. సహియల్ 4 కిల్స్, ఇంకా షోట్ కిల్లే చేయలేదు. ఇది కదా మనకి వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ నుంచి కావాలి. ఎప్పుడు షోట్ ఎక్కువ కిల్స్ చేస్తుంటాడు, బట్ ఈసారి అయితే కేడీ గాడ్ ఇంకా సహియల్ కిల్స్ చేశాడు. ఇంకా లాస్ట్ జోన్ లో కనుక షోటో కనుక కిల్స్ చేశాడంటే ఇది బిగ్ బూయా అయ్యే అవకాశం ఉంది. అండ్ పైనుంచి ఐ థింక్ ఫాల్కన్స్ చాలా ప్రెజర్ చేస్తుంది. ఫాల్కన్స్ అయితే మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. కింద టీఏసీ. ఓపీ ఇంకా క్వాలిఫై అవ్వకుండానే చూడొచ్చు అక్కడ షోటో పేరెంట్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో. పక్కనే ఫ్రీ ఫైర్ మేనేజర్ ఐ థింక్ అదితి మ్యామ్ ఉంది, కనబడుతుంది ఆమె అనుకుంటా.
ఓ స్ట్రా హార్ట్స్ అది ట్రోల్ S8 ట్రోల్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ ఇక్కడ టీసీకి స్ట్రా హార్ట్స్ కి ఫైట్ అయితే అవుతుంది. స్ట్రా హార్ట్స్ ఎలిమినేటెడ్ టీసీ 8 kills గుడ్ గేమ్ ఫర్ టీసీ ఆల్సో. ఓకే ఫాల్కన్స్ దిగైతే కొట్టేశారు. ఫాల్కన్స్ దిగారు. వాట్ ద గాల్లో అయితే ఏడబ్ల్యూఎం షాట్ రివైవ్ కూడా అయిపోతుంది ఇక్కడ. బ్రో పై నుంచి ట్యాగ్ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. 19 kills అంటే బ్రో ఫాల్కన్స్ ఫస్ట్ గేమ్ ఇంత డామినేటింగ్ గా ఎలిమినేట్ చేయాలి ఫాల్కన్స్ ఎలా అయినా. ఫాల్కన్స్ పై నుంచి కొడుతూనే ఉండాలి. ఓ ఫైర్ అయితే చేస్తున్నారు, అందరూ ఫైర్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇక్కడ స్నైపర్స్ ఎక్కువ ఉంది ఫాల్కన్స్ కి అయితే. 19 kills అయితే ఉంది. ఫాల్కన్స్ ని ఎవరైనా ఆపాలి. ఒక మన ఇండియన్ టీమే ఆపగలదు ఫాల్కన్స్ ని. లెట్స్ సీ గైస్ 19 kills ఫాల్కన్ ప్లస్. కానీ అడ్వాంటేజ్ లో అయితే ఐ థింక్ ట్యాగ్ టోటల్ గేమింగ్ ఇంకా లోపల జోన్ లో అయితే ఉంది. నో 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 ఎవ్రీ టీమ్ ట్యాగ్ ని అయితే గాల్లోనే కొట్టేశారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ట్యాగ్ గుడ్ స్టార్ట్ ఇచ్చారు కానీ ఫినిష్ అయితే చేయలేకపోయారు. బట్ ఫాల్కన్ అయితే ఫాల్కన్ లో ఇద్దరు డౌన్ బట్ రివైవ్ అయిపోయారు. ఇంకా మన ఒక ఇండియన్ టీం కూడా సర్వైవ్ అయ్యే ఉంది జోన్ లో. అది కూడా టోటల్ గేమింగ్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా కొడుతుందా? టీజీ బూయా మాంగే క్యా? టీజీ మాంగే క్యా? ఓ షాంకీ చూడొచ్చు. లెట్స్ గో టీజీ మాంగే క్యా? కిల్ బ్లాక్. ఓకే ఐ థింక్ స్కిల్ బ్లాక్ A124 అంటే ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు లయన్ వాళ్ళు అయితే మూవ్ అవుతున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫాల్కన్ కూడా అసలు ఆగట్లేదు. లయన్ వాళ్ళు టోటల్ గేమింగ్ సైడ్ జోన్ వచ్చింది. మన ఇండియాకి అడ్వాంటేజ్. ఓకే ఐ థింక్ ఫాల్కన్ శాండ్విచ్ అవుతుంది. రెండు సైడ్ నుంచి ఫైరింగ్ అయితే వస్తుంది. నేడైతే వేస్తున్నాడు హ్యాచ్‌ట్యాగ్ నేడర్. లెట్స్ సీ నేడ్ నాక్ ఏమైనా అయిందా? లేదు మిస్ అయింది. ఇంకొక నేడ్ వేస్తాడు. ఇంకొక నేడ్ పక్కగా వెయిట్ చేస్తాడు బయటకు ఇంకొంచెం సేపు హోల్డ్ చేయాలి. వాళ్ళ రూమ్ క్యాంప్ లోపలే ఉన్నారు. ఓ ఫాల్కన్ అయితే చాలా కష్టపడుతుంది. ఫాల్కన్ అయితే ఇప్పుడు చచ్చిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. పుష్ అయితే అవుతున్నారు జోన్ లోకి. ఒక్క నాక్ ఇచ్చినా సరే ఫాల్కన్ చాలా కష్టం. రెండు స్క్వాడ్స్ ప్రెషర్ అయితే చేస్తున్నాయి ఫాల్కన్స్ ని. లెట్స్ సీ డ్రోన్ అయితే బ్లాస్ట్ అవుతుంది. ఓ ఒక నాక్ చేశాడు మాఫియా. లెట్స్ సీ గైస్ మాఫియా ఇంకా ఎన్ని కిల్స్ సెక్యూర్ చేస్తాడు. లెఫ్ట్ నుంచి లైన్ అయితే రష్ చేసింది. ఇప్పుడు టీజీ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది. చూసుకోండి టీజీ అస్టెక్ పైన ఉన్నాడు. అస్టెక్ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఓ నాక్ నైస్ అస్టెక్ కూడా నాక్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ రివైవ్ అవుతుంది. పైన రివైవ్ అవుతుంది చూసుకోవాలి. వాట్ ఆఫ్ నాక్ చేశాడు. ఓపీ రివైవ్ కూడా ఇస్తున్నాడు. లెట్స్ సీ గైస్ ఓపీ ఓటా కిందకి వెళ్ళి రివైవ్ ఇచ్చుకో. ఓటా కిల్స్ కూడా చాలా చేసుకున్నాడు. ఇంకా ఫాల్కన్స్ లోనే ఇద్దరే ఉన్నారు. లైన్ లోనే ఇద్దరే ఉన్నారు. ఇది చాలా అడ్వాంటేజ్. ఓటా డౌన్ యార్. ఓటా రివైవ్ అవుతుంది. ఓటా ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా కొట్టింది ఇండియా టీం. బూయా కొట్టింది. లియా నుంచి ఒక్కడే నీట్ గా వెళ్ళండి అయిపోయింది. ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా ఇండియన్ టీము అస్సలు ఆగద్దు. ఓపీ 10 kills బూయా టోటల్ గేమింగ్. Let's go TG, let's go guys. అందరూ TG బూయా guys. TG first బూయా. WTG ఇండియా గైస్ లెట్స్ గో. రెండు టీమ్స్ చాలా బాగా ఆడినాయి. Let's go TG first match. Catching TG off guard, and that is the true test we've been talking about. When you're forced out into the open and have to play the battle of attrition. Aiming booyah guys, booyah. Of course we can. Let's go. They held the front very well and just good enough to allow the game to play it out. Honestly, incredible stuff. I was a Let's little go. bit worried just now, just seeing the Falcons all the way till the end. The circle fortunately giving them that space, but I have to say that లెట్స్ గో ప్రతి ఒక్కరు టీజీ అది కొట్టండి. ఇప్పుడు కొట్టండి. టీజీ కొట్టండి ఇప్పుడు. టీజీ లెట్స్ గో టీజీ. అది నేను మెసేజ్ చేస్తున్నా. టీజీ కొట్టండియా టీజీ కొట్టండియా అందరూ. ఏం పర్లేదు మంచి బూయా. అది బ్రో లైవ్ లో గాలి బ్రో. ఇది ఏమంటారు అక్కడ ప్రెషర్ వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేశారు బ్రో. టీజీ
హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ టీమ్స్ రెండు డామినేట్ చేసినాయి. ఇది మళ్ళీ నేను నాకు స్టోరీ పెడతాది. లెట్స్ గో అయ్యా సౌండ్ రాదే బాబు. చెప్పలేదా I already told you KV bro atta. Let's go Vishal bro, let's go. వెయిట్ బ్రో నీకు కావాలని పెట్టలేదు, స్టోరీ పెట్టడానికి రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఒక్క సెకండ్. స్నైపర్ వేసుకున్నారయ్యా బాబోయ్. స్నైపర్ వాళ్ళ స్నైపర్ ని తెయ్యారయ్యా, అపోనెంట్ స్నైపర్ ని. చిన్నగా వేయలేదయ్యా బ్రో. దానివల్ల ఏం ప్రాబ్లం ఉండదా బ్రో? ఏంది బ్రో ఇల్లు ఏంటి? ఏ ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఆ టైంలో ఏమంటారు బ్రో? ఏముంటాయి బ్రో, లైవ్ లో మైక్ ఉండిద్ది కదా. బొంగులే. లెట్స్ గో గైస్. టోటల్ గేమింగ్ 22 పాయింట్స్. SATL పర్లేదు. ట్యాగ్ ఎక్కడ ఉంది బ్రో? ట్యాగ్ 5th ప్లేస్ 15 పాయింట్స్. 5th ప్లేస్ 15 పాయింట్స్. ఓకే, నో వరీస్. ఓ టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ లో ఉన్నాడు కదా జోన్. లెట్స్ గో షాంకీ, ఓటా, ఆస్టెక్, మాఫియా. లెట్స్ గో గైస్. ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే టోటల్ గేమింగ్ భూయా అయితే కొట్టింది. ఇంకా 9 మ్యాచెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఇలాగే కంటిన్యూ అయిందంటే ఇంకా ఇండియన్ టీమ్ క్వాలిఫై అయితే అయిపోతుంది. లెట్స్ గో ఇండియా. అందరూ లైవ్ కి ఫాస్ట్ గా అయితే జాయిన్ అయిపోయింది. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. నేను స్టోరీ పెట్టేస్తా. సో గాయ్స్ చూడొచ్చు, మొత్తానికి మన టోటల్ గేమింగ్ అయితే ఫస్ట్ బూయా కొట్టారు. ఇంకా 9 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. వచ్చేయండి లైవ్కి. నేను కేవీ బ్రో ఉన్నాం. అందరు కలిసి వాచ్ పార్టీ చేద్దాం. ఓకేనా? The start that we expected from the survival stages, with Total Gaming taking that booyah, which was a little bit unexpected, don't you think, Conchita? Unexpected. But then again, that bro, unexpected anta. Oh my god, we have Total Gaming, we have Lion, and of course that was some intense fight. I did not expect to see the fight breaking so soon, honestly. Yeah, and if we have a look at that sort of earlier fight, you know, we were chatting about Team Vitality against Team Falcons, and from the initial start, did they come out kicking and swinging? I mean, Vitality had about 8 eliminations before Zone 1 closed, and the Falcons was on about 7. But obviously, if we touch on the Falcons there, they actually ended up with about 21 eliminations at the end. Yeah. And I did say that, you know, they needed to work a little bit more Nice. placement, and they hit out in third, so that would have secured immense points for the team. Telugu player bro, Ota. Yes, Ota Telugu player from Hyderabad. Aurora from them is something that Ota is Telugu player. Ota highlight by ఏమంటావు చీఫ్ బాయ్? అవును బాయ్, Ota సరైన టైంలో వచ్చాడు. అక్కడ యాక్చువల్లీ మన షాంకీ నాక్ చేసాడు. షాంకీ నాక్ చేసేగానికి వెనకాల ఇంకొక ప్లేయర్ వచ్చి నాక్ చేశాడు షాంకీని. Ota వచ్చాడయ్యా, ఒకే M590 షాట్ హెడ్ కి. కథం అక్కడికి. Take out Falcons one by one. You know, I see that they got their advantage by being in a better position during the last circle, but man, that was so amazing what they did to Team Falcons. Yeah, and I mean, let's go. మనకి సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోద్ది. ఇంకొక 2 minutes ఏ మనకి సెకండ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. We have to bring Lion in the conversation as well, because from the group stages yesterday, they were up in the top sort of series on our leaderboard. So the fact that they were able to come in that second place as well and holding it in there, finishing off, I think it was about 7. Let's go guys. And that was a great feat from them. But of course, ట్యాగ్ కొంచెం మిస్ బాయ్ అట. లేదు ట్యాగ్ కూడా ఆడుతుంది, పక్కా ఆడతారు. కొద్దిగా మిస్ అయింది, పర్లేదు ఆడతారు. కేడి
గాడు 8 సార్లు రివైవ్ ఇచ్చాడంట కీ ప్లేయర్, లిటరలీ 8 టైమ్స్ రివైవ్ ఇచ్చాడంట టీమ్ లో ఉన్న ప్లేయర్స్ కి. గ్లూ వాల్ బ్రేకర్ 31 టైమ్స్ గ్లూ వాల్ బ్రేక్ చేశాడంట ఆయన. Yeah, and you don't want to be, messing around with the Joker, okay? If we've seen anything from that. Bro, అంత మంచిగా ఎడిట్ చేస్తే ఎందుకు బ్రో వ్యూస్ రాలేదు? Know exactly what is meant for them today, and వస్తాది కేవి బ్రో పుష్ అవుతుంది ఒక్కనొక టైంలో. What happened? Gun Dynasty going home. Nothing happened. I am hoping and praying for Let's go. I am keeping my fingers crossed. Mafia because I really highlight want to asala. see what they bring to the table today. I mean, we all saw some hope just on the first day of the group stage, right? We are hoping that they keep the same spirit, they have the same tenacity, and that is exactly what we're looking for today. Yeah, and we talk about ఉదయవర్ధన్ హై బ్రో హై. మాఫియా తిట్టాడు బ్రో. ఓటా మాఫియా అందరూ వేసుకున్నారయ్యా. కాదు అక్కడ లేని బూత్ లేదు. గైస్ ఎవ్రీవన్ డు లైక్ దిస్. ఎవరో బాగా వైరల్ అయింది బ్రో ఇప్పుడు ఆ రీల్. చాలా వైరల్ అయింది బ్రో. నిజం చెప్తారా, ప్రైస్ పూల్ ఎంత బ్రో? ఊహించలేనంత బ్రో. ఎంత బ్రో కే బ్రో ప్రైస్ పూల్? 2,86 lakh. 2 crore సంథింగ్ బ్రో. ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి 2,86 lakh. సెకండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి కోట్లలోనే ఉంది బ్రో. అంటే ఫస్ట్ 3 వచ్చిన వాళ్ళకి 1 crore పైనే, మిగతా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకంతా లాక్స్ లలో ఉంది లాస్ట్ వరకు. నమస్తే సాయి తేజ బ్రో, నమస్తే. అరే స్టార్ట్ చేయండి రా. 2 అయిపోయింది రా, 4 అయిపోయింది. స్కెడ్యూల్ ప్రకారం పోవట్లేదు వీళ్ళు బ్రో. They'll be stopping anytime soon. Not at all. That's the third booyah for the region. ఓపీ గైస్ తెలుగు టీమ్స్. I'm just gonna rub it in చి you. తెలుగు టీమ్స్ అంటే నా తెలుగు ప్లేయర్ ఓటా అండ్ టోటల్ గేమింగ్ సౌండ్స్ తీసి అప్పుడు వచ్చి పెట్టాలి. ఓటా ప్లేయర్ వచ్చి పేరు వచ్చి కేశవ్. ఓటా పేరు. I believe Tikoi said in an early interview piece that ఇది బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తుండా? 30% luck, and as much as we look ఏది ఏ పడికి రావు చెప్పండి. You have to sprinkle a little bit of that pixie dust because it was the circle shift that really caught Falcons off guard. పాపం ఇండియన్ టీమ్స్ టాప్ 5 ఉండేసరికి అందరూ షాక్ అయ్యి ఉంటారు. కిల్ లేదా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. ఈ టోటల్ గేమింగ్ బూయా కొడితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంట. దేంతో కొట్టాలి బ్రో అని ఒకసారి కమెంట్ చేయండి. దేంతో కొట్టాలని. లెట్స్ గో సెకండ్ మ్యాచ్. బర్ముడా. Yeah, we're gonna go back to the basics as well. We saw a little bit more of the aggression early. Now, for some of these teams in the lobby, I believe that when we look at the bottom, right, Aurora Gaming, Gun Dynasty, DRS, we haven't really seen too much from them as well. I believe that throughout let's go. These last 3, only Gun Dynasty ended up going out of the game with about 2 అయ్యా ప్లేయర్స్ చూపించండి అయ్యా బాబు. కప్పులు మళ్ళీ చూపిస్తుర్లే. Say Daryl, Daryl and also Gun Dynasty. They are a team that I would say love to go for eliminations. They love to సేమ్ టీమ్స్ అవ్వాలి. అవును బ్రో, సేమ్ టీమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి డిఆర్ఎస్ కి విటాలిటీకి రిమ్నామ్ లో ఫైట్ స్టార్ట్ అయింది. డిఆర్ఎస్ ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఐ మీన్ ఒక ప్లేయర్ దగ్గర ఉన్నాడు, మిగతా ప్లేయర్స్ కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు. పక్క ఫైట్ జరిగింది వీళ్ళిద్దరి మధ్య అండ్ ప్రతీక్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. మిల్లులో కొట్టేసుకుంటున్నారు అయ్యా. గన్ డైనాసిటీ వర్సెస్ టీఈసీ. ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. పీక్ దగ్గర నుంచి రొటేషన్ ఉంది అల్లి మిల్లులోకి. పక్కా వస్తారు. ఓ జీడీ అయితే ఎస్కేప్ అవుతుంది. ట్యాగ్ అయితే ట్యాగ్ దగ్గర పడే అవకాశం ఉంది. ట్యాగ్ దగ్గర పట్టాడా? లేదు, ఒలివియన్ చాలా డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓ నైస్. ఇక్కడ డిఆర్ఎస్ V18 ని కొల్లగొట్టేశారు.
sent back out as the other two members of Vitality are just going to just move away there, separated from one another after all. I think this is a good thing since C-Bank is the one that is close to our factory, being able to bring back his teammate into the game. Good recovery. Yeah. And I think if for team Bro, Vitality KV bro? themselves, actually has ట్యాగ్ 5th ప్లేస్ లో కదా ఉంది. ఓకే 5th ప్లేస్ లో కూడా ఉంది. 5th ప్లేస్ ఓకే ఇక్కడ విఐటి వచ్చింది పైకి ఒక్క కిల్లుతో. అవునవును టీసీ విఐటి వచ్చాయి, అందుకే 6th ప్లేస్ పట్టింది. EVOS and RQ. ఓకే వైటాలిటీ అప్పుడే ట్రబుల్లో ఉంది, బట్ రివైవ్ అయిపోయారులే. People usually don't remember Uday, second thanks places, for but Vitality Panipuri, finished bro. second in Ria last year. రెండు పానీపూరి లీగోటే నాగోడు బ్రో. For the Indonesians. తిను బ్రో జీడీ వర్సెస్ టీసీ. ఏ రివైవ్ కూడా అయిపోయారు. ఓ షోటో అరోరా ను కిల్ చేశాడు. కేడీ గాట్ నాక్. మాఫియా ఒకరిని డౌన్ చేశాడు. షోటో ఇంకొకరిని డౌన్ చేశాడు అరోరాలో. షోటో క్లియర్ కూడా చేశాడు. ముగ్గురిని అండ్ మాఫియా ఇంకొకరిని డౌన్ చేశాడు. అరోరా షోటోని డౌన్ చేశాడు. ఓ మై గాడ్, ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఫైట్ అయింది. వాళ్ళు రివైవ్ కూడా అయిపోయారు ఇద్దరు, షోటో అండ్ కేడీ గాడ్. అరోరా కూడా రివైవ్ ఇచ్చేసింది ఒకరికి. ఎస్హెచ్ అయితే హిట్ లిస్ట్ అయితే వేసింది అరోరా మీద. షాంకీ కిల్ చేశాడు. బన్నీ కూడా ఎస్హెచ్ కూడా ఫైట్ లో అయితే ఉంది. SAUL against Straw Hats. Something that was predicted by Lucifer earlier on. GD gets full revive. And now another visitation made to Rimnam Village. Nayan bhai కనిపించాడు. Earlier on, DRS were able to drive out the majority of Vitality. But Team Secret, they're looking for some redemption here. Alvin. Day number 2. You see, DRS can build themselves out of this situation. It's Lion. They do find, I believe, TG. That's going to be 2 points for them. సో చూద్దాం ఇక్కడ లయాన్ దగ్గర ఎవరైతే లేరు. ఇంతసేపు ఇక్కడ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు, బట్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లయాన్ దగ్గర అయితే ఎవరు లేరు. మిల్లీలో అయితే ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ అదే టీఎస్ కి టిఆర్ఎస్ కి జరుగుతుంది. వెనకాల నుంచి వైటాలిటీ నుంచి ఒక ప్లేయర్ కిల్ చేశాడు, బట్ క్లియర్ అయితే చేయలేదు. బ్రో ఏం ఎక్కాడు బ్రో కేవ్ బ్రో. ఒకేసారి 3-4 బ్లూ వాల్ పడ్డాయి బ్రో. ఫ్రీ కిల్ బ్రో. హ్యాండ్ క్యామ్ ఎవరిది హ్యాండ్ క్యామ్? ఇది షూటర్దా కాదు. ఒక నువ్వు డౌన్ అయిపోయాడు SAUL. మన ఇండియన్ టీమ్ స్పెక్టేట్ చూపిస్తే బాగున్నాను. ఇక్కడ ఫైట్ కూడా జరగట్లేదు అంతా, ఇలా చూపిస్తాడు బ్రో. అస్టెక్ ఇద్దరికి ముగ్గురికి రివైవ్ ఇచ్చాడు బ్రో. అస్టెక్ ఓటా షాంకీ అందరికి రివైవ్ ఇచ్చాడు. మాఫియా కూడా రివైవ్ ఇచ్చాడు. ఫాల్కన్ బన్నీ SAUL తో ఫైట్ లో ఉంది. అన్ని చోట్ల ఫైట్లు అవుతూనే ఉన్నాయి. ఓకే అయిపోయింది వైటాలిటీ ఒక ప్లేయర్. Loving the way how Team Secret is just taking this step by step. First of all, find that first player in the front. Do not so allow hot. Joel. Tag TG అయితే 3 kills, tag 4 kills. Going good. And SAUL ఒక్క ప్లేయర్ ఏ ఉన్నాడు. జాక్ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ట్యాగ్ నుదులుతా SAUL. ఓ మై గాడ్, BTR మధ్యలో అయితే పడుతున్నాడు. చాలా కష్టం. SAUL ఎలిమినేటెడ్ గాయ్స్. ఫస్ట్ సెకండ్ మ్యాచ్ కూడా ఎర్లీగా అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. SAUL నాట్ గోయింగ్ గుడ్. ఓ మై గాడ్. Vitality is so slippery. There's so many close. Yeah, first team to eliminate Indian team SAUL. And tag అయితే ఒకరినైతే కోల్పోయింది, ముగ్గురు అయితే ఉన్నారు. 4 kills అయితే చేసుకుని ఉంది. అండ్ TG చూసుకున్నట్టయితే అసలు TG నిన్న కొంచెం స్ట్రగుల్ అయ్యారు, బట్ ఇవాళ అయితే వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ లో అయితే ఉన్నారు. టోటల్ గేమింగ్ నాన్ ఫర్ దిస్, దే ఆర్ డామినేటర్స్. చూద్దాం ఈ రోజు కనుక డామినేట్ చేసి టోటల్ గేమింగ్ క్వాలిఫై అయిందంటే. చూడండి ఇప్పుడు ఏదైతే ప్లేసింగ్ ఉందో టీజీ ఇంకా ట్యాగ్ కనుక అయ్యే ప్లేసింగ్స్ లో ఉందంటే రెండు స్ట్రాంగ్ ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఫైనల్స్ కి అయితే వెళ్తాయి. సో ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుందాం. ట్యాగ్ అయితే ఫైట్ లో ఉంది. అండ్ వల్విన్ చార్జ్ బస్టర్ తీసుకుని నాక్ చేశాడు. ఒకరు నాక్ చేశాడు, క్లియర్ చేసుకుంటాడు. ఓ వచ్చేస్తున్నాడు. ఓ డబుల్ కిల్. గోడ వాళ్ళ వెనకాల ఉన్నాడు అనుకుంటా కదా ప్లేయర్. వెనకాల నుంచి షోటో కొట్టాడు బాయ్. ఓకే ఓకే. గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేటెడ్ కదా. షాంకీ జీడీ ఎలిమినేటెడ్ అగైన్ విత్ 3 points. ఒక పెద్ద టీం అయితే మనం ఫస్ట్ డామినేట్ చేస్తాం. ఓ మై గాడ్, ఓ మై గాడ్. మాఫియా ఒకడే. Vitality happy with this outcome. That's a double elimination from this guy.
And they will be ఓ rushing forward into ఫస్ట్ another గా area. Trying to find మాఫియా మీదకి వస్తారు. కొడతాడు లేదు నిట్రో కొడతాడు వచ్చేస్తారు. వెళ్తుంది ఇప్పుడు వెహికల్ బట్ అక్కడ డిఆర్ఎస్ ఉంది వెళ్ళిపోయినాడు. అక్కడ డిఆర్ఎస్ ఉంది, ఫాల్కన్ ఉంది, లెఫ్ట్ లో ఫాల్కన్ పర్లేదు ఉంది. ఇక్కడైతే ఎవరు లేరు 800 కాయిన్స్ ఉన్నాయి 800 కాయిన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ జోనే కదా ఇద్దరు రివైవ్ అవుతారు Won't be able to get a full team revive, but you got ఇద్దరు రివైవ్ అయిపోయారు అమ్మయ్య కాయిన్స్ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఎవరు రావట్లేదు కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గా catching Total Gaming IQ. టీజీ మాఫియా మీద అయితే ఫాల్కన్ లాంచ్ ప్యాడ్ ఉండిద్ది కాబట్టి విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో అయితే కార్టూలోకి అయితే వచ్చేస్తారు అనుకుంటున్నా పెడుతున్నారు యాంగిల్ అయితే పెడుతున్నారు కొంచెం ఆ పైన రిడ్జ్ కి అయితే పెడుతున్నారు వీళ్ళ యాంగిల్ ఇదే ఎప్పుడు ఎవడో ఫైర్ చేశాడు ఇప్పుడు వెహికల్ తీసుకుని ఎస్కేప్ అయితే అయిపోతున్నాడు మాఫియా అయితే నైస్ మూవ్ అక్కడ నుంచి అయితే మూవ్ అయిపోయాడు ఫాల్కన్స్ ఫైట్ చేసుకోవడం అంత మంచిది అయితే కాదు మళ్ళీ బ్యాక్ అబ్జర్వేటరీ వెళ్తున్నారా బాయ్ వదలట్లేదు గైస్ We're checking on that in just a little bit. అరే ఈలేమ హ్యాంగర్ కొట్టారు మళ్ళీ The Falcons limit somehow his Stroax right there. My gosh. నైస్ ఠాకూర్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. Not able to get that final member. But it's enough damage. బట్ ఫాల్కన్ మళ్ళీ 4 కిల్స్ లుకింగ్ సో స్ట్రాంగ్ ఫాల్కన్ అయితే వీళ్ళు డిఫెండింగ్ ఒకప్పుడు ఆల్రెడీ నెగ్గారు కాబట్టి వరల్డ్ కప్ వాళ్ళకి తెలుసు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఆడాలో సో అదే ఇంటెంట్ ఆడుతున్నారు ఫస్ట్ చూసుకోవచ్చు 20 కిల్లు అయితే కిల్ చేశారు కిల్ పాయింట్స్ ప్లస్ పొజిషన్ పాయింట్స్ రెండాటిని వీళ్ళు చాలా ఎక్కువ అయితే చేసుకుంటారు పొజిషన్ పాయింట్స్ కన్నా ఫాల్కన్ లాంటి టీమ్స్ ఎక్కువ కిల్ పాయింట్స్ టార్గెట్ చేసిద్ది బ్రో ట్యాగ్ వర్సెస్ టీఈసీ జరిగే అవకాశం comfortably tucked in are the South Asian squads. Falcon A country, Thailand. is one of them, right in the center. Slightly north of Riverside, as we check back at the earlier ambush by Team Vitality on the Total Gaming. Against the bang with the opener, with these coming in as a follow-up, completely catching them off guard. Team Secret now running into Aurora Gaming. Oh! For Aurora to put up much of a resistance. So that's already 2 bodies dropped. 7 kills team secret వ్యాగ్ బ్రో వీళ్ళు కనుక WAJ ని పెడితే తెలుస్తుంది ఈ టీమ్ లెగసీ గురించి ఎంత టీమ్ పేరు అదే టీమ్ పేరు మారితే టీమ్ గేమ్ మారిపోదు కదా కొత్త పేరు కానీ ఎడిచిడు అరోరా మళ్ళీ ఎలిమెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఇక్కడైతే ఎవరు లేరు టీఎస్ కష్టమే బ్రో టీఎస్ ఎందుకంటే నలుగురు ఒకే చోట ఉన్నారు ఇప్పుడే ఫైట్ రికవర్ అయ్యారు లాంచ్ అయిపోయాడు గాల్లో లేదు వదలట్లే ఇటు చెప్పేశాడు పక్కనోడు And the rest of Vitality, PLS1, what are you going to do here? You got to survive. You got to be able to go forward there. Squad wipe TS. His head out in the open, but he tries to rally back. TS eliminated in ఒక్క సెకండ్ లో అయితే ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోతది Possibly survive longer thanks to the glue walls. ఎలిమినేటెడ్ టీమ్ సీక్రెట్ వైటాలిటీ అయితే ఎలిమినేట్ చేసింది తరిమి అయితే కొట్టింది వైటాలిటీ అయితే అండ్ లయన్ ట్యాగ్ కెడిగో నాక్ షోటో కిల్ చేశాడు కెడిగో రివైవ్ అవుతాడు అవ్వలేదు రివైవ్ అయితే అయిపోతాడు లైన్ కూడా ఫైట్ లోకి అయితే వచ్చింది లైన్ కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ స్క్వాడ్ ట్రోగన్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు సయల్ ఇంకా ఒక కిల్ కూడా చేయలేదు ఫస్ట్ కిల్ ఏమైనా చేస్తాడా బట్ ఆపోజిట్ లో స్నాపర్ ప్లేయర్ అయితే ఉన్నాడు 120 అయితే కొట్టాడు నైస్ ఒక నాక్ అయితే చేశాడు ఓపీ అప్పుడే ట్యాగ్ అయితే 9 కిల్స్ అయితే చేసుకుంది వాట్ ఏ గేమ్ ప్లే బై ఇండియన్ టీమ్స్ యార్ ఇవాళ అయితే డామినేట్ చేస్తున్నారు ఇంకా టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడ ఉంది టోటల్ గేమింగ్ వాటా వచ్చే స్ట్రోక్స్ అయితే కొట్టాడు ఏంటి బ్రో ఓల్విన్ ఒక కిల్ చేశాడు మొత్తం 10 కిల్స్ వచ్చాయి 10 కిల్స్ ఓపీ అప్పుడే 10 కిల్స్ ఇంకా సెకండ్ జోన్ కూడా రాలేదు ఏ పారాషూట్ చూడు అది షిజు అదే షిజు అదే కాదు బ్రో షిబా అయ్యో నాకు షిజు అని వచ్చింది షిబా అదేంటి బ్రో చైనీస్ కుక్క అయ్యో అంతే ఇంకా oh my god giving away that space choosing to go into the circle instead but this later rotation makes me a bit worried for them especially since TEC and the Falcons Straw Hats okay ఇక్కడ టీజీ వాళ్ళు ఉన్నారు టీజీ డిఆర్ఎస్ ని చూసారు ఇక్కడ విటాలిటీ మళ్ళీ వచ్చింది బ్రో టీజీ దగ్గరికి టీజీ వెనకాల విటాలిటీ ఉంది వాళ్ళు చూసుకోవాలి వెనకాల వ్యూ బాగున్నట్టుంది బండిల్ కి ఠాకూర్ ఎనిమిస్ దగ్గర పెట్టచ్చు ఫాల్కన్ ఎదరా ఏదో స్క్వాడ్ ఉంది పడుతుంది 147 పడింది స్నాపర్
ఎంత ధైర్యం బ్రో వాళ్ళకి. ఓ లైన్ ఇద్దరే ఉన్నారు అక్కడ పైన. అయిపోతాడు లేదు. వచ్చేసారు ప్రతీక్ అయిపోయింది. డిఆర్ఎస్ నుంచి ఒకడే ఇంకా. లయన్ బ్రో 2v2 ప్రాపర్ 2v2 చూద్దాం. ప్రాపర్ 2v2 కిందకైతే వెళ్ళిపోయారు లైన్ వాళ్ళు. డిఆర్ఎస్ ఎలిమినేటెడ్ బ్రో, బ్యాక్ ఆఫ్ అవ్వలేరు. పైన ఒకడే ఉన్నాడు డిఆర్ఎస్. Lions somehow managing to find that final window of opportunity. Very small though, but able to be abused. Still aware there's still one more player on the top side, DRS. Could he be able to make magic here? It's gonna be a 2-on-1 situation. ఓ టోటల్ గేమింగ్ లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు జోన్ లోకి. ఒక మంచి కాంపౌండ్ అయితే పట్టుకున్నారు. నైస్ బ్రో, నైస్ బ్రో. అరోరా వచ్చింది ఇక్కడికి. ఓ ఇక్కడ ఉన్న అందరూ అయిపోతారు. లైన్ కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు. ఈ విటాలిటీ ఒక పక్క అందరూ ఈ మెయిన్ ఈ కాంపౌండ్ పట్టుకోవడానికి వచ్చారు. వైటాలిటీ వచ్చింది, అరోరా వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక పెద్ద ఫైట్ అయితే జరగబోతుంది. వైటాలిటీ ఆల్రెడీ 12 కిల్స్ అయితే ఉంది. లైన్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నారు. అండ్ అరోరా కూడా ఇద్దరు మంచి. డిఆర్ఎస్ పైన ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. ఫుల్లీ లూటెడ్ అయితే ఉన్నారు అరోరా ఇంకా వైటాలిటీ. సో ఫైట్ అయితే స్టార్ట్ అయినట్టుంది. ఐ థింక్ అరోరాకి వీటీఆర్ కి బాల్ బయట అయితే ఉన్నారు. త్రోబుల్స్ అయితే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వైటాలిటీ కోజా నేడర్. కానీ వెనకాల నుంచి టీజీ కొట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. అరోరాని టీజీ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మీరు చూడొచ్చు వెనక వాళ్ళ రైట్ సైడ్ లోనే టోటల్ గేమింగ్ ఉంది. కాకపోతే రిడ్జ్ ఒకటి ఉంది. రిడ్జ్ అడ్డు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకైతే యాంగిల్ దొరకట్లేదు. కానీ ఇంకొంచెం టీజీ కూడా ఫార్వర్డ్ కి వచ్చిందంటే చాలా కిల్స్ అయితే చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. బట్ మిల్ సైడ్ నుంచి కూడా చాలా స్క్వాడ్స్ అయితే పైన ఉండొచ్చు. అరోరా నుంచి ఇద్దరు డౌన్. ఓపీ ఇద్దరు ఫినిష్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే. ఇంకా థర్డ్ ప్లేయర్ కూడా డౌన్. ఐ థింక్ అరోరా ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అలా ఉంది. ఇంకా ఒక్క ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. అలెక్స్ అయితే బ్యాకప్ అవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడా. టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది ఫైట్ లోకి. ఇది గుడ్ డిసిషన్ బ్యాడ్ డిసిషన్ చూద్దాం. ఎంటర్ అయితే అయిపోయింది ఫైట్ లోకి. వైటాలిటీ ఫుల్లీ హీల్ అయితే లేరు వాళ్ళు. చాలా డ్యామేజ్ అయితే ఉంది. ఇది మంచి ఛాన్స్ టోటల్ గేమింగ్ వైటాలిటీని కిల్ చేయడానికి. బట్ ఇక్కడ మార్స్ యూస్ చేసుకుని ఒక యాంగిల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు. అలెక్స్ అయితే టీమ్ వైప్అవుట్ చేసేసారు అరోరా గేమింగ్. ఓపీ ఒక టీం అయితే అయిపోయింది. కానీ బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతున్నట్టుంది టోటల్ గేమింగ్. ఫైట్ అయితే అవాయిడ్ చేశారు. ఇదే బెటర్ డిసిషన్ అంట. ఎందుకంటే వేరే టీం ఒక ఫాల్కన్స్ అయితే రెడీగా ఉంది. జోన్ లో అయితే లేదు టోటల్ గేమింగ్. అండ్ వైటాలిటీ ఇంకా ఫైట్ చేసుకోవాల్సిందే ఎందుకంటే ఫాల్కన్స్ వచ్చేసరికి గేట్ కీప్ అయితే చేస్తున్నారు. బ్రో బ్రో చూద్దాం మరి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కేడీ గార్డ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. కేడీ గార్డ్ కూడా అయిపోతాడేమో. 13 కిల్స్ బాగానే చేశారు వీళ్ళైతే ట్యాగ్ వాళ్ళైతే. బట్ ఇక్కడ చూద్దాం కేడీ గార్డ్ అయితే ఫుల్ ఆన్ రష్ చేస్తున్నాడు. ఇచ్చాడు అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మొత్తం టీమ్ అయిపోయి చేశాడు. నైస్ 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 కేడీ గార్డ్. నైస్ 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 మంచి ఎలిమినేషన్ అయితే చేస్తాడు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు స్ట్రా హ్యాట్స్ వర్సెస్ ఫాల్కన్. ఫాల్కన్ వాళ్ళు అసలు ఆగట్లేదు. అండ్ ఇద్దరు నాక్ లో ఉన్నా కానీ వాళ్ళ గేమ్ ప్లే చూపించి స్ట్రా హ్యాట్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేయడం మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. అండ్ స్ట్రా హ్యాట్స్ నుంచి ఓన్లీ ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు షాక్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయినాడు. అండ్ ఇక్కడ ఫాల్కన్ ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ప్లేయర్ రివైవ్ అవుతుంది కానీ బట్ లేదు, వెంటనే పడిపోయింది. అండ్ వెంటనే వెనకాల నుంచి స్ట్రా హ్యాట్స్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసేయడం జరిగింది టీమ్ ఫాల్కన్స్ ని. లెట్స్ సీ ఓ టోటల్ గేమింగ్ అయితే ఒక్క ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నాడు. టోటల్ గేమింగ్ రివైవ్ అయితే ఇస్తున్నాడు హ్యాష్ ట్యాగ్ కి. కానీ వైటాలిటీ అయితే మంచి అడ్వాంటేజ్ లో ఉంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి పైకి అయితే వెళ్తున్నారు. రిడ్జ్ లోని టోటల్ గేమింగ్ కింద అయితే ఉంది. వాళ్ళు పైకి వెళ్ళే మూవ్ అయ్యే టైంలో అయితే కిల్ అయితే అయిపోతుంది. కేడీ గార్డ్ ఇంకొక కిల్ సైలెంట్ గా కిల్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాడు. బట్ నాక్ అయింది, అది ఫినిష్ అవుతుంది ఆ కిల్. పైన డ్రోన్ కూడా ఉంది. పొజిషన్ ఓ కేడీ గార్డ్ అయితే సింపుల్ గా కిల్స్ అయితే కొట్టుకుంటున్నాడు. డబల్స్ విఎస్కే ఒక స్నాపర్ అయితే ఉంది. ఒక 150కి కిల్ కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ వైటాలిటీ అయితే పైకి అయితే వచ్చేసారు. వాళ్ళకి తెలుసు కేడీ గార్డ్ ఇక్కడ ఉన్నాడని. కోచ్ అయితే స్పాట్ చేశాడు. ఒకడే ఉన్నాడు కాబట్టి రష్ అయితే చేసుకుంటారు. కేడీ గార్డ్ ఇప్పుడు ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే చాలా ఉంది. బట్ ఏం చేయలేని సిచ్యువేషన్ కేడీ గార్డ్ అక్కడ నుంచి. సో కొంచెం ఎస్కేప్ అవడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాడు. వైటాలిటీ కూడా బ్యాకప్ అయింది. ఇది గుడ్ సైన్ ఫర్ కేడీ గార్డ్. ఇంకా రొటేషన్ అయ్యి లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేస్తే ఇంకొన్ని కిల్స్ అయితే చేయొచ్చు. ఇక్కడ వాటర్ డౌన్ అయిపోయాడు. హ్యాష్ ట్యాగ్ కూడా మాస్టర్ ట్రక్ వేసుకుని పైకి అయితే వచ్చాడు. లెట్స్ సీ ఇక్కడ స్ట్రా హార్ట్స్ నుంచి ఇద్దరే ఉన్నారు 7 కిల్స్ చేసుకుని. అండ్ టోటల్ గేమింగ్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇంకా ట్యాగ్ నుంచి జస్ట్ కేడీ గార్డ్ అయితే సర్వైవ్ అయ్యాడు. పొజిషన్ పాయింట్స్ అయితే వస్తున్నాయి మనకైతే. స్ట్రా హార్ట్స్ లో కూడా ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. సో ట్యాగ్ అయితే సెకండ్ ప్లేస్ కి అయితే వచ్చేసింది. కేడీ గార్డ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఒక కిల్ చేసిన చాలు. ఒక నాక్ అయితే చేస్తాడు. ఫినిష్ ఏమైనా చేస్తాడా? ఓపీ ట్యాగ్ అయితే సెకండ్ పొజిషన్. ఓపీ పర్లేదు నో ప్రాబ్లం.
బ్రో అందుకో బ్రో. నాకు మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోతుంది బ్రో. నాకు ఫుల్ స్ట్రక్ ఉంది ఈరోజు నెట్ తెలుసా. లేదంటే నేను అందుకునేవాడిని. నేను చెప్తాను ఒక పక్క చూస్తే ఇదైతుంది. WKD గార్డ్ గైస్, WKD గార్డ్ పడాలి చాట్ లో ప్రతి ఒక్కరు. కేడి గార్డ్ బ్రో ఏమేరాడా, మంచి కిల్స్ తీసుకున్నాడు బ్రో. ట్యాగ్ కి ఏమేరాడా మనోడు, లిటరలీ మంచి కిల్స్ తీసుకున్నాడు బ్రో. ట్యాగ్ కి లిటరల్ చెప్తున్నా, ట్యాగ్ సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉంది అంటే దానికి టోటల్ గేమింగ్ ఉందంటే దానికి కారణము ఓటా షాకి వీళ్ళే. ఓపీ ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ రాకింగ్ బ్రో లిటరలీ. బట్ టీజీ కొంచెం తక్కువ పాయింట్స్ చేసింది, చాలా బాడుతున్నారు బ్రో. లాస్ట్ వరకు ఉంటున్నారు బ్రో. ట్యాగ్ ఒక ST12 స్ట్రగుల్ అవుతుంది కానీ ST12 ఎలాగే కంటిన్యూ చేసినా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే 3 టీంలు క్వాలిఫై అవ్వవు. థ్యాంక్ యూ బ్రో ఉదయ్ వర్ధన్ ఫర్ 20 రూపీస్ సూపర్ చాట్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. అందరూ ట్యాగ్ అని స్పామ్ చేయండి. ఓకే 8333 నువ్వు స్పామ్ చేయ మాకు, అది నేను ఆల్రెడీ చదివాను. The Falcons that like to prioritize those eliminations. Both teams achieving what they came to do. సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది ట్యాగ్ ఒక గుడ్ గేమ్ తర్వాత. సో పొజిషన్ పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ, కిల్ పాయింట్స్ చాలా ఎక్కువ. ఐ థింక్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కన్నా ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉండొచ్చు ట్యాగ్ కి. ట్యాగ్ ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలి, లాస్ట్ వరకు కన్ఫర్మ్ గా క్వాలిఫై అయిపోతుంది ట్యాగ్. ఖచ్చితంగా ట్యాగ్ ఇలానే చేస్తే బ్రో, ఇదే ప్రతి మ్యాచ్ ఇదే ఫైర్ పవర్ చూపించిందంటే మాత్రము ట్యాగ్ అండ్ టీజీ షుడ్ కంటిన్యూ దిస్ మొమెంటమ్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. ఇంకా 8 గేమ్స్ ఉంది, 8 గేమ్స్ కంటిన్యూ చేయాలంటే మన 2 ఇండియన్ టీమ్స్ మన టాప్ లో అయితే ఉంటే, ఎవరైతే ఏదైతే ఫ్రీ కిల్స్ అన్నారు, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నారు, సో వాళ్ళందరూ నోర్లు అయితే మూసుకుంటే అసలు మనకి ఇప్పుడు వరకు ఆపర్చునిటీ అయితే రాలేదు. మనకి గ్లోబల్ స్టేజ్ లో మనకైతే ఇండియాకి ఆపర్చునిటీ వస్తే ఎలా ఉండిద్దో మనం అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం, కానీ ఇదైతే కంటిన్యూ చేయాలి. సో ఫ్రీ ఫైర్ ఇండియాలో ఇంతమంది ఆడతారు, అసలు ఇండియాలో బెస్ట్ స్క్వాడ్స్ లేవో అసలు ఉన్నాయో లేదో తెలిసిపోతుంది. Let's go guys. From Team Falcons, the first champs of EWC26. కేబ్రో ఒక్కసారి నా క్యామ్ ఆఫ్ చేసా, కొద్దిగా వాటర్ తెచ్చుకుంటా. Everything that you have to say for us. లేదా నన్ను ఆఫ్ చేయమంటావా? అవి నాది ఆఫ్ చేశాను. చేసా. So you start the game really well with a lot of eliminations and how important it was. వైటాలిటీ థర్డ్ పార్టీ గట్టిగా చేస్తున్నారు. అది యాక్చువల్లీ అక్కడ కొంచెం ముందుకు వచ్చుంటే వైటాలిటీ ఫైట్ లో ఉన్నప్పుడు ట్యాగ్ కొట్టేసేది అక్కడే, అప్పుడు ట్యాగ్ చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉండేది. వైటాలిటీ ఆ ట్యాగ్ ని కొట్టింది, టోటల్ గేమింగ్ కొట్టింది. ఒకసారి నేను సౌండ్ టెస్ట్ చేసుకుంటా, చాలా గట్టిగా వస్తుంది కదా నా వాయిస్, ఇంకొంచెం తగ్గియాలనుకుంటా నేను. రెడ్ రానివ్వకూడదు. హలో 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 ఇంకా తగ్గియాలి. Hello. Okay. The reason why KD God has God in his game mindset, bro. Ana water ki this kind of things come more from you guys. All right. Before the games, we highlighted your high eliminations versus placement points. Okay. Is the lack of high placements in the game? This is why KD has God in his name అంటది బ్రో. అలా ఉంటది. The reason why KD has God in his name అది బ్రో. ST12 బన్నీకి హెల్త్ బాలేదంట బ్రో, ఫీవర్ అంట. అయ్యో మై బ్రో, ఇలా హెల్త్ ఇష్యూ ఉంటే కష్టం బ్రో ఫ్రీ ఫైర్ ఆడలేం. ఫ్రీ ఫైర్ కి మన బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ రెండు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అన్న వాయిస్ తగ్గియకు. ఓకే ఓకే -5 పెడతాను. గైస్ కేడి గేమ్ ప్లే ఎంత మందికి నచ్చింది గైస్? ఒక్కసారి నచ్చుంటే అందరూ కేడి అనేసి ఇండియన్ టీమ్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి, ఓకేనా? కెమెరా రావట్లేదా కేడి బ్రో? ఆన్ చేయలేదు. వచ్చిందిగా? ఓకే వచ్చింది. ఓకే. ట్యాగ్ ST12 విన్నర్స్ ఇండియా. ట్యాగ్ టీజీ అంటా నేను ప్రస్తుతానికి. ట్రూ గేమ్స్ కి ST12 అయితే లిటిల్ డిసప్పాయింటింగ్, అండ్ వాళ్ళ IGL టీంలో లేడు, బన్నీకి హెల్త్ బాగాలేదంట, అందువల్ల వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ ఉంది అనుకుంటున్నా నేను. కేడి అన్న చీరాల్లో ఎక్కడ ఉంటావు? నేను అడ్రస్ ఎందుకు చెప్తా బ్రో, నాకు ఇంటి ఎదురు అప్పటికే ప్రాబ్లం అవుతుంది. నన్ను ఇంట్లో నుంచి గంటేస్తారు. ఇంకా రెంట్ హౌస్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంది, ఓనర్స్ కి. ఇంటి ఎదురే ఉంటున్నారు చాలా మంది. Okay, Pina, you
gave me the right answers. Thanks so much for your time. We wish you the best luck in the next matches. కలితే and మీట్ we అవుదాం, wanna see చీరాలో a మీటప్ lot పెడదాం. more from Team Falcons. Thanks so much, KD, guys. You let's heard go. it. Hashtag zone zone prediction. prediction అన్ని టాప్ నాచ్. ఓకే, ఫైట్ లో పోతున్నారు. పర్లేదు ఏం కాదు ఇదే మాదిరి ఆడితే బాగుంటది బ్రో. లెట్స్ గో. Aztec ICL బాగుండిద్ది. అవును. 7, I accept your challenge with Neptune, but I need an expert. My name is Lucifer and I've got Carol Bombshell, the Brazilian golfing expert, to take this challenge on. Wait. Lucifer and Smarty, hi Smarty. Legion, let's go Legion. Next match ఏ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది? నేను స్కెడ్యూల్ కూడా పెట్టా. 4:35 కి నెక్స్ట్ గేమ్ 3. And we're going to beat the rest. ఓ ఇప్పుడు అయితే గేమ్ 3 ఆకే బ్రో. గేమ్ 2. Come on Carol, let's go. First Okay bro, tell your prediction. Which team is going to qualify? Tag my prediction. And TG చాలా బాగా ఆడుతున్నారు. 2 teams qualify అయితే ఇట్స్ సో గుడ్, బట్ హోప్ సో. నేనైతే ట్యాగ్ అని చెప్తున్నా. బట్ టీజీ వాళ్ళు ఎలా అయితే ఇంతకు ముందు ఆడేవారు అలాగే ఆడుతున్నారు. నాకు ఇంకా కావాలి, వాటా నుంచి ఇంకా కావాలి. చూడండి ఇప్పుడు కేడీ కూడా ఎన్ని కిల్స్ చేశాడు ఇందాక. వాటా షోటో ఎంత పవర్ఫుల్గా ఆడతాడో ఓటా నుంచి ఇంకా గట్టిది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. దెన్ టీజీని ఎవరో కొట్టలేరు. ఓటా వన్స్ ఆ పోనుకంలోకి వెళ్ళాడంటే ఇంకా టీజీని ఎవరో కొట్టలేరు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ షోటో రిప్లేసెస్ ఓటా త్రూ ట్రాన్స్ఫర్. మొన్నటి వరకు ఆడాడు కావు, కొంతసేపు ఆడాడు టోటల్ గేమింగ్ లో షోటో. గుర్తుందా చీఫ్? తెలుసా షోటో టోటల్ గేమింగ్ లో ఆడాడు. అవునా? ఎప్పుడు? 2 months 3-4 months బ్యాక్, ఇంకా ఎక్కువే, ఇంకొంచెం బ్యాక్ టీజీ షోటో ఆడాడు. ప్రతి దాంట్లో ఫస్టే. క్యాస్టర్ బ్రో గుర్తున్నావు? ఎందుకు గుర్తులేవు? మ్యాడ్వినో ఓటా తెలుగుడే కదా అన్న? అవును తెలుగుడే సత్తా ఓటా. 9, 8, 7, 6. Let's go guys. 4, 3, 2, 1. I'm with you, Lucifer. Let's go. You got this, man. We gotta win this. Oh my gosh, you gotta prove we are the best. దాని మొక్కల్లో కొట్టాలి. Whoa. No way! Oh my god. ఇక్కడికే ఉందా? షాంకీ అస్టెక్ లీవ్ అయినప్పుడు షోటోని తీసుకున్నారట. అవునా? ఓకే guys, I'm not gonna say షోటో. ఓకే హాయ్ కేవీ అన్న. హాయ్ బ్రో. జగ్గు గేమింగ్ షోటో టీజీ సెకండ్ లైనప్ లో యాడెడ్ టు టీజీ టైకూన్స్. ఓకే ఆడెడ్ టీజీ టైకూన్స్. ఓకే అది టీజీ టైకూన్స్ షోటో కూడా తెలుసు. టుక్స్ యాక్చువల్లీ టుక్స్ లో కూడా ఉండేవాడు షోటో. టుక్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ షోటో. ఇది మేబీ 1-2 years బ్యాక్ అనుకుంటా. And Carol Gottschall doing golf and taking over all of you. Come down there, Vitality, okay? Bah. Because right now, Guys, 2 days నుంచి బ్యాక్ is paining so much. We need to go back and check that machine. వాచ్ పార్టీ అయ్యాక మళ్ళీ 8 గంటలు ఎడిటింగ్ చేశాను నేను నైట్. ఏమొచ్చిందంటే వ్యూస్ రాలేదు. డిసప్పాయింట్. 7 వరకు మేలుకునే ఉన్నా నేను. ఇంకొకటి అంత కష్టపడితే వ్యూస్ వస్తే నొప్పి తెలియదు బ్రో. వ్యూస్ రాకపోతేనే ఇట్ హర్ట్స్. ఇంత హార్డ్ వర్క్ ఎందుకు పనికి రాలేదు అనిపిస్తే. ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేసినా బ్రో షోటో మాన్స్టర్. ఏమైంది ఆ అమ్మాయికి బ్రో? ఏమైంది ఆ అమ్మాయికి? బానే ఉంది బ్రో. ఏమో ఇది టీజీ గోల్డెన్ అండ్ టీజీ బాగా తెలుసా బ్రో? వైటాలిటీ 33 points అండ్ ఎపెక్స్ 23 points. వైటాలిటీ కూడా ఫస్ట్ గేమ్ బాగానే వెళ్ళింది. టోటల్ గేమింగ్ 11 points. వాట చిన్నోడు కదా అన్న. పైగా డైరెక్ట్ గా రిప్లేస్మెంట్ వల్ల EWC స్టేజ్ కాబట్టి ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. బై ద వే ఫస్ట్ టైం కదా ఇలా, నో వరీస్. అలాని కాదు, నేనేమంటానంటే లైక్ ఓటా SC12 లో కూడా ఆడాడు. సోహాన్ ఇంకా ఓటా కాంబినేషన్ చాలా బాగుండే వాళ్ళ దాంట్లో. చిదక్కొట్టేవాడు ఓటా. సో ఏంటంటే దీనికి కొంచెం యాజ్టెక్ కాల్స్ ఈ విలేజ్ బాండింగ్ ఉండాలి అన్న. ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ అంటే లైక్ కనెక్షన్ బ్రో. అది వాళ్ళిద్దరికి చాలా బాండింగ్ ఉండాలి రషర్స్ కి. సో
ఇప్పుడు లైక్ గెట్ హై తీసుకోండి, గెట్ హై వసానా, వామ్మో వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా. వెనకాల నుంచి కైసీ పెట్టుకుంటాడు, వసానాకు ఒక పిల్లర్ గెట్ హై లైక్ అలా. సో అలాంటి కాంబినేషన్ బాగుండాలి, డైనమిక్ డ్యూయో అలా ఉండాలి. అది ఇప్పుడైతే బాగుంటుందో మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. మేబీ అలాగా షాంకీకి డిలెట్కి ఉందేమో, ఇంతకు ముందు యాస్టాక్కి డిలెట్కి బాండింగ్ ఉందేమో. ఈచే క్వాలిఫైర్ కూడా ఆడాడు ఓటా S12 తరఫున. కేవిటీన్ కింగ్ ఆఫ్ షార్ట్స్ క్రియేటర్. ఏం వ్యూస్ బ్రో, బీట్ సింగ్స్ కి ఇప్పుడు క్రేజ్ లేదు బ్రో. ఒకప్పుడు నేను బీట్ సింగ్ చేస్తే మిలియన్స్ లో వ్యూస్ వచ్చాయి, ఇప్పుడు వ్యూస్ రావట్లేదు. అందుకే నేను ఎడిటింగ్ ని ఆపేద్దాం అనుకుంటున్నా. నా గేమ్ ప్లేతో వ్యూస్ గెయిన్ చేద్దాం, ఓకేనా? మన గేమ్ ప్లేతో మంచిగా వీడియోలు పెడదాం. హాయ్ కేవిటీన్ అన్న, హాయ్ ఎంసీజీ మున్న. వసానా 1 versus 2 అన్నా. So they had to change the strategy. They have to adapt. And of course, with the amount of talents that the individual players have. Okay, మనకి ఇంకా 5 minutes లో స్టార్ట్ అవుతది. వాటర్ సేవ ఉంపేసి ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్ ఉంది. I do agree. I mean, other than Koja, there's also Sibank. Like more of information is being gathered by the teams, and I'm loving the roster they have right now. It seems like, despite of losing out, just very very close in the first 2 days. నా వాటర్ తో 1 వెళ్తున్నాడు ఎందుకు బ్రో? వాళ్ళు బాగోదు బ్రో అలా ఆడకూడదు. Is leading. How about Falcons though? What an amazing start out of Falcons in game 1. We saw an insane amount of eliminations as well, because this is the 2 squads. I mean, it's like we know what we're doing here with the PS5 story of the day. Earlier on, we were talking about Falcons, we were talking about Vitality, and both teams ended up showing up, especially Falcons in that first game. Well, Falcons did show up, they did get the points, they're sitting at the top, but there's one team that got the game number 1, right? Total Gaming. Now, for them to get it on the survival stage, game number 1, get అన్న వాళ్ళు బ్రేక్ అన్న వాళ్ళు టైం బ్రేక్ తో ఉన్నప్పుడు వేడేత పెట్టింది అర్థం కావట్లేదు అన్న. వీళ్ళు టైం బ్రేక్ ఉన్నప్పుడు వేడి తగ్గిస్తున్నారంట. Bro, అర్థం కాలే మళ్ళీ పెట్టు బ్రో. 33 గేమర్. I mean, it came down to KD God there towards the end, surviving, making sure that he was KD God and interview didn't go out with anybody, played out that wonderfully. And while I have you here, just in case బ్రో ఇది బ్రో మ్యాచ్ టోటల్ గేమింగ్ కొడతారు చూడు. మాఫియా డౌన్ చేస్తాడు ఇక్కడ. 2 కిల్లు వస్తాయి మాఫియాకి. ఒకటి లిమిటెడ్ కూడా చేస్తాడు, ఆల్మోస్ట్ లిమిట్ పినానో. కేవిటీన్ లైనప్ లేదా అన్న? లేదు స్మార్టీ. Is that what's going to happen? Are we going to maybe possibly end up with 2 Indian squads? Leon వేసేస్తారు. బాబా whether it's going to be 1 or 2, 1 is what I have a high hope on. You ఓటా వస్తాడు చూడు ఇప్పుడు పైకి. Game number 1 went Aztec performing. ఓటా వచ్చాడా? ఏసాడా? ఏసాడు. needs to for the team. That's where the pillar stands. While Aztec might call the shots, it's Mafia getting through. On the other end, లైట్ లో జయ ఆడుతున్నాడు. ఇన్ని ప్లేయింగ్ అప్పుడు సోహాన్ వాటర్ RNTX కి వెళ్ళడం అనుకున్నారు. అలా కొన్ని జరిగి క్రాప్సీని తీసుకున్నారు. బట్ EWC రూల్స్ రీసెంట్ ప్లాన్ ఆడిన వాళ్ళు న్యూ player can't play EWC. Next water tried to లైట్ లో జే ఆడుతున్నాడు ఇన్ ప్లేయింగ్. ఓకే, సోహాన్ వాటర్ RNTX కి వెళ్దాం అనుకున్నారు. అలా కొన్ని జరిగి క్రాప్సీని తీసుకున్నారు. బట్ EWC రూల్స్ రీసెంట్ ప్లాన్ ఆడిన వాళ్ళు ఓకే కొత్త వాళ్ళు ఆడకూడదు అంటే ల్యాన్ ఆడిన వాళ్ళు మళ్ళీ కొత్త టీమ్ లో ఆడకూడదు అనేసి ఇది రూల్ పెట్టారు అనేసి ఒక ఓటాన్ని తీసుకున్నారు. ఉన్న ఉప్పు కసి పోగొడుతున్నారు అన్న టైం బ్రేక్స్ తో అంట. ఓకే, లెట్స్ గో ఓవరాల్ చూసుకోవచ్చు. టీమ్ అపెక్స్ 3rd ప్లేస్, టోటల్ గేమింగ్ 4th ప్లేస్. ఇది అలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి. S12 11th ప్లేస్, గన్ డైనస్టీ, అరోరా, టీమ్ సీక్రెట్, టైటాన్. KV18 వాటాక్స్ ఉందిగా లేదంటావు ఏంటి? నేను ఎందుకు KV18 వాటాక్స్ చెప్పట్లేదంటే నాకు స్పైడీ ఏ మెసేజ్ చేశాడంటే బ్రో ఐఎమ్ లీవింగ్ ఈ స్పోర్ట్స్ అని పెట్టాడు. మీ ఐజీలే కదా స్పైడీ. సో అర్షిత్ ఇప్పుడు మీ టీంలో ఐజీ
ఐజిఎల్ ఎవరో చెప్తే లీడ్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారో చెప్తే నువ్వు తీసుకోవచ్చు కదా షీట్ ఐజిఎల్ ప్లస్ లీడ్. Even drop zone. So yeah, I'm just waiting to see what's going to happen in the next map. Well, let's see now. You're talking about the next map, next era. One team has been on the high right now once we are jumping in next era. Yep. I don't want to mention the name, but they're from Malaysia. Any guesses? They're from Malaysia. I knew it. It starts with an A, I think, and also ends with an A. Okay. Aurora. కాదు అరోరా అరోరా అంతే అరోరా. Oh, that Aurora. Thank you, Husky. Aurora. I really got a way of అన్న విన్నర్ ప్రొడిక్షన్ ఏంటి నేను ఐజిఎల్ ప్లస్ స్నైపర్. మరి ఇప్పుడు ఎవరు స్పైడీ అయితే కొన్ని టోర్నమెంట్స్ అయిన తర్వాత ఆపేస్తున్నా అన్నాడు ఈ స్పోర్ట్స్. And especially one to add on is going to be DRS. They're having a really good start, and that start might mess up for some teams to close it out and to get to the top 4. I mean, a good start. వాటర్ని ఎవరైనా నవ్వుతారా? Look at it as a good start for that squad. వాటర్ని నవ్వులతో తాగాలి. నవ్వులతో తాగాల ఇది ఎక్కడి మాసు కే బ్రో. నీ కెమెరా స్టక్ ఇప్పుడు అవుతుందిలే. ఇంత బ్రేక్ అవసరం లేదన్న. అవసరం లేదన్న. అవును Talk to me about gun dynasty. బ్రో స్టార్ట్ అయిపోవాలి బ్రో ఇప్పుడు మ్యాచ్. వీళ్ళు కాల్ నా నైట్ నువ్వు నాకు రిక్వెస్ట్ పెట్టాలి లలిత్. పెట్టా లలిత్, చూసుకో లలిత్. What they are able to do, and we are hoping and praying and crossing our fingers that somehow they can bring that spirit back. We haven't seen that yet. We don't Let's know go. what's exactly happening to them now, but if we were Request to list lo chusko Lalit. analyze Neptune, what do you think is the biggest problem? It is more of Benel just carrying the squad. Like Okay bro, next era TG rotations should launch pads. Okay, falls in this gunfight. So TG బాగా ఆడుతున్నారన్న. Like if everyone out of Gun Dynasty will be relying on Benel, then that would be the case. That will be the scenario overall. If he gets eliminated, especially in the early parts of the game where a lot of teams are still available, then he send Mango Lassi. Thank you Mango Lassi chinanduku. And you could see he's been which team in your mind? Stealth bites every time he has to run which team in your Apex bro? Apex, I'm stuck with Apex. But along that lines, వీళ్ళేంది చేతులు పట్టుకున్నారు. అరే నాయనా వీళ్ళేందయ్యా చేతులు పట్టుకొని ట్రయర్లు చేసుకుంటారు. బ్రో చీప్ బ్రో నువ్వు నా చేతులు పట్టుకో. పట్టుకో 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 కేవరో పట్టుకోండి బ్రో చేతులు. గైస్ మీరు కూడా చేతులు పట్టుకోండి. ఇండియా నెగ్గాలని చేతులు పట్టుకుందాం. లెట్స్ హోప్ టీజీ అండ్ ట్యాగ్. ఇచ్చే పైసలకి న్యాయం చేస్తున్నారంట కమెంటర్స్. లెట్స్ గో లెట్స్ గో. Dominate or maybe we're going to get some surprises here. You won't see all of us until after a match. Why Apex అన్న భారత్నర్ బ్రో. Enjoy the rest of the games because it's going to be packed with action. Let's go let's go. The previous two matches were bro ఇండియా ఫైనల్ లెగ్గితే షర్ట్ ఇప్పుడు డాన్స్ చేయాలి. పక్కా ఇండియా గానీ వెళ్ళిపోయిందంటే రేపు ఫైనల్స్ లో చూద్దాం. Yes, the sacred A word that Neptune shall not name ever since after day one, but I have the right to say it. We're from ఓకే ఇండియా నెగ్గిందంటే నేను షర్ట్ ఇప్పుడు డాన్స్ చేస్తా. అయ్యా బాడీ లేదు బ్రో. బ్రో ఒక సెకండ్ నేను వదిలిన మాటను ఒకసారి వెనక్కి తీసుకుంటున్నా. నేను అప్పుడే లేదు సారీ మర్చిపోయా. నేను ఇంకా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లో ఉన్నా. నేను అప్పుడే బాడీ రివీల్ చేయాలనుకోవట్లే, జిమ్ చేయాలనుకుంటున్నా నేను. ప్లీజ్ ఏదో ఫ్లోలో ఇన్ కేస్ టోటల్ గేమింగ్ చూస్తే కొట్టేలా ఉన్నారు మరి. లెట్స్ గో చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎరా. అండ్ షోటో దిగిపోయారు. ఫార్మ్ టోపియా వైపు వెళ్తున్నారు. ఫార్మ్ టోపియా డెకా స్క్వేర్ లో దిగారు. ఎవరు లేరు వాళ్ళ పక్కల. టీజీ ఓ ఇంటిలెట్ లో ఫైట్ అయితే ఉండబోతుంది. లైన్ వర్సెస్ టీజీ. వాల్వినెంట్ బ్రో ఒక్కసారి ట్యాగ్ డ్రాప్ అని చూడు. టర్బైన్ ఒకరు మ్యూజియం సహిల్ జాత్ బ్రో కేడి గార్డ్ టర్బైన్. అదే కదా అంత స్ప్లిట్ బ్రో. ఏంటి బ్రో స్ప్లిట్? V18 తీసేస్తాడు సహిల్ జాత్. అక్కడ V18 తీసేయాలి ఎలా అయినా. yes V18 తీసేయాలి. ఈ గ్యాప్ లో ట్యాగ్ కూడా తీసేయాలి. V18 వీడు రివైవ్ ఇచ్చేస్తున్నాడు. అయ్యా చేశారయ్యా వీళ్ళు. వాట్ ఏ డ్రాప్ లొకేషన్ చాలా నచ్చింది నాకు ఆ స్ట్రాటజీ. 4 వెండింగ్ మిషన్ల దగ్గర దిగారు.
really shift the కాయిన్లు ఎన్ని వస్తాయి వాళ్ళకి? బోల్డ్ కాయిన్లు. why some of these teams don't even finish బోల్డ్ కాయిన్లు వచ్చాయి. don't finish top. ఓ మై గాడ్, తన దగ్గరికి వచ్చాడు బ్రో, ట్యాగ్ దగ్గరికి. We say that Xterra is జీడి వచ్చింది. one of the maps that they are ట్యాగ్ ఏ ట్యాగ్ దగ్గర ఎవరి దగ్గరికి? కేడి గాడ్. Coach Chris Joe definitely has KD more guard in his దగ్గరకా? pockets, his deeper pockets than we think. చూడాలి మరి. షాంకీ డౌన్. Moja has been quite the షాంకీ menace. డౌన్. Right. In game 1 వా. Kalahari కేడి గాడ్ క్లియర్ కూడా చేశాడు. క్లియర్ కూడా చేశాడు. నైస్. చాలా చచ్చిపోయిన రివైవ్ వచ్చేస్తదిలే. కేడి కూడా ఇంకొకటి డౌన్. ఇంకొక కిల్. ఓ మై గాడ్, కేడి కూడా ఒక్కడే కొట్టేస్తున్నాడు. 1v1 ఏంటి? It is ఒక్కొక్కరు వచ్చి ఉంటారు. strong to use. Get them knocked out when you hit the threshold in HP. Yes, this replay tells us a good story as well. పారిపోతున్నాడు కేడి గాడికి. వాడు వెళ్ళిపోయాడయ్యా గడ్డ రెస్ట్ నుంచి పారిపోయాడయ్యా భయపడి కొట్టిన గుడ్డులకి. ఒక్కడే కొట్టేశాడు కేడి గాడు, ఒక్కడే. మాఫియా డౌన్. షీరో హీరో ఎలిమినేటెడ్. బ్రో కేడి గార్డ్ వెళ్తాడు. కేడి గార్డ్ గడ్డ రెస్ట్ ఎలిమినేటెడ్ బ్రో. కేడి గార్డ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నాడు కేడి గార్డ్. చూసుకో గేమ్ పాస్ అవుద్ది అనుకుంటున్నా నేను. ఎలా ఎలిమినేట్ అయ్యాడు జీడీఏ? ఎవరు జీడీ షీరోనా? కిల్ అయ్యాడు కేదు బ్రో. అంటే ఎవరు కిల్ చేయలేదు కదా, దేంతో ఎలిమినేట్ అయ్యాడని. చూడు ఒకసారి వెనక్కి పెట్టి చూడండి. Oh, so early fights, but Straw Hats not on happen. I think they want to just take away the space and go full all in on the Falcons. వదిలే బ్రో, ఫైట్ లో ఉన్నారు. హ్యాష్‌ట్యాగ్ డౌన్. థాంక్యూ డౌన్. హ్యాష్‌ట్యాగ్ డౌన్. అబ్బా ఓటా కూర్చుని ఉన్నాడు పద్ధతిగా. మీరు కొట్టుకొని సావండి, నన్ను వదిలేండి. చూశాడు ఓటా కిల్ చేయొచ్చు చాలు, మనకి ఎక్కువ వద్దు. వాళ్ళు ఎత్తారు చూడే, వాళ్ళేసి వెళ్తాడు. నో ఓటా అయ్యా ఇక్కడ ట్యాగ్ ఉన్నారయ్యా. As for the rest of the team here, the Falcons still very much online. Tag 3 kills చేశారు. హ్యాష్‌ట్యాగ్ రివైవ్ అయిపోయి వాటర్ రివైవ్ అయిపోయాడులే. Somewhere close by. You can start to see the Hornets. SATL కూడా 2 kills చేశారు. Let's go. షర్ట్ తీయాలన్న మాట అంతే మాట బ్రో. లేదు బ్రో, వద్దు బ్రో, మర్చిపోయాను బ్రో నేను. ఇప్పుడు వద్దు బ్రో, పెంచాలి బ్రో బాడీ. బ్రో మాట అంటే మాట. ఇలా నేను షర్ట్ తీస్తే షాక్ అయిపోవాలి, కానీ ఇప్పుడైతే ఏంది అస్థి పంజరంలో ఉన్నాను. ఏం లేదు బ్రో, అసలు ఏం లేదు, అసలు కొంచెం ఉంది. అది కూడా నేను 2 నెలల క్రితం చేశాను జిమ్. జిమ్ చేయడానికి కూడా లేదు అసలు బుక్కలాగా. ఒకప్పుడు ఉండేది గట్టిగా. వెయిట్ 58కి వచ్చేసాను. 65 ఉండేవాడిని. 7 kgs తగ్గా. బ్రో ఇక్కడ ట్యాగ్ ఫైట్ విత్ లయన్. షోటో డ్యామేజ్, సైల్ డ్యామేజ్, ఓల్విన్ వేస్తున్నాడు. 4 kills. ఎడి కూడా ఒకటే 3 kills చేశాడు. నేడ్ వేస్తున్నాడు సైల్. పడింది దుమ్. ఓ నేడ్ నాక్. లయన్ ఇద్దరు ఇక్కడనా? ఒకడు వెళ్ళిపోయాడు జోకర్. పరిగెడు వెండింగ్ మెషిన్ దగ్గరికి. ఎవడన్నా వస్తే బాగున్నాను. 7 kills అంట ట్యాగ్. ఇప్పుడు చెప్పండి రే కిల్ ఫ్రీ కిల్ అని. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ట్యాగ్ ఇండియన్ టీమ్. బ్రో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇలా ఆడుతున్నారంటే చాలా డామినేట్ చేస్తారు బ్రో ఇండియన్ టీమ్స్ ఫ్యూచర్ లో. కానీ టోటల్ అండ్ మైండ్ సెట్స్ కేడి గాడ్ కానీ వి ఆర్ క్లవర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మెంటల్లీ. షార్ట్స్ ఎలిమినేటెడ్. షోటోకి ఫస్ట్ నేను చెప్పాలంటే లైక్ వాళ్ళకి పెద్ద సపోర్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్. మనమంతా కూడా కాదు, మనమంతా కాదు, ఫ్రీ ఫైర్ మేనేజ్మెంట్ కాదు, వాళ్ళకి చేసిన ఆర్గు కాదు, ఎవరు కాదు, వాళ్ళ పేరెంట్సే ఫస్ట్. వాళ్ళ మమ్మీ బ్రో నాకు తెలిసినంత వరకు. వాళ్ళ డాడీ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ చాలా కన్విన్స్ చేస్తుంటారు. దే ఆర్ సో ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ బ్రో.
But for now, నాకు అలాంటి ఫ్యామిలీని చూస్తే జెలస్ ఫీల్ అవుతా నేను. are coming outside. I'm worried about the choke area as well if that were దేనికి జెలస్ ఉండదు కానీ అలా మంచి ఫ్యామిలీ చూస్తే మాత్రం జెలస్ ఉండిద్ది చాలా నాకు. లెట్స్ గో నాకెందుకు అంత సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీ లేదని. వస్తారు బ్రో. ఇక్కడ చూసుకొని వేసాడయ్యా బుల్లెట్ ఒకటి. ఓ ఒక్క ఇదే చేస్తారయ్యా, ఒకే ఒక్క బుల్లెట్ కి. అలెక్స్ ఒక్కడే ఉన్నాడు అక్కడ. కుటిష్ యాక్సెల్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. యాక్సెల్ వెళ్తున్నాడు రివైవ్ కి. అక్కడ టిఎస్ ఉంది బ్యాక్ సైడ్. Quite the disadvantage. వాటా నాకు నూర్. ఓకే కుటిష్ రివైవ్ ఇచ్చాడు అందరికి. వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్నారు. షాంకీ పీనా వేసేసాడు. ఫాల్కన్ పీనా వచ్చి ఎవరిని ఓటా నాక్ చేస్తే ఓటా వచ్చి షాంకీ వచ్చి 2-2 స్ప్లిట్ లో ఉన్నారు. రివైవ్ వాళ్ళ టీజీ ఎవరికి ఇవ్వక్కలేదు. మాఫియాలు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఓటా 7 అప్పుడే ఫాల్కన్ 7 కిల్స్ పైకి ఎక్కుతున్నాడు. ఓటా గెస్ చేస్తున్నాడు దీన్ని. ఓటా చూడాలి అయినా మాఫియా చూసాడు. మాఫియా ఫైట్ చేశారు. నైస్ మంచిది. షాంకీ కూడా ఎక్కుతున్నాడు. షాట్ లాంగ్ లో షాంకీ. నైస్ షాంకీ. బ్యాకప్ అవుతుంది ఫాల్కన్. పరిగెట్టండి ఇంకేదే. ఇండియన్ టీమ్స్ దగ్గర అలా పరిగెట్టాలి అంతే. షాంకీ పడింది షాట్. ఓటా వెనకాల నుంచి వస్తుండు. కైసి కొట్టాడులే. ఓటా కైసి పెట్టుకున్నాడు. ఆస్టాక్ లాంచర్ తో డౌన్ చేశాడు బ్రో. ఓటా ఇంకొక కిల్ పీనాని. బ్రో ఏమన్నా దాసారంటే గేమ్ ప్లేని, లేదా కొన్ని స్క్వాడ్స్ డామినేట్ చేస్తున్నాయా, లేదంటే వార్మప్ చేశారు అప్పటి వరకు. ఏవైతే టాప్ 4 స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయో ఈవోస్ అదే గ్రూప్స్ లోని. ట్యాగ్ టీజీ అసలు ఆగట్లేదయ్యా. 7-4 మంచి కిల్స్ ఉన్నాయి. ఇదేంటి బ్రో అక్కడ దిగాల్సినోడు ఇక్కడ దిగిపోయాడు. అండ్ బ్రో విటాలిటీ మళ్ళీ ఒక మంచి కాంపౌండ్ పట్టుకున్నారు కే బ్రో. విటాలిటీ మళ్ళీ 8 కిల్స్, ఫాల్కన్ 8 కిల్స్, ట్యాగ్ టీజీ. నాకు ఎందుకు ఈ 4 ఉంటాయి అనిపిస్తుంది బ్రో. ఓ హెడ్ షాట్ సయ్యల్. వావ్ somehow managing ఏందిరా. అంత మంచి కిల్ కొడితే somehow managing అంటదేంటి బాయ్? ఎవరు బాయ్ ఆమె? తెలియట్లేదు బ్రో వాళ్ళకి. మన ఇండియా FFMIC లాంటి అట్లా ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కదా. ఏషియా ఇన్విటేషనల్ లో బీటీఆర్ జస్ట్ మిస్. ఏషియా ఇన్విటేషనల్ మందే నెగ్గేది. అది కాదు కేవ్ బ్రో. ఇక్కడ మంచి హెడ్ షాట్ కొడితే somehow managing. వాడు అంత ఓపెన్ లో 1v1 వచ్చి అంత ఓపెన్ ఇచ్చి లాంగ్ రేంజ్ హెడ్ షాట్ కొడితే somehow managing అంటారు బ్రో. ఏం మనుషులు బ్రో. షాంకీ డౌన్, మాఫియా డౌన్, ఫాల్కన్స్. లెట్స్ గో. ఓ హ్యాష్‌ట్యాగ్ డౌన్ చేశాడు. కిల్ కూడా అయిపోయింది. రివైవ్ కూడా అయిపోయారు టోటల్ గేమింగ్. లిమిట్ కూడా డౌన్ కానీ వేరే వాళ్ళు కొట్టింది లయన్. ఆ టాప్ 2 లో వచ్చారు అనుకో ఇండియన్ టీమ్స్. అప్పుడు somehow managing టాప్ 2 అంటారేమో చూద్దాం. అదే కదా లియాను ఇదేశారు బ్రో. లియాన్ వాళ్ళ మీద ఇదేశారు. హిట్ లిస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ కాదు వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ మన ఇండియన్ టీమ్ అవుతుందేమో. అప్పుడు కూడా somehow managing ఛాంపియన్స్ అయ్యారంటారు అంతే. ఓ నైస్. ఇది మంచి మూవ్. V18 కూడా ఎలిమినేట్ చేయండి. somehow managing ఫాల్కన్స్ ని అయితే కొట్టేసాం. somehow managing ఫాల్కన్స్ ని ఎందుకులే మట్టిలో కలిపేసాం. V18 కూడా మట్టిలో కలిపేస్తాం. డోంట్ వరీ. టీజీ ఫైట్ చేశారా ఇక్కడ? ఓకే వదిలేసి. ఇక్కడ అరోరా వచ్చేసారు. గన్ డైనాసిటీ ఉన్నారు, టీసీ ఉన్నారు.
and even a circle, plenty of open area to work with. Yeah, I was about to say that as well. But the compound's majority of Let's go, let's go, let's go. taken away. There's space ట్యాగ్ ఒక 10 పాయింట్స్ వచ్చిందంటే సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే టీజీ ఒక 12 పాయింట్స్ 15 పాయింట్స్ వచ్చిందంటే థర్డ్ ప్లేస్ సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చేస్తుంది. లెట్స్ గో. Team Secret, keeping them away for now, hoping to see whether or not some chip I think ఇంకా స్టార్ట్ చేసి అందరూ అన్ని స్క్వాడ్స్ కాంపౌండ్స్ పట్టుకోవడం. అరోరాకి టీసీకి ఫైట్ అయితే స్టార్ట్. అరోరా టీసీ ఫైట్ చూసుకోవచ్చు. మన అరోరా వాళ్ళైతే ఫుల్ డ్యామేజ్ చేసుకుంటారు, వెళ్ళిపోతున్నారు. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫుల్ డ్యామేజ్ ఇస్తున్నారు టీసీ. దీనేమైనా అరికడతారా? టీసీ గ్రెనేడ్స్ వేసారు, అయ్యా టీసీ గ్రెనేడ్స్ వేసారు, బట్ గ్లూ వాల్స్ కూడా పడ్డాయి. అండ్ వీళ్ళు ఆ పక్కున్నారు, వాళ్ళు ఈ పక్కున్నారు. ఈ టైం టీసీ వాళ్ళకి థర్డ్ పార్టీ జరిగింది ఇక్కడ. చూద్దాం టీసీ వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారా, చూద్దాం. ఇక్కడ టీసీ వాళ్ళు అయితే సర్వైవ్ అయ్యేటట్టు కనిపించలేదు. 0 అయితే నాకు అయిపోయారు. ఓన్లీ 2 men స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ టీసీ. ఇక్కడ ఒకరికి అయితే రివైవ్ అయింది. 3 men స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ టీసీ. అరోరా లియాన్ వస్తుంది ఇక్కడికి థర్డ్ పార్టీ చేయడానికి. చూద్దాం ఈ 3 పార్టీస్ లో ఎవరు గెలుస్తారు. ఈ 3 టీమ్స్ లో లియాన్ వర్సెస్ అరోరా వర్సెస్ టీసీ. లియాన్ వర్సెస్ అరోరా వర్సెస్ టీసీ. చూద్దాం మరి ఎవరు గెలుస్తారు. లైన్ ఓ మై గాడ్, అరోరా అయితే దూరికేసింది. ఇక్కడ అరోరా ఒక నాక్ అయితే చేసుకున్నాడు. బట్ లైన్ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉందా? ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఒక నాక్ అండ్ టీస్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇంకొక స్క్వాడ్ అయితే ఎంటర్ అయింది. SZ12 ఎంటర్ అయింది ఈ లోపు. SZ12 ఫైట్ లో కూడా ఎంటర్ అయింది. లెట్స్ సీ ఏ స్క్వాడ్ సర్వైవ్ అయితే. అరోరా అయితే రివైవ్ అయితే ఇచ్చుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంకొక ప్లేయర్ ఈ లైన్ నుంచి అయితే ఇద్దరే ఉన్నారు. థర్డ్ పార్టీ చేసి వీళ్ళే థర్డ్ పార్టీ అయిపోయారు. అండ్ SZ12 కూడా మంచి స్ట్రాంగ్ అయితే కనబడుతుంది. అరోరా ఫుల్ స్క్వాడ్ రికవర్ అయితే అయిపోయింది. ఒక పక్క టీఎస్ కూడా జాయిన్ అయింది ఫైట్ లోకి. ఈ కాంపౌండ్ అంతా మొత్తం ఫైట్ అవుతుంది. లయన్ ఒక్క ప్లేయరే ఉన్నట్టున్నాడు. ఐ థింక్ లేదు, ఇంకొక ప్లేయరే. చూద్దాం మరి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వీళ్ళంటే అరోరా అసలు ఏ మాత్రం తగ్గట్లేదు. అపోనెంట్ లో SITL ఫైట్ వచ్చేసారు. SITL వెనకాల ట్యాగ్ కూడా ఉన్నారు, అది కూడా చూసుకోవాలి వాళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ లియాన్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. అండ్ SITL వర్సెస్ అరోరా అయితే జరుగుతుంది. SITL వర్సెస్ అరోరా. SITL డ్యామేజ్ లో కనిపిస్తున్నారు, బట్ అరోరా కూడా డ్యామేజ్ లో కనిపిస్తున్నారు. SITL కి డేంజర్ లా కనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే బ్యాక్ సైడ్ ట్యాగ్ ఉంది. ట్యాగ్ ఒకవేళ థర్డ్ పార్టీ చేస్తే ఇక్కడ SITL చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది. చూద్దాం మరి ఏం జరుగుతుంది. SITL వర్సెస్ ట్యాగ్ వర్సెస్ అరోరా అయితే జరుగుతుంది. ట్రోల్ అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాడు, బట్ ఇక్కడైతే సక్సెస్ అవ్వలేకపోయాడు ట్రోల్. అంటే ఇక్కడైతే బ్యాక్ టు ద వెయిటింగ్ మిషన్ అయితే వచ్చారు. అంటే ఇక్కడ జాక్ అయితే నాకు కూడా జరిగింది. ఓన్లీ 3 men స్టాండింగ్. అంటే ఇక్కడ SITL డేంజర్ స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. SITL అరోరా వర్సెస్ SITL. అరోరా నుంచి ఒక్క ప్లేయర్ అయితే నాకు అయిపోయాడు, బట్ SITL ఆగట్లేదు. నూరు కూడా నాకు అయిపోయాడు. ఇక్కడ మొత్తానికి టీమ్ SITL Esports has been eliminated and sent back to the lobby. And TG eliminated and sent back to the lobby bro. ఇంకా ట్యాగ్ ఒకటే బతుకుంది. ట్యాగ్ ఒకటే ఇక్కడ ఉన్నారు. ట్యాగ్ అయితే జోన్ లో అయితే ఉన్నారా. ఇంకా మన హోప్ అంతా ఓన్లీ ట్యాగ్ మీదే ఉంది. ట్యాగ్ ఎలా భూయ కొట్టాలి, ఎందుకంటే టీజీ ఎలిమినేట్ అయినా ట్యాగ్ భూయ కొట్టిందంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ కి అయితే వెళ్ళిపోతాం. వాటాలిటీ కూడా బతికే ఉంది. 53 పాయింట్స్ లో అయితే ఉంది వాటాలిటీ. ట్యాగ్ అయితే 43 పాయింట్స్. ఇంకా అరోరా గేమింగ్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ కి ఆ కాంపౌండ్ లో ఏ స్క్వాడ్ కూడా మిగలేదు. అక్కడ ఎవరైతే ఫైట్ చేశారో అన్ని స్క్వాడ్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి, బట్ చాలా కిల్స్ అయితే చేసుకుంది అరోరా గేమింగ్ విత్ 16 కిల్స్. డిఆర్ఎస్ లో ఒక నాక్ అయ్యారు. వాటాలిటీలో అయితే జోయల్ అయితే స్నాపింగ్ డిఆర్ఎస్ అయితే చాలా ప్రెషర్ అయితే చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అక్కడ నుంచి మూవ్ అయితే అవ్వాలి. అండ్ ట్యాగ్ వచ్చేసరికి మంచి కాంపౌండ్ అయితే ఉంది. వెండింగ్ మిషన్ అయితే పట్టుకున్నారు. డిఆర్ఎస్ అయితే జోన్ నుంచి అయితే పుష్ అవ్వాలి, బట్ అన్ని స్క్వాడ్ లో అయితే ప్రెషర్ అయితే చేస్తున్నారు. డిఆర్ఎస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినట్టు. అక్కడ నుంచి మూవ్ అవడం చాలా కష్టం. స్కైలర్ అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి ఫైరింగ్ అయితే వస్తుంది. తాకూర్ కూడా డౌన్ అవుతాడు. ఇంకా డిఆర్ఎస్ ఇస్ ఫినిష్డ్ ఆన్ జోన్, అందుకే ఎర్లీగా రొటేషన్ చేసుకోవాలి. ట్యాగ్ ఎప్పుడు ఎర్లీగా మంచి రొటేషన్ అయితే చేస్తుంది. జోన్ కూడా ట్యాగ్ వైపు వచ్చింది. జోన్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. ట్యాగ్ డిఆర్ఎస్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా 4 స్క్వాడ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ వైటాలిటీ వర్సెస్ టీఎస్ అయితే ఫైట్ జరుగుతుంది. కేవ్రో నా క్యామ్ ఆఫ్ చేయవా, అమ్మ కాల్ చేశారు. ఓకే టీమ్ డైనస్టీ కంటైనర్స్ లో అయితే ఉంది. కంటైనర్స్ వైటాలిటీ అయితే గ్రేనేడ్ నాక్ అయితే అయినట్టే. నాక్ అయిందా లేదు, మిస్ అయితే అయింది. M60 ట్రిపుల్ చిప్ వేసుకుని చాలా బుల్లెట్స్ అయితే ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర. గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ వైటాలిటీ వర్సెస్ టీఎస్. అండ్ వెనకాల ట్యాగ్ అయితే ఉంది. ట్యాగ్ భూయ కొట్టే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వీళ్ళ 2 స్క్వాడ్లు కాంపౌండ్ లో అయితే ఉన్నారు. ఫుల్ ఆర్సెనల్ పైకి ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ట్యాగ్ చాలా అడ్వాంటేజ్ లో ఉంది. టీఎస్ లో ఒక నాక్ అయితే అయిపోయారు. ట్యాగ్ రష్ చేస్తుంది. 3 రష్ చేస్తున్నారు. కేడి కూడా అయితే ఆర్సెనల్ పై నుండి కవర్ అయితే ఇస్తాడు. నేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు సాహెల్ ఓపెన్ లో, బట్ వైటాలిటీ అయితే రైట్ సైడ్ కి అయితే మూవ్ అయింది. ఏమైనా డామేజ్ నో వైటాలిటీ మంచి పొజిషన్ కి అయితే వెళ్ళారు. లాంచ్ ప్యాడ్ యూజ్ చేసుకుని. అండ్ ఒక సైడ్ రైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్టయితే టీఎస్ కూడా ఇంకా బతికే ఉంది. లెట్స్ నేడింగ్ ఏమైనా నాక్ అవుతుందో. కమ్ ఆన్ నేడింగ్
డూయింగ్ డ్యామేజ్. ఓ ఒకరైతే డౌన్ అయిపోయారు. ఇంకా వైటాలిటీ 3 ప్లేయర్లు ఉన్నారు. టీఎస్ నుంచి 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇంకా మన 16 కిల్స్ తో ట్యాగ్ అయితే డామినేటింగ్. ఇంకా 2 స్క్వాడ్లు బతికే ఉన్నాయి, బట్ 3 ప్లేయర్సే ఉన్నారు. మన ట్యాగ్ అడ్వాంటేజ్. కేడీ గాడ్ పొజిషన్ చూడొచ్చు, అప్పుడే 10 కిల్స్ అయితే చేశాడు. కేడీ గాడ్ పొజిషన్ మాత్రం చాలా బాగుంది, బట్ కిల్ ఎవరికి వచ్చింది అది. ఓకే ట్యాగ్ కిల్ సహెల్ నాక్. లెట్స్ గో విఐటి వర్సెస్ ట్యాగ్ అన్నమాట. లాస్ట్ జోన్ లో చూసుకుందాం మరి బ్రో. నా కెమెరా తీసే బ్రో. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సైల్ జాత్ కి వెంటనే రివైవ్ కూడా విఐటి అసలు ఆగట్లేదు. అండ్ ట్యాగ్ దూరేశాడు. అండ్ కోచ్ అయితే నాక్ చేశాడు. నాక్ అయితే వచ్చింది. ఓన్లీ 2 men స్టాండింగ్. అండ్ ఇక్కడ షాట్ అసలు ఆగట్లేదు. ఇంకొక కిల్ ఏమైనా చేస్తాడు. ఇక్కడ ఇంకొక కిల్ దొరుకుతుంది విటాలిటీ నుంచి. ఎస్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మొత్తానికి ఇక్కడ 22 kills. సెకండ్ బూయా ట్యాగ్ అయితే బూయా తీసుకున్నాడు. 22 kills. లెట్స్ గో 22 kills bro. Oh my god, India is dominating. Let's go guys. OP KD God is salute 10 kills. He's playing like MT7 Joe Namoshi ఇలా ఆడుతున్నాడు బ్రో. బెస్ట్ స్నైపర్ బ్రో మన ఇండియా నుంచి. ఫైర్. అందరి టీంలో ఎవరైతే హార్డ్ కోర్ స్నైపర్ ప్లేయర్స్ ఉంటారో మన దగ్గర ఉన్నాడు కేడి, బెస్ట్ స్నైపర్ ప్లేయర్. చాలా పాయింట్స్. ఇప్పుడు మాట్లాడండి అనెక్స్, ఇప్పుడు మాట్లాడండి. ఫ్రీ కిల్ ఎక్కడ పోయారు? Make that 4 booyahs for the region. Crazy work, and what a way to just really make an entrance to your comeback back to the big stage. And it just feels like what AJ said, today is a dominating day where you really cannot count anyone out. In the beginning just now, we had our favorites. We had the Falcons and Vitality taking 2 spots. Let's go. Replay చూసుకోవచ్చు. With this aggression coming through, perhaps we might just బ్రో కేడి గాడ్ పొజిషన్ గ్రేట్ ఉంది బ్రో. ఆర్సెనల్ పైన ఏమన్నాడా అసలు బ్రో. కేడి గాడ్ బ్రో ద మ్యాచ్ విన్నర్ బ్రో. 22 kills bro. Let's go. Booyah, let's go. And let's go. I think he agrees, right? Obviously, we had some discussion about how much of a problem TAG is going to pose to some of the front runners here, and he feels like 150 కాల్స్ చూడండి. కేడి గాడ్ తగ్గద్దు, అస్సలు తగ్గద్దు. వావ్ చాలా నచ్చుతుంది నాకైతే ఇండియా ఇలా ఆడడం. అది కూడా ఇంత అగ్రెసివ్ గా 22 kills తో. సహెల్ విత్ నేట్స్ క్రాకర్స్. ఓ గైస్ అందరూ స్పామ్ చేయండి #ట్యాగ్ ఇండియా ఫ్లాగ్. మొత్తం #ట్యాగ్ ఇండియా ఫ్లాగ్ ఇదే ఉండాలి చాట్ లో. #ఇండియా ట్యాగ్ అంతే ఇదే పరిగెత్తాలి గైస్. లెట్స్ గో. ఎపెక్స్ గేమింగ్ 34 points. ఈ మ్యాచ్ 34 points లిటరలీ. వావ్. Of the space 34 total points with 22 matching up with the stats that we saw from Falcons in the beginning of the day. Absolutely. పర్లే టోటల్ గేమింగ్ తగ్గింది ఈసారి. ఏం కాదు 22 kills పోయా. హా బ్రో. Now I feel like let's go guys. I'm 99% sure that మనకి కోచ్లు లేరు, బుక్కులు పట్టుకొని రావట్లేదు. ఏంది మన ఎపెక్స్ కి? మనకి మాత్రం ఎవరు అంత హోంవర్క్ చేయట్లేదు. అయినా మన ఇండియా అలా ఆడుతుంది. అదే హోంవర్క్ ఉండి ప్లానింగ్ చేస్తే ఇంకేమైనా ఉందా? ఆపలేరు అసలు వాళ్ళని. వీఆర్ గ్రోయింగ్ స్టేజ్ బ్రో. అన్న ట్యాగ్ కేసీపీడీ చేస్తున్నారు అన్న. ఫ్రీ కిల్స్ కాదు, హార్డ్ వర్క్. లౌడ్ గా స్పామ్ చేయండి మామ. లౌడ్ గా స్పామ్ చేయండి. ఫ్రీ కిల్ ఎపెక్స్ ఫ్రీ కిల్. ఇప్పుడు మాట్లాడిన ఫ్రీ కిల్ 34 points. ఫ్రీ కిల్ తో వచ్చేసి 34 points. Garena Free Fire requires a high level of artistry. So today we are going to be testing our team secrets capability. Their creativity. Let's go India. How good they are. అవును వ్యాగ్ ఎందుకు టీమ్ సీక్రెట్ గా మారిపోయింది? ఆర్క్ అది టీమ్ సీక్రెట్. ఓకే మరి వ్యాగ్ అని పెట్టుకుంటారు కదా. వ్యాగ్ డ్రాప్ చేస్తుంది స్క్వాడ్ ని. ఓకే గైస్ అందరూ లైక్ చేయండి స్ట్రీమ్. మమ్మ జ్యూల్స్ ఏమైనా ఉంటే పంపించండి. జ్యూల్స్ మీ దగ్గర ఉంటే ప్లీజ్ సెండ్ చేయండి. మళ్ళీ అవి ఎక్స్పైర్ అయిపోతాయి. సో ఉంటే కనుక మీ దగ్గర సెండ్ చేసేయండి. ఇక్కడ గిఫ్ట్ ఉండిద్ది. చక్రి గేమింగ్ #ట్యాగ్.
లెట్స్ గో. నేను చెప్పాను కదా ఎవరు కొడతారంటే అది లైక్ ట్యాగ్ నాకు బాడుతున్నారని సపోర్ట్ అన్నా కదా. ట్యాగ్ చూడండి బ్రో, ఆ గేమ్ ప్లే చూడండి బ్రో. కేడీ గాడు అర్సనల్ పైకి ఎక్కాడు, వీళ్ళు రష్ చేయడం ఏంటి, ఆ షోటో ఎలాంటి రష్షరు, వల్విన్ బాడుతున్నాడు ఈవేళ, అండ్ సహియల్ నేడింగ్ అని వన్ ట్యాపులు కొడుతున్నాడు, అందరూ బాడుతున్నారు బ్రో. దీంట్లో అసలు ట్యాగ్ లో ఎవ్వరు తగ్గట్లేదు. వీళ్ళ జర్నీ టీమ్ హిందీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐసి విన్ అవ్వడం, ఏషియా ఇన్విటేషనల్ లో జస్ట్ మిస్ లో పోయింది ఏషియా ఇన్విటేషనల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫాల్కన్స్ ఉంది, వైటాలిటీ ఉంది, పెద్ద పెద్ద స్క్వాడ్స్ అయితే డామినేట్ చేస్తున్నారు. ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాను కదా స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రో అవుతారని. సో ఇది సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఇలా డామినేట్ చేస్తున్నారు. వన్స్ ఫైనల్లోకి రీచ్ అయ్యాక ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. చూద్దాం, గ్లోబల్ స్టేజ్ లో ఇంకా ఫ్లుక్సో ఉంటుంది ఫైనల్స్ లో, అండ్ బిఆర్యు, ఇంకా మొత్తం స్ట్రాంగెస్ట్ స్క్వాడ్స్ అన్ని ఫైనల్లోనే ఉంటాయి. ఈవోస్ కానీ ఆల్రెడీ అందరూ నెగ్గారు. ఇండియాకు కూడా కప్పు తీసుకొచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. ట్యాగ్ చేయగలదు అనుకుంటున్నాను నేనైతే. శివ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సెండింగ్ ఫుట్బాల్ బ్రో, లవ్ యూ. చీఫ్ మామా వచ్చేసా. ట్యాగ్ అవుట్ టాప్, లెట్స్ గో ట్యాగ్ అవుట్ టాప్. ఎలా ఉంది అన్న స్పైస్ కమెంట్ లౌడ్ గా అంట, అది అలా ఉంటది మరి తెలుసుగా. వెళ్ళండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకురండి. వచ్చేసా ట్యాగ్ అవుట్ టాప్ అంట. లెట్స్ గో బ్రో. పానీపూరి థ్యాంక్ యూ బ్రో అన్న. అపెక్స్ ఆన్ ఫైర్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఏ టైం కి కేవ్ బ్రో? నేను నా స్టోరీలో స్కెడ్యూల్ పెట్టా. టీమ్ సీక్రెట్ లైన్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఒక 5 minutes ఉంటుంది. అంతసేపు కాదనుకుంటా, ఒక్క సెకండ్ చూస్తాను. గేమ్ 5 కదా, నెక్స్ట్ గేమ్ 4. గేమ్ 4 ఇంకా 5 minutes లో ఉంది. శివ ఇంకొక ఫుట్బాల్ అయితే సెండ్ చేశాడు. బినా ఎక్స్పీరియన్స్ ఇండియన్ టీమ్స్ ఫైర్. అసలు స్టేజ్ ఎక్స్పీరియన్సే చేయలేదు, బట్ ఎలా ఆడుతున్నారో చూడు. టీమ్ సీక్రెట్ లైన్ అయిపోవాలి ఫాస్ట్గా, అప్పుడు నో రిస్క్. అవును, ఆ రెండు టీమ్స్ కనుక ఎర్లీగా నాక్ అయిపోయినాయి అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ సెక్యూర్ చేసుకున్నట్టయితే అయిపోతుంది. ఎందుకంటే చాలా స్కోర్ లీడ్లోకి వచ్చేస్తాం మనం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదో 6 games మ్యాచ్ కాదు, 10 games మ్యాచ్. ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ కింద డివైడ్ చేసుకున్నా. ఫస్ట్ 5 games బాగా వెళ్ళినా సెకండ్ 5 games కూడా అంతే బాగుండాలి. స్కోర్ ఎలా అంటే మరీ టూ మచ్ లీడ్ పెట్టాలన్నమాట. ఒక 6 gamesకి 7 gamesకి 200 ఎక్కేసామనుకో, ఒక 180 అలా పెడితే 200 అవదలే కానీ ఒక 180 అలా పెడితే ఇంకేం లేదు, సినిమా మందే క్వాలిఫై అయింది. ఫ్రాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అంట, సరిపోయింది. లెట్స్ గో గైస్. షోటాల్ మదర్. అలా మీ పేరెంట్స్ అయితే ఆ ప్యారిస్ కూడా చీపురు కట్టేసుకుని వస్తారు గేమ్ ఆడితే. కాదు, ఆ స్టేజ్ మీద ఈడబ్ల్యూసి స్టేజ్ మీద చీపురిచ్చుకొస్తారు. సోలారా లెట్స్ గో. గేమ్లు ఆడతారా, గేమ్లు అంటారు అంతే. గేమ్లు ఆడి కోట్లు సంపాదిస్తారు ఇక్కడ. అదే ఆ ఫాల్కన్ ఫుల్ ఆన్ సేఫ్ బ్రో. 20,000 30,000 సాఫ్ట్వేర్ కార్పొరేట్ కంపెనీలో జాబులు చేస్తూ కోట్లు. బ్రో ట్యాగ్ హబ్బుని వదిలేసి ఇప్పుడు ట్యాగ్ వెళ్తుంది హబ్బుకి. స్టార్టింగ్ లో దిక్కుండా మిడిల్ కి వచ్చాక ఇద్దరు కిల్స్ ఆడుతున్నారు. విండ్ మిల్క్ ఏమో వల్విన్ ఏమో రివైవ్కి వెళ్తున్నాడు. కేడీ కూడా అక్కడ స్లైడ్స్ యూస్ చేసుకుని కాయిన్స్ అన్ని పట్టుకుంటాడు. ఫన్ఫేర్కి వెళ్తాడో లేదంటే మళ్ళీ డెల్టా అసలుకి వెళ్తాడు. కాయిన్స్ అన్ని అయితే కలెక్ట్ చేస్తారు. ట్యాగ్ స్ప్లిట్ ల్యాండింగ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అదే బెటర్. ఫాల్కన్స్ వస్తుంది. వల్విన్ ఫాస్ట్ గా కాయిన్స్ టచ్ చేయాలి, అప్పుడు దీనికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఒక స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసుకుంటారు కదా బ్రో. ఇది మన ఇండియన్ టీమ్స్ కొత్త టీమ్స్ కాబట్టి అప్పుడే మన ఇండియన్ టీమ్స్ మీద హోంవర్క్ చేయరు వేరే టీమ్స్. వన్స్ ఒకే స్ట్రాటజీ అని ఉండకూడదు, 3 స్ట్రాటజీలు ఉండాలి. అది కాదు, ట్యాగ్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? అయ్యో నేను సౌండ్ పెట్టలేదు, చెప్పొచ్చు కదా. సారీ బ్రో, సారీ గైస్, సౌండ్ రాలేదు. లైన్ 41 పాయింట్స్ లో ఉంది. ఆయనైతే కార్డ్ ఎత్తుకొని అట్ట కొడుతుండే, కార్డ్ తో ఈయనేమో యూజీతో ఆడుతుండే. కార్డ్ క్లియర్ ఫాస్ట్ గా అబౌట్. సారీ అంటే లైక్ వెనకాల ఏదో వెహికల్ సౌండ్ వినబడింది. లైన్ అప్పుడే ముగ్గురైపోయారు. అవును, లియాను చొక్కడే. ఇదే మాకు కావాల్సింది. into survival stage, just slightly edging out the 11th spot team, which was our Ali.
So far, we're still waiting for some magic for Straw Hats, but there have been some signs of life. The panel talk about Shock being the hard carry, and he's still putting his name on the feed. Extra not wanting to miss out, gets himself 2-piece. Yeah, and DRS will be the one taking. ఓ మై గాడ్ చోటో ఒకరిని కిల్ చేశాడు ట్యాగ్ సహిల్ కూడా ఒకరిని కిల్ చేశాడు షోటో ఒకరిని సహిల్ ఒకరిని నైస్ 3 కిల్స్ అప్పుడే 3 కిల్స్ నైస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది విత్ 72 పాయింట్స్ అబ్బా ఎంత బాగుందో బ్రో ఇండియన్ టీం ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉండడం బాగుంది కదా ముచ్చటగా ఉంది చూడడానికి టీజీ కూడా ఏం తక్కువ కాదు 4th ప్లేస్ టీజీ కూడా ఈ మ్యాచ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చింది ఎస్12 ఒకటే కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది 19 పాయింట్స్ పర్లేదు పర్లేదులే ఎస్12 వదిలేసేద్దాం మిసాకి మనకి మెయిన్ టీజీ అండ్ ట్యాగ్ ఇప్పుడు Gonna be able to spot out some of the members of this team, but no movement yet. But now they rush through forward. Was not expecting. Noor coming in for SAUL. Zeus bit more than. వెనకాల పడుతున్నాయా నూర్ చూసుకో అబ్బా హెడ్ పెట్టాడు క్రోనో గండనిస్తే చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంది వేళ కే బ్రో మళ్ళీ మమ్మీ కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే earlier, but now it's just a quiet one once again. Another early conflict that they were not able to overcome. A lot of times we look at Zeus and the Axel as short in the shoe, but today it seems like the shoe isn't holding. So Axel again left to his own devices to bring this back, but it's about to run into Team Secret. A long-time rival. Hong crosses past with him. More than enough time for Axel to get the revive in. It's not really blessing in disguise, honestly. Tag on top. ఇంకా టీఎస్ రొటేషన్ లో ఉన్నారు అందరూ ఓ బోల్డ్ మేకర్ ఎన్ని స్క్వాడ్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ లైన్ ఇద్దరు ఉన్నారు టీఎస్ ఒక లైన్ ముగ్గురు ఉన్నారు ఐ థింక్ ఫుల్ స్క్వాడ్ లైన్ స్క్వాడ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు టీఎస్ ఫైట్ లో ఉన్నాడు ఒక డౌన్ అయితే చేస్తాడు టీఎస్ టీమ్ సీక్రెట్ ఇంకొక డౌన్ ఇద్దరు క్లియర్ అయితే అయిపోయారు లైన్ నుంచి మొత్తం ఇంకా ఒక్క ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నాడు అది కూడా కొంచెం ఎదరే ప్లేయర్స్ అయితే ఉన్నారు లైన్ ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి చేజ్ అయితే చేస్తున్నారు స్పాట్ చేయలేదు అన్ఫార్చునేట్లీ కూడా వన్స్ క్లైట్ పట్టుకున్నారంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది కాయిన్ అయితే టచ్ చేశాడు ఇంకా 300 కాయిన్స్ ఉన్నాయి తన దగ్గర సూజీ కూడా ఉంది అందుకే లాంగ్ లో అయితే ఉన్నాడు తినే రివైవర్ కాబట్టి ఓ మై గాడ్ లెఫ్ట్ లో అయితే 8 ఉన్నాడు ఎవరైనా కొడతాడా ఓ స్పాట్ అయితే చేయలేదు అరోరా కమాన్ అరోరా స్పాట్ చేసిందంటే లయన్ ఒక పెద్ద స్క్వాడ్ అయితే ఎలిమినేట్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా మంచి స్కోర్ అయితే చేశారు 41 టీజీని బీట్ చేసే ఛాన్స్ అయితే ఉంది లయన్ కానీ స్లైడ్స్ యూస్ చేసుకుని కాయిన్స్ టచ్ చేసుకుంటూ సూజీ పెట్టు కూడా ఉండడం వల్ల చాలా కాయిన్స్ అయితే కలెక్ట్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఎస్12 ఫైట్ లో ఉంది బట్ వాళ్ళ వెనకాల ఇంకా చాలా స్పాట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఎస్12 బన్నీ అయితే ఒక నాక్ చేసుకున్నాడు వైటాలిటీ ఇక్కడే ఉంది వైటాలిటీ రైట్ లో కూడా ఎనిమిస్ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఓ వైటాలిటీ మొత్తం అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి అయితే వస్తున్నారు అండ్ ట్రోల్ అయితే డౌన్ అయ్యాడు స్నాపర్ ప్లేయర్ బన్నీ ఇంకొక నాక్ అయితే కావాలి రష్ అయితే చేస్తాడు బన్నీ మీదకి రష్ అండ్ వైటాలిటీ ఒక డౌన్ క్లియర్ కూడా అయింది ఫుల్ స్క్వాడ్ రివైవ్డ్ అండ్ ట్రోల్ మళ్ళీ డౌన్ అయ్యాడు స్ట్రా హాట్స్ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది 6 kills అయితే తీసుకుంటుంది ఇంకా ఎస్12 కూడా ఈ మ్యాచ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చేలా ఉంది వైటాలిటీలో ముగ్గురు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు బన్నీ అయితే హీల్ చేసుకుంటున్నాడు నూరు అయితే రష్ చేస్తున్నాడు బట్ కొంచెం రిస్క్ అయితే ఉంది డ్యామేజ్ పడింది ఇద్దరు డౌన్ అయితే అయిపోయారు బన్నీ రివైవర్ అయితే దూరంగా ఉన్నాడు ఎస్12 మొత్తం రివైవ్ అయితే అయిపోతుంది కాయిన్స్ లేవనుకుంటే జస్ట్ ట్రోల్ ఒకటికే రివైవ్ ఇచ్చాడు అండ్ మాఫీ వచ్చేసరికి వాటాకి అయితే రివైవ్ ఇచ్చాడు కేడీ గౌడ్ కూడా కొడుతున్నాడు సైయల్ కూడా కిల్ చేస్తున్నాడు మొత్తం ఇండియన్ టీమ్స్ అంతా రచ్చ చేస్తున్నాయి బన్నీ డౌన్ intervening and getting themselves that third. Just really hunkering down, waiting for time. But Joel, you do not want to show your head into his peripheral version. కేడీ గాడ్ షోటో ట్యాగ్ 8 kills అప్పుడే 8 kills అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది అండ్ షోటో చూసుకోవచ్చు ఇంకొక కిల్ 9 kills అయితే చేసింది అప్పుడే లీడింగ్ షాట్ షోటో పవర్ ఆఫ్ షోటో That's the power of Shoto. That's the power of free kill. That's the superstar that India has been waiting for on that world stage. 3 days in a row, Shoto has been the consistent factor, the constant variable that allows Toto Apex Gaming to show up in the darkness of times. షోటో ఎన్ని కిల్స్ హైయెస్ట్ కిల్స్ లో ఉంటాడు షోటో అంటే చాలా కిల్స్ చేశాడు కంటెండర్ అవ్వచ్చు హైయెస్ట్ కిల్స్ కి 72 points at the start of this game, but with those eliminations 72 points and Vitality being crippled and forced to hard reset. ఇంకా లీడ్ లోకి వెళ్ళాలి మనం మోస్ట్ ఎలిమినేషన్స్ ఇవాళ అయితే కేడీ గాడ్ 17 ఎలిమినేషన్స్ కోజా 16 లిమిట్ 12
హైయెస్ట్ కేడీ గాడ్ డ్యామేజ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. అప్పుడే 10,000 డ్యామేజ్ అయితే చేశాడు కేడీ గాడ్. That's where they might run into Vitality again, but instead Apex they run into Aurora. అరోరా ఊపి ఎంతమందిని ఇద్దరైతే అయిపోయారు. అండ్ జున్ను కూడా అయిపోయే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. స్కైలర్ రైట్ నుంచి ఎక్కడో పడుతుంది. Shoto as well as teammate rushing forward here from two different angles, forced out in the open. OP. Oh, final shot. 12 kills. That's no more than you can do here. 13 eliminations already. Tag also trying to show us that they too are the Reapers on this map. This is a team that's feeling themselves. They're having a lot of fun. They're having a good time. And they're having a great game. ఇంకొక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. వైటాలిటీ అయితే ఉంది. ఎలిమినేట్ అయితే బెస్ట్ ఉండిద్ది. లైన్ మళ్ళీ రికవర్ అయింది. ఇంకా 8 కిల్స్ అబ్బో. టీమ్ సీక్రెట్ కూడా బాగానే చేసింది కా కిల్స్. Lion, TG running away with his life, somehow surviving here. PLS1 trying to make a good situation out of bad one. Pratik will be the one to fall. 9 eliminations already. They've been hanging around this area for quite some time, catching so many rotators here on top of being able to wipe out almost a whole team. Alu forced to give DRS hit list అయితే పడింది DRS మీద. Hunted down by this team. Takes a bit of chip damage as Troax also close by. If timing is good, could be able to snag another point onto the last member of Lions. And Exo's expedition. Again, the adventures paid off again, bringing its whole team back. A third chance in this game. Lion, unfortunately, after the early encounter with Team Secret, came out on the battered end. There's a vending machine nearby, but they are DRS members. And unfortunately, the Skylar, not really the best character for you to sneak into these areas. Takuri also bringing his teammates back. DRS might be sticking around here for just a little while at Studio. A lot of teams barely inside the zone as well. Really just taking their time, and for good reason there. Just see a bit of a struggle coming in with Vitality, but TAG from the southern side, a lot of space to work with. Good timing. కొంచెం స్క్వాడ్ స్కూల్ అయింది ఫైట్స్ అయితే. ఐ థింక్ లాస్ట్ జోన్కి వచ్చేస్తుంది కదా, రొటేషన్లో ఉన్నారు. ఫాల్కన్స్ మాత్రం ఎవ్రీ మ్యాచ్ బాగా కిల్స్ చేస్తున్నారు ఫాల్కన్స్. ఓబిఎస్ అయితే క్రాష్ అయింది నాది. But this time around, everyone's just being so cautious about this final few circles here. But Team Secret wants to break the noise. Wata immediately ఓకేనా and now there are ఓకే ఇక్కడ చూసుకోలే. ఇక్కడ టోటల్ గేమింగ్ ఉన్నారు. షాంకీ నాక్. So Tiko should be able to just pick him off, and they want more. The rest of TG want nothing to do with this. Rushes forward into the arms of GD. Not going to be a better option either. Leon nu chokkade. Delivered himself into Gun Dynasty, and Vanel will gladly take that, but still వచ్చేసింది గేమ్ బ్రో. ఓకే కమింగ్ గైస్ ఇప్పుడు వస్తుంది కదా లైవ్. వస్తుంది Kosha getting chased now as Team Secret they look for round 3 to right the wrongs of what has happened in the past few games, but unfortunately they do not have the position. ఏం కొట్టాడు బ్రో. And once more Vitality outsmart Team Secret. The players on the take Joel down, and Team Secret able to find వీళ్ళు ఆగట్లేదయ్యా వీళ్ళు. on the outskirts to keep themselves in this fight. Ensha just running with his life there. Koja with the backstab trying through, but none of the shots are actually hitting. So Team Secret able to get away with this, able to deck that space. Aurora Gaming eliminated. Nice. Oh, nice. Aurora also knocked out. అండ్ ఇక్కడ లియాన్ ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు బాయ్. లియాన్ ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఎలిమినేటెడ్. లియాన్ ఎలిమినేటెడ్. నైస్. ట్యాగ్ 13 kills తో ఉంది. విటాలిటీ కూడా పోయింది. పక్కా పోయింది జోను. వీటి రివైవ్ ఇస్తున్నాడు అయ్యా. ఒకరికైతే ఇచ్చాడు రివైవ్. More than 13 minutes into the game, there really isn't much more real estate left
మాఫియా కూడా ఒకడే ఉన్నాడా? ఓయమ్మా సరిపోయింది. మమ్మీ వాళ్ళు జ్యువెలరీ షాప్ లో ఉన్నారు కే బ్రో. నాకు ఉంగరం తీసుకుంటున్నారంట. Yeah, they have to. They're so far out of the zone as well. PLS1 gets knocked down here, but Jack wants to see whether they can land those shots. Wolven falls. Zahil Jet takes a lot of damage. They do manage to put down the okay. Team secret eliminated. Okay. ఇంకొక పెద్ద టీం టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్ బ్రో. టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. అబ్బా ట్యాగ్ బతికే ఉందలే. ట్యాగ్ ఓకే. ట్యాగ్ నాకెందుకు శాండ్విచ్ సిచువేషన్ లా కనిపిస్తుంది. S12 కొడుతుంది ఓకే బ్యాకప్ అయ్యారు. విఐటి కోజా అక్కడే ఉన్నాడు. కోజా అక్కడే ఇక్కడ. నైస్ కోజా. అప్పుడే లాస్ట్ జోన్ వరకు వచ్చేసింది. ఇంకా 6 స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎవ్రీ స్క్వాడ్ ట్యాగ్ ని S12 ఒకటే ఫుల్ స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి. అవును. S12 రైట్ ఎక్కదు లెఫ్ట్ ఎక్కండి. 15 కిల్స్ మళ్ళీ ట్యాగ్. నైస్ గన్ డైనస్టీ పడేస్తుంది ఫర్ షూర్ పడేస్తుంది. నీడ్ నాక్ అయిందా లేదు? S12 కొడుతున్నారా యావిలి. ఏంది బ్రో ట్యాగ్? వా S12 కి మంచి కవర్ ఉంది S12 కి. బట్ జోన్ వేరే సైడ్ వచ్చింది, ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చింది. S12 మూవ్ అవ్వాలి, అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది. కెడిగాడ్ రిస్క్ తీసుకోకండి. కెడిగాడ్ జంప్ చేసుకోవడం అనుకున్నాడు, బట్ రివైవ్ అయిపోతుంది ఒక సెకండ్ లో. షోటో కూడా రివైవ్ ఇచ్చేయండి అట్లా. ఈ లాగట్లేదు S12 నుంచి ఆగట్లేదుగా. షోటో నాకు ఏడు బ్రో. S12 ఫైర్ చేస్తూనే ఉంది. సైల్ కూడా డౌన్ బ్రో. వాళ్ళకి కవర్ దొరకట్లేదు అక్కడ. సహిల్ కిల్ అయిపోయాడు. కవర్ లేదు మెయిన్ థింగ్. వాల్స్ కూడా చార్జ్ లేవు అనుకుంటా. ఓకే S12 పెంట చేసింది బ్రో ట్యాగ్ ని. సర్లే ఇక విటాలిటీ వెళ్ళిపోవాలి బ్రో. విటాలిటీ వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్. కెడిగోడ్ నాక్ చేశాడు ఒకరిని. క్లియర్ కిల్ కూడా చేశాడు. ఓపీ. ఇంకా ట్యాగ్ ముగ్గురు ఉన్నారు బ్రో. షోటో బతికాడు. అమ్మయ్య. S12 నలుగురు ఉన్నారు. S12 నాక్ బన్నీ అనుకుంటా. డ్యామేజ్ పడింది. ఓ వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక డౌన్ చేశారు. మళ్ళీ బోయా కూడా ఛాన్స్ ఉంది. S12 బోయా కూడా ఛాన్స్ కూడా ఉంది. రెండు ఇండియన్ టీమ్స్ ఉన్నాయి. నో షోటకు పడుతుంది. డిఆర్ఎస్ నుంచి రెండు సైడ్లు శాండ్విచ్. ట్యాగ్ క్రోనో ఛార్జ్ అయి ఉందా? షోటో డౌన్. క్రోనో ఛార్జ్ అయి ఉంది. లక్కీలీ లోపలికి వచ్చేసారు S12. ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉంది ఫోన్లో. S12 బోయా కొట్టేలా ఉంది. 17 కిల్స్ కానీ కవర్ అయిపోయింది. పొజిషన్ పాయింట్స్ ఒకటి రావాలి. చచ్చిపోతాడు అయిపోయాడు. అబ్బా ఓల్విన్ నాక్. ఐ విల్ కిల్ టీమ్ అప్ సెల్ఫీని. S12 13 ఎలిమినేషన్స్. ఓకే నైస్ బ్రో. ఈ S12 బూయా కొడితే 3 టీంలు 3 బూయాలు బ్రో. 3 ఇండియన్ టీంలు 3 బూయాలు. బూయా కొట్టే ఛాన్స్ చాలా ఉంది. ఈ మ్యాచ్ బూయానే S12. ఓ హెడ్ షాట్. టీసీ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు వీడు. బ్యాంక్ చాలా వాడతాడు బ్రో స్నైపర్. ఒకప్పుడు ఇది వాడేవాడు. శాంటినో వాడేవాడు. Are you seeing what I'm seeing here, Tash? What? This could be a potential South Asian lobby, and I'm all for it. South Asian lobby, let's go. Bangladeshis here, TEC and SAUL. The Sepang is really good in hiding. ఎవడ్రా వాడు ఫ్రీ కిల్స్ అనింది. రే S12 ఫ్రీ కిల్స్ లేసింది ఎవడ్రా? కొద్ది బిలోండ్ ఆడిట. 17 కిల్స్. బూయా ఇంకొక ఇండియన్ టీం బూయా. రే కిల్ ఇచ్చేదో బెర్రా. లేదు కిల్ అవ్వలేదు. ఓపీ ఇంకొక ఇండియన్ టీం బూయా. లెట్స్ గో గైస్. S12 guys. Let's go. ఒకటి చెప్పు, సౌత్ ఏషియా ఇస్ లుకింగ్ గుడ్. ఇండియా గోయింగ్ గుడ్ అనొచ్చు కదా. సౌత్ ఏషియా అంటే మందే. అవును బ్రో, సౌత్ ఏషియాలో చాలా కంట్రీస్ ఉంటాయి. కరెక్టే. వాళ్ళు ఇప్పుడు బ్రెజిల్ టీమ్స్ కొడితే బ్రెజిల్ టీమ్స్ కొట్టినాయి అని అంటారు కదా బ్రో. ఓపీ పోనీ ఇండియా ఉన్న చిన్న కంట్రీ. అవి మన స్టేట్ అంత ఉంటాయి వాళ్ళ కంట్రీలు.
ఎస్12 ఒప్పి గైస్, ఎస్12 కూడా జాయిన్ అయిపోయింది బూయా పార్టీలో. 3 టీములు క్వాలిఫై అయితే ఏంటి? హైలైట్ అసలు. ఎస్12 గా కమ్ బ్యాక్ హో చుకా హై. ఇంకా 6 గేమ్స్ ఉంది, ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్. ఎల్ కామెంటరీ చేయట్లేదు బ్రో, కామెంటరీ సారీ బ్రో. కామెంటరీ చేయట్లేదు బ్రో, సారీ బ్రో. ఓకే, వాళ్ళంటున్నావా నాదంటున్నావా నాకు అర్థం కాలేదు. నేను చేసేది కామెంటరీ వాళ్ళదే అనుకుంటా బ్రో. మొన్న వచ్చాడు జాంటీ ఎప్పుడు వెళ్ళాడు? ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాడా? ఓకే, టీమ్ తో వెళ్ళి ఉంటాడు. are able to make it all the way till the end. We're starting to see which teams are more aggressive in terms in collecting all of these eliminations. After all, a nice combination and mix of the eliminations and these placements will be able to launch these teams forward. Non-stop gaming 3 team అవుతుంది అంటున్నాడు. To see which teams అవుతుంది, పక్కా ఛాన్స్ ఉంది. 3 టీంలు బూయా కొట్టినగా. 18 and 17. 30 points and 23 points apex. Outnumbering Team Vitality and even Team Falcons that the desk was just bro sorry bro. Yeah, I mean this is just the start of the day, you know. It's not like they L walked commentary. out and they started, sorry bro grinding their gears. No. వాళ్ళదా? ఓకే వాళ్ళదా? ఓకే, లెట్స్ సీ. S12 టాప్ చేశారయ్యా. నైస్ అయ్యా. నెక్స్ట్ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్. నైస్. We have a lot of Free Fire fans on site and watching from the comforts of their home. You can quote me. India on top right now. Total gaming 9th top. Okay, 2 kills చేశారా? ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు టోటల్ గేమింగ్. You know, we had a conversation. బట్ ఏం పర్లే, 2 టఫ్ స్క్వాడ్స్ అరోరా గానీ లైక్ ఈ స్ట్రో హార్ట్స్ అంటానండి. టీమ్ సీక్రెట్ డామినేట్ చేస్తున్నాం. వాటిని డామినేట్ చేస్తే చాలు బ్రో, పొజిషన్ సెక్యూర్ చేసుకోవచ్చు. మిగిలిన మరీ అంత పర్లేదు, అంత డామినేట్ చేయనుకుంటున్నాం. Let's go guys, let's go. The star of the show, the star of Team Apex Gaming, which is Shoto. And guess what? We've got him. Shoto ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? సుసుకి వెళ్ళాడు. సుసుకి. Yes, we do have him live right here on the main stage. లేదు సుసుకి అన్న ఏంది బ్రో, సుసుకి ఏంది బ్రో? నీకు బ్రేక్ వెళ్ళాడు, ఇంటర్వ్యూకి వచ్చాడు. Day 1 and your progress as a team into day 2 and now day 3. Day 1 was, let's face it was pretty difficult for you guys. Day 2, you picked up the pace, a few booyahs, and now today, you guys are playing incredibly well. What's changed from day 1 through to now? On day 1, we planned some things, but that didn't go as planned. So on day 2, we studied other teams and we played. Just made adjustments throughout each day. Have you changed anything from yesterday to today? Yes, we changed drop points. Change in drop points. Okay, now I do want to ask you as well. I had the opportunity yesterday to talk to your family in the Netherlands. We had a really nice chat. Nice. To tell you the truth, I think it's the same in a lot of esports, right? Your dad didn't quite understand esports, so didn't really understand whether or not to support you through it. Now he's here, and he told me he's your biggest fan. What's it like having your family here supporting you while you're here on the main stage doing what you love? Bro, Indian mom card bro. I'm really feeling proud that my family is supporting my passion. And that's it. A man of few words, but don't worry about it, Shoto. You guys Man of few words. do all the talking on the background. Congratulations on everything so far. Spud me, my man. Stay right here. But for now, we're gonna head back to the studio very shortly. We've got more Free Fire action after this. అదే వాళ్ళ అమ్మ చూడు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తుంది. చాలు. Let's go guys, let's go. Bro, మొన్న కూడా చాట్కి ఏంటి ఏం లేదు, నేను పెట్టమాకు #India అన్న టీమ్ ఇండియా TGS12 ఇక్కడ #India అంటే ఇక్కడ అమెరికాలో చెప్తే వాళ్ళకి మాకు రెస్టారెంట్ నేమ్ గుర్తొస్తుంది. ఉందా #India అని? #India అని ఫేమస్ ఇక్కడ. చాలా బాగుంటాయి వాళ్ళ ఫుడ్. కమ్ బ్యాక్ TG అంకల్ బాస్కెట్బాల్ ఆడుతున్నారు. If I can win, somebody's gonna win for me.
We got Husky, Lucifer shooting basketballs. How about this? Husky and bro You pick pair. somebody for your team. I pick somebody for my team. Whoever actually scores a bucket gets a point. I just heard one go in. I don't know who shot it, but I heard one go in. Okay. Well, you're winning right now, so I'll let you pick Come first. back, Who are you gonna pick? TG. I'm picking Husky. Husky? Yeah. Okay. Lucifer, I'm picking Husky. you're on my team, baby. Husky, you're on my team. You guys get a chance to decide who's going to be going first as you're in the lead. All right, fine. Husky, what do you want to do? Let's go first. Oh, That's what we like to hear. man. Okay, all right. Let's see if you actually make it, Husky. How about this? Come on, please. ఒరే హస్కీ Get out of there, హస్కుక్క Simon. Leave him alone. ఏ బ్రో వద్దు బ్రో That looks See good. bro Oh. కామెంటేటర్ బాగుంది కదా అంట It's alright, it's alright, it's alright. ఏంటి బ్రో You were meant to do this. Ah, No, you బాగుంది can't do బాగుంది this. బాగుంది No, you can't do this. Oh, the dribbles were a bit off. Okay, you know Both hit what? the rim. Well, Both hit the rim. That sounds like a tie. you're still in the lead. Yeah. సమస్య చాట్లకు సమస్య వచ్చింది థ్యాంక్ యూ టీజీఆర్బి సమోసా ఇచ్చినందుకు ఏవి ఏ అబ్బా ఏంటి ఏంటి ఏంది Nice రా, బాహుబలి మంచి ఎఫెక్ట్స్ graphics రా. అంటే టీమ్ కి హీట్ అయ్యాడు వాడొచ్చి వేడి పుట్టించాడు వాళ్ళల్లో కొద్దిగా వేడి పుట్టించాడు తేడాగా ఉండేది It's that man right there. He's on my team and he's also beating me in that one. But right now, honestly, the storyline for Free Fire at EWC26 నిజంగా బాగుందన్నా ఓకే is నిజంగా India. బాగుందన్నా We have gotten a booyah from every అది single ఇండియా అది Indian ఇప్పుడు team. నువ్వు చెప్పురా Feels unreal. When me Unreal and anta. Husky were on the desk yesterday casting these games, and when Tag got the very first booyah, he mentioned this is history being made. While that went into my mind, and all the viewers who were watching back in India, I realized one thing: this is not just history being made by Tag, but it is them paving way for the future. And you could see what just happened. Total Gaming getting the very first booyah. Now SATL following that suit, and that is not just India, but even South Asia getting close in that lobby. And it's the confidence that the squads are playing with. We saw Tag willing to take the early fight with Vitality. Out of all the squads, usually we would see them maybe being shy from it. They were like, nah, we want the smoke. Yeah, I mean, and they're just waiting for the opportunity to eliminate Vitality. That is the greatest threat in this lobby right now. And it seems like it is working. Though they are not familiar with drops as well as rotation of Southeast Asia, because we were talking about that, right? Southeast Asia is familiar of Southeast Asia. South Asia is familiar of South Asia. Did Universal and they come are out going against each other. But Spidey? I'm really loving that final situation where despite of all the pressure, there's still some స్టార్ట్ fight in them. చేయమన్నారంట మనం Yeah, because చెప్తే I did స్టార్ట్ not చేయరు expect బ్రో that we, Fatality, can అందరిని పక్కకి వెళ్ళిపోమన్నా. outlive Tag actually, because we only had one మిమ్మల్ని person కాదు బ్రో down in that అన్నది game. We only సారీ had ఫీల్ అయితే two అర్థమైంది players. నాకు So అర్థమైంది. ఎందుకు great, బ్రో అన్నిసార్లు great, చేస్తావు ఒక్కసారి పెడితే way of చూస్తాం బ్రో playing where he అన్నిసార్లు చెయ్యకు himself was బ్రో on stealth mode. He అన్న tried to coach take ఉన్నాడు one మనకి person at a కన్ను time to face. And I mean, let's take a look at the highlight one more time. That is just amazing what he did. 5 elimination points. That is so great. I know you want to talk about this one. Neptune, the షట్టియాల అన్న M249. మాట అయితే Exactly. మాటే I mean, we've seen this used very మాట often, ఇలా. especially in recent time. నువ్వు మాట ఇలా వదిలి మళ్ళీ పట్టుకుని వెనక్కి లాగా Riptide Ridden. If you have the M249 to break down all అర్థమైందా? those blue walls, it cleared the way. ఇలా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇలా పట్టేసుకున్నాను నేను. They're rocking it. Guys, And వెనక్కి just లాగడం one అంతా second ఏం in one లేదు corner. మీరంతా No one can get away లైక్ from that. నేను జస్ట్ sound అన్నా adjust. బ్రో నేను ఇలా బయటకు మాట్లాడాను వెంటనే తీసేసుకున్నా బ్రో That's what he ended up doing. What a brilliant job coming in from his end. sound And towards the end, while you ఏంటి mentioned of Sibang, విన్ అయితే the షర్టిప్ end డాన్స్ fight that we ended up షర్టిప్ witnessing దాన్న was almost South Asia versus Sibang. That's all it was. Yep, Sibang was carrying his team and KV carrying bro. Southeast Asia. వాళ్ళ సౌండ్ And, I mean, తగ్గించేసేయండి take a కేవి look at బ్రో this points. అమ్మమ్మ బ్రో 58 అరుపులు elimination points from Team Fatality right now. We have the same amount of Booyah 1. So basically, this is Conchita versus Lucifer. 95 పాయింట్స్ 95 ఎస్ఐటీలో వచ్చేస్తుంది 49 49 లెట్స్ fourth గో place టోటల్ గేమింగ్ 6th ప్లేస్ 47 పైన 2 పాయింట్స్ ఫాల్కన్స్ ఫాల్కన్స్ ని ఫాల్కన్స్ ని తీసేద్దాం Secret is something that I really been keeping an eye for, because I feel like they need to wake up. నాలుగు గేమ్లు నాలుగు పోయాలి నైస్ They had 21 points before, and now they have 35. They do need to take a lot more focus on the next game, because the first game, the second game, it wasn't too great for them. I mean, they only got like single point eliminations, 8 or 9. So they do need to బ్రో like నువ్వు take it up, take it చూడాలా up. నువ్వు చూపి Well,
Let's see though. Bro, I mean, they నువ్వు అర్థం కాల can bring it up enough 95 right now. 5 పాయింట్స్ తేడా బ్రో. మళ్ళీ ఏంటి బ్రో, థర్డ్ టీమ్ కి సెకండ్ టీమ్ కి ఆల్మోస్ట్ 30 పాయింట్స్ తేడా, 29 పాయింట్స్. మళ్ళా ఫోర్త్ ప్లేస్ కి థర్డ్ ప్లేస్ కి ఆల్మోస్ట్ 20 పాయింట్స్. ఒక్క మ్యాచ్ ఫాల్కన్స్ కనుక దిగినట్టునే చచ్చిపోతే మన 3 టీమ్స్, మన 3 ఇండియన్ టీమ్స్ బుయా కొట్టి నువ్వు పక్కా షాట్ అంతా ఏంది బ్రో బుయా. నేను కప్పు మనం కొడితే అన్న ఇంకా చెప్పారు నన్ను చూడాలని అంత రేపు నన్ను చూడాలని చాలా ఆసుకున్నట్టుంది. ఏం లే అందరి వల్ల. all the other squads and the squads that are currently on that second page. After this next match, we're going to hit the halfway point. You don't get to go back to the hotel. You don't get to go back let's go guys and take your sweet time. No, you need to start performing, and if not, we're going to have to start counting some of these teams out. True, because when we're talking about the Southeast Asian teams, we know how dominating they was, especially on a group stage day 1. They were literally all over the place. So right now when it game 4 అయ్యండి అయ్యా. SATL విన్నర్ అయిపోయింది. SATL విన్ కదా మళ్ళీ ఏంది గేమ్ 4 అలా పెట్టారు. నెక్స్ట్ పర్గేటరీ టోటల్ గేమింగ్ ఎపెక్స్ సోలారా 3 ఇండియన్ టీమ్స్. అదే 3 ఇండియన్ టీమ్స్ బుయా. అన్న మున్నానికి 10K వాచింగ్ వస్తుంది అన్న. వైల్డ్ ఫైర్ గేమింగ్ ఏం చేయలేం బ్రో, మనకి 18 వాచింగ్. ఇట్స్ ఓకే. మనకి 30 వాచింగ్ 50 వాచింగ్ అంతే బ్రో. ఇది ఒక 1-2 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకుందాం. అప్పట్లో మనకి ఇలా వాచింగ్ వచ్చేదని కంబ్యాక్ ఇద్దాం, హార్డ్ వర్క్ చేద్దాం. ఈ షర్ట్లు తీసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కేవీ బ్రో అన్నాడు, ఒకవేళ ఇండియన్ టీమ్ ఫైనల్ లో కప్పు కొడితే షర్ట్ తీసి మరి డాన్స్ చేస్తారు. డాన్స్ అన్నది నేను బై మిస్టేక్ ఫస్ట్ డాన్స్ అనలేదు. గాయ్స్ మీరు చెప్పండి అన్నాడా లేదా? నేను చెప్పను, మీరు చెప్పండి. అన్నాడు అంటే అందరూ W అని స్పామ్ చేయండి. అన్నాడు అంటే WKV బ్రో అని స్పామ్ చేయండి. WKV బ్రో అన్న తెలుగు ప్లేయర్స్ EWC ఉన్నాడు. వాటా ఉన్నాడు టోటల్ గేమింగ్ ఓటా బ్రో. చీ బ్రో కెమెరా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు కదా అంట. నువ్వు కొంచెం కిందకి పెట్టాలి బ్రో కెమెరాని. yes అంట చక్రి పెట్టాను, అది మరి కిందకి వెళ్ళిందా లేదా తెలీదు. నువ్వు చాట్ చదువుతావు కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తున్నా అన్న అంట. థ్యాంక్ యూ బ్రో WKV బ్రో. నైస్ నైస్. ఎనీ తెలుగు ప్లేయర్స్ మన ఓటా ఉన్నాడు, టీజీ ఓటా తెలుగుడే, హైదరాబాద్ వాడు. బ్రో నువ్వు వాళ్ళ వాయిస్ తగ్గించేసే కే బ్రో, వాళ్ళ వాయిస్ వల్ల మన వాయిస్ వినపడట్లా చాట్ల వాళ్ళకి. ఓకే గైస్ చెప్పండి ఇప్పుడు. ఎనీ తెలుగు ప్లే మేడం మామ మీరు ఇద్దరు షర్ట్ తీయండి నేను రీల్ చేస్తాను. అయ్యా ఈయన ఏందయ్యా పట్టుకున్నాడు. నేను రేపు చెప్పా. ఎనీ తెలుగు ప్లేయర్ ఇన్ EWC. ఎస్ బ్రో ఓటా టీజీ ఓటా టోటల్ గేమింగ్ మనోడే హైదరాబాద్ వాడు. భాషా WKV బ్రో సరిపోయింది. అది WKV బ్రో అంటే షర్ట్ తీయాలి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నావు బ్రో? రేపే కదా ఫైనల్. వాళ్ళు అందుకే రేపే ఫైనల్ యాక్చువల్లీ. అన్న నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు టైమింగ్ చెప్తాను ఉన్నాడు బ్రో. 2 minutes వాట్ ఎవర్. మొన్నానికి వాచింగ్ వస్తే ఏముంది, నాకు వాచింగ్ వస్తే ఏముంది. లైక్ ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవుతుంది. 10,000 మంది ఈ స్పోర్ట్స్ చూస్తున్నారంటే అది గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ తెలుగులో. సో తెలుగు సైడ్ నుంచి సో మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ తెలిస్తే చాలు, అంతకు మించి ఏముండాలి. ఇది రియల్ గేమ్, అసలైన గేమ్ ఇదే. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్సే. అసలు ఒక స్కిల్ తయారు చేసిన ఒక ఏదైనా ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా, గ్రెనేడ్స్ కానీ ఏదైనా ల్యాండ్ మైన్స్, ఇవన్నీ అసలు సరిగ్గా ప్రాపర్ వేలో యూస్ చేసేది. లాంచ్ ప్యాడ్ కానీ ఇంకా మాన్స్టర్ ట్రక్స్ని కవర్ కింద యూస్ చేసుకోవడం, చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి మన గేమ్లో, చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. వాటిని అన్నిటిని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా యూస్ చేయాలో, స్కిల్స్ని ఎలా యూస్ చేయాలో అన్నీ ఈ స్పోర్ట్స్లోనే ఉంటుంది. ఇదే రియల్ గేమ్ మనం చూసేది. సో రియల్ గేమ్ ప్రమోట్ అవుతుంది, అంతకన్నా ఏం కావాలి. ఆయన మీ స్ట్రీమ్ నే చూస్తున్నామన్నా అంట. థ్యాంక్ యూ బ్రో. అట్లని కాదు బ్రో, అందరు స్ట్రీమ్ చూడాలి. ఇప్పుడు
ఎవరిది ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారు అంతే కదా. నేనంత ఎంటర్టైనర్ని కాదు. అంతే. మొన్న అన్న కూడా చూస్తారు. మొన్న అన్న కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అంతే. సెంట్ మచ్చ మచ్చ చెప్పు మచ్చ బిట్టు మచ్చ చెప్పు బ్రో. జై ఇండియా లెట్స్ గో. మనకి ఇంకొక 6 minutesలో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బ్రో నేను కెమెరా ఆఫ్ చేయరా? చెప్పండి చీఫ్ది. నీ కెమెరా ఆఫ్ చేయాలను చేస్తా బ్రో. నేను అంటే లైక్ దీంట్లో వస్తా, ఇంకా వాయిస్ వస్తా. ఓకే తీసే మొత్తానికి రావు కదా. వస్తా నిద్ర అయితే రావట్లేదు. పాయింట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాగ్ ఎలిమినేషన్ 62-1. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ టైమింగ్ చెప్పు ఇప్పుడే బ్రో. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోయింది. లెట్స్ గో. స్టార్ట్ అవుతుంది మ్యాచ్. Super excited, and in fact we are now officially at the halfway point of the survival stage here in Paris, France. టోటల్ గేమింగ్ బూయా కొడిందంటే ఇంకా సెట్. ఫాల్కన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. వైటాలిటీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వాలి. వైటాలిటీ చాలా లీడ్లో ఉంది. Total Gaming IQ with 1, SAUL Esports with 1, and Team Apex Gaming with 3 in total so far on the world stage. Better than all of the other regions we've seen so far. And I gotta say, we are starting to see the hierarchy, right? The hierarchy in the food chain. The top 2 teams, TAG and Vitality. And then the big separation before we got to Team Falcons. So if this continues, it's gonna be slightly more challenging for teams like Team Secret, ERS, and everyone else to catch up. You know, this is where things get super interesting as well. Because you know that the South Asian teams want to continue the streak, but at the same time, I've just seen the comments, right? Everyone's super excited for the usual teams like Brazil, like say Thailand and everything else between. When you are in this situation, you want to be able to break this streak. And from what I've seen so far, South Asia not only is streaking, but they're also on a very hot streak. TG and Lion gonna drop off at the same time here. Oh, same time lo digaru TG. Damage gonna drop off at the very top of this watchtower. But for now, oka down Shanky em chesavu Shanky. Will be able to get knocked down here. Still very methodical as TG made a big mistake of peeking out one by one. And this gives Lion a huge advantage. Shanky ఎందుకు 1-1 వచ్చాడు. అమ్మో లైన్ ఉంది ఒక సైడ్ గోడకు అవతల, ఇటుపక్క ఒక స్క్వాడ్ ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. కష్టమే టీజీ ఇక్కడ నుంచి ఎలాగో బయటపడేది. వెనకాలే ఒకడు ఉన్నాడు. హ్యాష్‌ట్యాగ్ వెనకాలే అయిపోయింది. హ్యాష్‌ట్యాగ్ డ్యామేజ్. The performances in the previous round now converting in more. TG though, because of their earlier expedition, will be the first team to get wiped out. Guys, idaithe expect cheyale guys. Very unfortunate situation. Lion already so TG good పోయా on కొడతాను fire. అనుకున్నా. Gonna have to take up their next సౌండ్ తేడాగా ఉంది. ఎవరిది చీఫ్ దా లేదా నాదా? లేదు guys, నేను మొత్తం ఆఫ్ చేసి వచ్చాను. నాదే even PLS1 somehow getting one more. ట్యాగ్ ఇది ట్యాగ్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు. సెట్ వాళ్ళు టీజీని కొట్టేసినట్టే. సర్లే ప్లేస్లు మారుతున్నాయి. లాస్ట్ లో ఉంది గైస్ అసలు సెట్ వాళ్ళు. బట్ ఇందాక పోయా 30 points. వాట్ ఎవర్ రెండు టీంలు వెళ్తే చాలు. ఇప్పటి వరకు ఒక టీం క్వాలిఫై అయితే చాలు అనుకున్నా. ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత మైండ్ మారింది. రెండు టీంలు కూడా అవ్వే ఛాన్స్ ఉంది. 2 teams in final లో. I mean, it started with them basically almost getting a full wipeout on TG, and they sort of converted it into a team that picked the pieces. Sorora actually eliminated Della, so the backstab train continues. We say backstab train. The team tailing behind Aurora Gaming is actually TAG that ran into them early on, so it might just keep on paying forward right now. Interestingly enough, this area is just so hot right now. It feels like everyone that just meets up with Lion is just falling like flies. Great shot onto Zeus as well, not aware where Joker has been holding on. TG not performing well. This hold and positioning coming in from Lion allows them not only crossfires but also be able to go for these trades in case need to be. But Jun is rallying back. He wants to start Aurora to be able to flush away Joker from this corner. Forced to move away, takes a bit of damage, but also being able to bring Zeus back into the game, but pays for it with his life. Yeah, Jun actually beat Joker in that. So a positive outcome. Switching and fast. The chrono time turner slightly late. That's gonna Leon Azrael. Axel though trying to back up his Lion. Glass a shot. Bro నాకు ఇలా వాయిస్ లేకుండా ఉంటే కాస్టింగ్ చేసుకుంటా బ్రో. Now the rescue mission begins. He's Games King. Tag, give it second in a row.
The Axo Ah, going boy, big inకొక right shot. now. And Jun back into the equation. Aurora Gaming stand tall. This is looking real good as ఓ well. లైన్ Aurora. ఒక్కడే ఉన్నాడు, అది కూడా చాలా దూరం ఉండిద్ది వెండింగ్ మిషన్. Methodical with how they play త్వరగా here. ఒక్క స్కాట్ తగిలి ఎదురే టీఎస్ తను కూడా పైకి వెళ్తున్నాడు. రివైవ్ అయింది ఇప్పుడే టీఎస్. అటు సైడ్ వెండింగ్ మిషన్ ఉండిద్ది. సో అదే వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. గాల్లో కనుక డెలాన్ కనుక స్పాట్ చేస్తే ఇంకా లైన్ అయితే మళ్ళీ ఎర్లీగా ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోతుంది. అండ్ డిఆర్ఎస్ టీసీ ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది. డిఆర్ఎస్ ఒక డౌన్ అండ్ Just really reap the Zayn. benefits here, but they're not done. They know where Takuri and OP. Pratik are. Force them away with Plasma. the utility and those nades. But taking this very, very slow. 3 elims already in the bag. Also aware that Vitality also joining in the fight. Koja will be here first, stealing away. వైటాలిటీ ఎలిమినేట్ అవడం మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇక్కడ టీసీ చూసుకున్నట్టయితే రెండు ఇద్దరు నాక్ అయిపోయారు. టీసీ మొత్తం ఫుల్ స్క్వాడ్ ఇక్కడే ఉంది. బ్యాక్ ఆఫ్ అవడం కూడా చాలా కష్టం. ఐ థింక్ టీసీ ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ డిఆర్ఎస్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టీసీ ఒక ప్లేయర్ ఎస్కేప్ అయినట్టున్నాడు. ఐ థింక్ ఎస్కేప్ అయితే అయ్యాడు టీసీ నుంచి. వైటాలిటీ ఫుల్ అగ్రెసివ్ ఆడుతుంది మ్యాచ్. 10 స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి, 2 స్క్వాడ్స్ టీసీ కుట్టి చూడొచ్చు. ఓకే జిప్ లైన్ వరకు వెళ్ళి జిప్ లైన్ నుంచి అయితే ఎస్కేప్ అయితే అయ్యాడు. అక్కడ వెండింగ్ మిషన్ ఉండేది. అండ్ లయన్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా రివైవ్ అయితే ఇచ్చేసాడు వాళ్ళ టీంకి. ఎస్ఎట్వెల్ బర్నియన్ జాక్ అయితే రివైవ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అరరుకి జీడీకి మ్యాచ్ అయితే ఫైట్ అయితే ఉంది. ఎస్ఎట్వెల్ బన్నీ అయితే నాక్ అయ్యాడు. అండ్ టైటాన్స్ టీసీ కూడా ఫైనల్ ఎలిమినేటెడ్ కుట్టిష్ అయితే చచ్చిపోయాడు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, జీడీ అయితే చాలా వర్స్ట్ అయితే పర్ఫామ్ చేసింది ఇప్పుడు వరకు అయితే సినారియోలో. సో అరోరా గేమింగ్ కి జీడీకి ఫైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. జీడీకి ఈ ఫైట్ కనుక వదిలిందంటే వాళ్ళు టోర్నమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవుతారు మోస్ట్లీ. అండ్ అరోరా గేమింగ్ ఆల్రెడీ ఒక నాక్ అయితే చేసుకున్నారు. ఇంకొక నాక్, అరే ఇంత డ్యామేజ్ చేయాలని స్కిల్ బ్లాకర్ చేసుకుని రష్ అయితే చేస్తున్నారు. అరోరా 7 kills. ఏంటి బ్రో జైనీ క్యారెక్టర్ కదా, చాలా డ్యామేజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంకా ఒక్క ప్లేయరే ఎస్కేప్ అయ్యాడా లేదంటే ఇక్కడే ఉన్నాడా? రివైవ్కి వెళ్తున్నాడు. అట్లీస్ట్ అయితే పడింది, బట్ అయిపోతుంది రివైవ్. Oh shit, DRS eliminate అయిపోయింది. Trying to run away, I believe he almost got ran down by both Jun and Zuez in that vehicle. Kororo from far, that's off screen. So Tyridium actually went wide just a little bit. Joker out in the open. Can Jun find a shot here? The rest of his teammates from the side of Lion, they don't really have the clearest of angles as Axel pins down Della. Oh, super shot. Very, very well. Aurora ఈ మ్యాచ్ బాగా Strip Tyridium out, Games King. Flushed out into స్నైపర్ the అలాంటి open. చూసి బ్యూటీ ఉంటాయి బ్రో షాట్స్. ఎవడు కొట్టాడని కాదు కానీ Games King gets knocked down. ఇదేం గ్లిచ్ అయ్యా బాబు, అంత జూమ్ ఏందయ్యా. ముగ్గురు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? లైన్ లయన్ వాళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నారు. ముగ్గురు ఉంటే కష్టమే. అయిపోయాడు. అరే ఇద్దరు కొట్టేసారు. ఇంకొకడే దగ్గరికి. Unfortunate for Joker, he got hit by the thrill of battle as well, I believe. He రివైవ్ went too అయిపోద్ది. far to disable whatever abilities that he has. Again, Lion, like you pointed out earlier on, they started off 2 good ఫింగర్ ఎక్కువ ఆడుతున్నారు. with multiple eliminations, but ever since then, ఇక్కడైతే there's been రీఫింగర్ a అలే. whimper. And Aurora, they are rocking at 11. వీళ్ళు స్మూత్ ఆడరే, స్మూత్ అనేది I mean, yesterday స్మూత్ they set a ఆడుతున్నట్టున్నారు. record for the most eliminations and total points in a single game. స్టాండర్డ్ Let's ఆరెంజ్ see if they get the second win. The stars align this game. We might see that record again. Vitality now firing on the Straw Hats. Yeah, and aggressive as heck as well. The Straw Hats forced to move away into a tiny corner of that zone. But Vitality wants to go in for that chase. Koja always out there with the opening. And the Straw Hats were just not ready for them to get that cross down. No reaction means space given to Vitality to be able to just rush forward here. ఇద్దరు కష్టమే హ్యాండిల్ చేయడం. ఒక నాక్, ఇద్దరు నాక్ అయిపోయారు. ఓపీ ఆస్కర్ యూస్ చేసుకునేమో. స్ట్రా హాట్స్ కూడా ఎలిమినేటెడ్ ఫైనల్లీ. చాలా స్క్వాడ్స్ అయితే అప్పుడే ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. వీళ్ళు జోన్లోకి అయితే మూవ్ అవ్వాలి. వైటాలిటీ అండ్ 8 kills. సో వీళ్ళ దగ్గర వెహికల్స్ అయితే ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గానే మూవ్ అయిపోతారు.
ఇంకా మన ట్యాగ్ అయితే 2 kills. ఈసారి ట్యాగ్ కొంచెం లీడ్లో ఉంది కాబట్టి స్లోగా అయితే ఆడుతుంది. వైటాలిటీ ఫస్ట్ ప్లేస్కి అయితే వచ్చేసింది. ఎస్ఎట్12 చూసుకోవచ్చు. ఎస్ఎట్12 ఇద్దరు అయితే బతుకున్నారు. అండ్ ట్యాగ్ మళ్ళీ లాస్ట్ జోన్ వరకు వచ్చి లాస్ట్లో బూయా కొట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. షోటో అయితే అక్కడ వెహికల్ చూడొచ్చు. షోటో కూడా మూవ్ అవుతున్నాడు. ఫాల్కన్స్ కూడా ఈసారి కొంచెం కూల్గా అయితే ఆడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఫాల్కన్స్ కొంచెం తక్కువ స్కోర్లో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు. ఫస్ట్లో స్కోర్కి ఎక్కువ ట్రై చేసినా ఇప్పుడైతే కొంచెం స్లో అయితే అయ్యారు. అండ్ ఫాల్కన్స్ 64 kills. ప్రో ఎస్ఎట్12 రివైవింగ్ ప్రాసెస్లోనే ఉంది. వైటాలిటీ అయితే ఫుల్ డామినేటింగ్ 10 kills అప్పుడే. ఎస్ఎట్12 ఒక ప్లేయర్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. Could potentially run into Team Secret and GD as well. So all of them are on this one vehicle. I'm just worried it's gonna be not so great for them, but I don't think they're gonna be caught out quite yet. Regardless, as we go straight to the circle, GD మీదకి వెళ్తున్నారు డైరెక్ట్. teams there where Vitality aware that someone might be close by. పైనుంచి జీడీని కొడదామని. Checking back on the radar, TAG making a very late rotation. ఇంకొక స్క్వాడ్ టీఎస్ సీక్రెట్ చూసాడు. చాలా కష్టం టీఎస్. ఇప్పుడు వీళ్ళకి హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే ట్రోబల్స్ on the hill. Vitality opting to go for the low ground. That means that Team Secret will get a bit of an advantage as the Blues one closes in again. But even for Team Secret, they don't really want to push the advantage. Relying on the UAV to scout out for intel as both them and Vitality part ways in opposite directions. No one really wants to commit on this fight, and TAG, this rotation is just looking really rough on them as well. You start to see SAUL putting in a bit more pressure as they try to rotate into the area. They do make it in there though, and this is where things get interesting because Noor currently doesn't really have the support from his teammates. Troll out there in the open, so they are in a position to trade off one another. And on top of that as well, you can see Vitality కూడా కిందకి వచ్చేస్తుంది అక్కడ నుంచి వదిలేసి. ఎస్ఎట్12 కనుక కొంచెం ఎర్లీ వస్తే అందరూ కేడీ కూడా వెనకాల యాంగిల్ తీసుకుని దాని ప్రెజర్ అయితే చెచ్చు. కేడీ గాడ్ నో మై గాడ్ కేడీ గాడ్ అమ్మయ్య బతికిపోయాడు. బ్రో చాలా క్లోజ్ కాల్స్ పడతారు బ్రో. ఓ గ్యాప్ ఇవ్వకండి బ్రో, గ్యాప్ ఇవ్వకండి. వాళ్ళు ఎందుకు గ్యాప్ ఇస్తున్నారు? Alive and healthy. ఓకే వెనక్కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు మళ్ళీ? కేడీ గాడ్ వదిలేస్తుంది. The captain now down. Sibank gets the confirmation here. Sahuja found by Joel. Get a double snipers from angles that are obscured. TAG into the dens, into the hornet's nest. Diggs does get taken out, but can the star of TAG make a magic happen? Shoto, Koja full health, explosives in hand, up close range. Joel again with a pick off. ఎస్ఎట్12 వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. అక్కడే ఉన్నాడు it's loud down there, especially since TAG has been an unstoppable force for the last few maps. And Vitality very happy with this outcome, really doubling down the situation. But now they are in trouble. Revenge తీసుకోవాలి బ్రో. మొన్న బీటీఆర్ మీదే కదా ఓడిపోయాం మనం. The Falcons as well, who've definitely been waiting for the right timing to stop the rampage coming in from the Hornets. likes do guys. Guys అందరూ లైక్ చేసుకోండి స్ట్రీమ్. Only 3 eliminations on the 30 likes. Change of బ్రో ఏం చేస్తున్నావు? టైం అవుట్ ఇస్తున్నావా అది? the past 2 rounds where the aggression ended up being detrimental to them. They are now trying to play for the late game. చాలా తక్కువ బ్రో. 1 minute. Lion first, not the first encounter, but Lion Falcons ఇంకా స్టార్ట్ చేయలే బిజినెస్. 3 kills. లైన్ కి డిసడ్వాంటేజ్ నా ఇంకా ఓపెన్ అయితే. Limit wants to join him as well. లేదు రిడ్జ్ లో ఉన్నారు. It's going to hurt both them and Lion, but Lion is looking to get into the circle as quick as possible. Gibbs King barely alive at the end of that, on fire, making sure కేడీ గాడ్ మరీ లాస్ట్ రౌండ్ వల్ల ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఇందాక. ఓ ఇద్దరు డౌన్ వెనకాల నుంచి. నైస్ బ్రో. అది డ్రై మోడ్. So the Falcons, not only did they try to pressure, but out of all of that, losing 2 members in that process. 7 kills చేశారు, 9 kills చేశారు కానీ into the zone is going to be painful, but they still shoot back here with one of the members of Lion dropping into their pockets. But Joker will pay for his life. Pina knocked down as well. Both teams just hitting each other and paying the price. Eliminated for కూడా అన్ని ఇండియన్ టీమ్స్ అయిపోయినాయి. వైటాలిటీ కూడా బతికే ఉంది ఫుల్ స్క్వాడ్. వైటాలిటీ పోయకూడదు. అరోరా కూడా బతుకుంది విత్ 12 kills. అరోరా లీడ్ లోకి రాకూడదు బ్రో.
recovery done by Lion. 2v1 situation limit. సెట్వెల్కి Doesn't really టీజీకి have much left in the సేమ్ bank as అగైన్ well. కంటిన్యూస్ ఒక మ్యాచ్ బాగా ఆడారు, కన్సిస్టెన్సీ లేదు రెండు టీమ్స్ నుంచి. ట్యాగ్ ఈ మ్యాచ్ 3 kills చేసింది, కొంచెం తక్కువ పొజిషన్లోనే ఉంది. సో ఈ మ్యాచ్ ఇండియన్ టీమ్స్కి అంత వర్కౌట్ అయితే అవ్వలేదు. ఫాల్కన్స్ ఎలిమినేటెడ్. We only started to see ఎరిగోటరీ Falcons అయితే come అంత వచ్చి online రాలేదు just ఇండియన్ టీమ్స్కి. moments ago, and as soon as they showed their hands, suddenly they're in trouble. And somehow through that, the Falcons were trying to shut down the Hornets, but it's the Hornets that still survived till the end. Regardless, times are ticking, shifts of the zone is coming. And Vitality really taking their time, knowing that Team Secret is close by. Lion somehow still surviving as well through that chaos. Still alive as a 2. There are so many times that Games King nearly getting knocked down, being able to stabilize. And we talk about certain constants so far in the survival stage. Okay, And Vitality Vitality has been that constant. Oh, hit the down. Oh, Mugru. Yes. More than prepared. Team Secret. Vitality పాపం బ్రో. క్రోనో లేకుండా ఎలా దూకారు బ్రో? Crossing over, and they didn't really have too much of a choice. It felt like a desperation play in terms of that rotation. Now Team Secret very happy with this outcome. Gonna try and take this fight up against సింపుల్ గా 4 కిలోలు ఇచ్చారు. Gonna be opening it up here with the utility. Some chip damage to come through, but Gun Dynasty making sure to hunker down. But as fast as నైస్ బ్రో, అదొక ప్లస్ పాయింట్ అయింది విటాలిటీని ఎలిమినేట్ చేయడం కదా. గన్ డైనాసిటీ టీమ్ సీక్రెట్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిందిగా బ్రో. ఈ అన్ని టీంలు కంబ్యాక్ ఇస్తున్నాయి, అరోరా కానీ టీమ్ సీక్రెట్ కానీ. ట్యాగ్కి నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఫస్ట్ అలా ఆడారు, ఇంకొక పెద్ద బూయా కావాలి, 30 points బూయా. హిల్స్తో బూయా కావాలి. ఇంకేంటో నుంచి అరోరా వచ్చేసింది. శాండ్విచ్ టీఎస్కి అదే జీడీ వెనకాలరా, అందుకే జీడీ మీద రష్ చేస్తుంది. కానీ కష్టమే, ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, రివైవ్ అయింది, బట్ జోన్ డ్యామేజ్ కూడా పడుతుంది. వెనకాల నుంచి అరోరా రష్ చేసేసింది. అరోరా అరోరా బూయా కొట్టింది నో డౌట్, ఎందుకంటే జీడీ కూడా కిందకి వెళ్ళిపోయారు. అరోరాకి హైట్ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది. వీడు చూడు ఇక్కడ కార్ కింద పడుకుని ఉన్నాడు. సరిపోతాడులే బ్రో. ఇప్పుడు వచ్చాడు బయటికి. అరోరా బూయా అయిపోయింది. 18 kills బూయా, ఇది పెద్ద దెబ్బ ఇండియన్ టీమ్స్ కి. And here we are, Aurora Gaming locks in first booyah in 4 years for Malaysia. Incredibly tough. Malaysia and Aurora. Great seeing this from them. Definitely a team, I would say, that is the epitome of taking it step by guys, step. like Jending. A rough map 1, it's okay. Go again. And slowly throughout this day, they start to heat up, start to improve, and getting it finally in map 5. Okay, bro. And once more, the story of the survival stage up to the halfway point chief bro of the hopefuls. Aside from Vitality, just అందరూ లైక్ చేసుకోండి. స్టీమ్ ఇండియన్ ట్యాగ్ అయితే ఎక్కువ పాయింట్స్ అయితే స్కోర్ చేయలేదు, బట్ ఆఫ్ అయితే అయింది. 5 matches కంప్లీట్ అయినాయి, ఇంకా 5 matches ఉన్నాయి. గోయింగ్ గుడ్, లుకింగ్ గుడ్. ట్యాగ్ ఒకటి, బట్ సెట్వెల్ అండ్ టీజీ మళ్ళీ బాటమ్ లోకి అయితే వస్తారు. మరీ బాటమ్ లోకి అయితే రారు. ఇంకొకటి ప్రాసెస్ చూసుకోవచ్చు. టీమ్ అయితే గైడ్ చేస్తున్నాడు ఏం చేయాలి ఏంటి అని. Halfway mark of the day. There's still time for these teams just really come together. We've seen so many last minute aggression come online, last minute changes that really changes the trajectory of this team. Aurora in this particular map really took it round by round. మాత్రం చాలా పాయింట్స్ చేసుకున్నారు వేరే వేరే మన కింద ఉన్న స్క్వాడ్స్ అయితే. Let's see what they have to say throughout that game. Let's go. Go maju. Mampus. Next. Ayo. Mentality kita. Let's go, bro. Malaysia. Take your time, wise words. One step at a time. You got 5 more rounds to go, Aurora. You can do it. There is hope. And I think, when overall we standing saw Aurora judali get off on a good foot this round, I just say, when the stars align, Aurora can do it. They've set the record yesterday. Why not today? It's not a record-breaking round,
but certainly enough to put them back in the conversation to contend for the top 4. First and second, still hard to break through for now, but we have 5 more rounds to do that, right? Who's to say by the end of this, Aurora is not going to be in first place or any other of these contenders. The match standings tells us that Aurora has gotten 30 big points, the big 3, and that is an incredibly advantageous boost. Yeah, should be able to boost them forward just a little bit more forward. But Vitality and Team Apex Gaming is still going to be very, very hard to beat. The discrepancy of points between the second place and the third place is a lot after all. Okay. But once SL12 7 points a match, Apex got 6 points, Total Gaming 0 points. Play that catch up, and in Free Fire anything is possible. There are games where you just Indian go teams out ki a little match bit too early, chala maybe score 0 tarmar points, and next you're just suddenly getting over 30. I just gotta say that Okay, match Tane standings Abhijit, is the SL12 projected ki match standings for a lot of our fans before today happened, right? With the SCA teams in the front and everyone else on the second page. But hey, crazier things have happened. This is the halfway point. We got more games to come, and we'll be back in just a bit. ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ ఎలా అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు టేక్ రిస్క్. తప్పు లేదు, వాళ్ళు క్లాష్ ల్యాండింగ్ చేశారు ఇందాక లైన్ వాళ్ళతో, కొంచెం లేట్ ల్యాండింగ్ అయింది, షాంకీ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు ఒకడే, సో అలా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అయినాయి. బట్ ఇంకా ఇట్స్ టూ లేట్ రిస్క్ తీసుకోకపోతే ఏమైందంటే స్టార్టింగ్ ఒక 10 కిలోలు చేయాలి, మంచి రిథమ్తో వెళ్ళాలి, సో అగ్రెసివ్గానే ఆడాలి. ఈవెన్ ఫాల్కన్స్ ఏదైనా పెద్ద స్క్వాడ్ కానీ క్లాష్ ల్యాండింగ్ చేసుకుని ఫైట్ని నేరుగా ఎదుర్కోవాలంట. నా యాంటీ క్లియర్ బ్లూ అదే కళ్ళు పెయిన్ రాకుండా దీంతో నేను అంత బాగోను కదా, పెద్దగా ఉంటాయి, ఇంతుంటాయి 4 అద్దాలు. That is amazing, and that is exactly what EWC is all about. The surprises, the suspense. I am so happy for them, Yunsul. Yes, totally happy for Aurora Gaming since this is the first booyah. Finally, we can see a comeback from Malaysia teams, and I am so happy for that. But నా డిలేట్ ఉండే అగ్రెషన్ ఉండేది. Souls or overall Indian teams, they are on fire yes, today. ఇంకా ఎవరైతే స్టీమ్ లైక్ చేయలేదు ఫస్ట్ గా లైక్ చేసుకోండి. Maybe currently they're at the first ranking, right? Yeah, this is the surge of India because this is the surprise that we needed when it comes to the survival stage. But let's go back to Aurora for a little bit, okay? That fight, that last circle was so amazing. I mean, going against a lion and of course going against the team that is more favorable is always a hard thing, but they have the high ground. The first booyah once again for Malaysia. The positioning and the way they're reading the game is just so top notch this time. Exactly, they move very stable. All of their gameplay and skill, even teamwork is very perfect during the game, and we can all see the effort that they all put out. And overall, of course, we have to say Venkata, hello. after 3 days, Inka 5 games to go. Right? Yeah, they have been Let's doing see the best, what will and happen. finally they got something sweet for themselves. Yeah, but we're talking about your team for a little. Can ఇప్పుడు we? ఇంకా పెరుగు ట్రైప్ అయింది. ఇప్పుడు నుంచి ర్యాండమ్ మ్యాప్ అనుకుంటా. Going on with Team Secret, your team keeps clashing with mine. Fatality. I mean, yeah, we have been seeing Fatality consistently making it to at least top 5. But can you just please? ఓకే, కట్ పాయింట్ అంటే 180 పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఎవరైతే చేస్తారో డైరెక్ట్ క్వాలిఫై ఆ. For slots, and my team is suffering trying to get that slot as well. But I do understand your frustration, of course, because we all trying to getting a slot. Yeah. But at this moment, I still can see Team Secret is still playing their best, still very shot stable, not trying to mess everything up, especially Tegui. As you guys can see, a very, very crazy kid. Trying to have fun in this tournament, and of course, but at the end, overall, I still can see that them still having some errors, still having some issues, but I think after this game, they are still fine to top 4. Bro, ఎందుకు బ్రో షార్ట్ నచ్చలేదు, కాపీరైట్ పడింది ప్లే చేస్తే. Team Vitality and Team Secret. బాగా చేశాను కదా, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో ఎలా అవుతుంది. That is my question too. But hey, you saw the map reveal. It's Nextera. Nextera is our next map, and I think this will be a great place for the Southeast Asian teams to once again show them what they're made of. Now, I think it's time for us to go back to the casters. 18. And let's go back to the caster.
18K anta. Welcome back, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is AJ. I'm the Mustachio down here with the one and only Lucifer. We're going to be bringing you guys through the final 5 games of the day. The next map's going to be Nextera. This is where your frontliners are going to shine. This is where those shotguns, those M590s, those Mag 7s are going to come alive, Lucifer. Next it up, we saw Team Apex game. Put in lights complete cheyandi guys. We're going back to it, the randomized map. And Nextera should be a place again. South Asian teams find their victory. Because on the other end, South Asian teams are fighting amongst themselves, trying to take away the points. The South Asians are trying to rank. Yeah, it is everyone for themselves at this point of time. Yes, we can rally together as a nation, but out there on the battlefield, I see you, I only see points. And you are absolutely right. Guys, match. Apex Gaming scoring a massive booyah, 34-pointer on Nextera. And after that game, they haven't really been looking like that major run just yet. Let's see if or not they can jump back to that. Solara wasn't too bad for them, but Purgatory really tested the squad. A early exit from the lobby, only picking up a total of 6 points. So if there's anywhere to recover, it is here for Team Apex Gaming, because it has been a fantastic start, but they cannot slow down just yet. They need to solidify their spot. 21 kills inka highest lono unnadle. And right now, in most eliminations, it's KD God at 221 being the agile and also doing the heavy lifting. KD God IGL plus skill set చేస్తున్నాడు. టోటల్ గేమింగ్ మళ్ళీ క్లాష్ లాండింగ్ లైన్ తో ఎందుకు లైన్ వాళ్ళనే టార్గెట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు. Vitality have been firing since game number 1. Yeah, not looking good here, Dix. One of the final players to actually land. Still got the mini Uzi in hand. Joker on the other hand. ఒక డౌన్ చేశాడు. Quickly back away from కోజా the కోజా వచ్చాడు అక్కడికి. Koja finding a knock onto Della. And Shanky saying, nope, this is not for me. Although he does have a good gun in hand, they don't want to take those risks just yet. Looking to quickly reposition out there as Lion tries to overwhelm the rest of the players on the side of Vitality. Dix taken out of the equation already. Koja bleeding out, and Joel says, this battle is just not for me. Lion, Games King, we spoke about it. He's picking up pace, gets the confirmation on the players fallen of Vitality. On the other end, SHUL bringing their very start. That's picks on strong. TG line goes to open. Ooh, nice knock. There to strike. It's going to be Aztec on Games King. Puts him down. But clear avaledu. Should be getting confirmation very soon, and Joker has to tuck his tail and make a run, but he's moving in the same direction. Evro knock here. Aztec down. Absolutely solid play here from India. Please India handle challenge situation. Looking to take over the situation. Aztec though down on the ground. Nobody can save him just yet. Della comes in for the Punisher. Time Turner was pulled out, but it's the Indian squad that uses their Time Turner against them. Shanky popping in and out. Won't get the revive could I put Aztec? No. Water down. But water down on the ground. And it's now up to Shanky to save the squad, but he gets taken down. It's Vitality coming back in here for some payback. And India looking to snatch away some solid points, instead get tagged up and now left with one final survivor. The fight turned in the other direction. It became again Lion. And therefore, will have a breather, but they have to make a quick run. On the other end, even Team Apex Gaming had to get back their player. So a couple of revives very early in the game of Nextera. Deep kill eliminations going back and forth. And Lion now another trouble. That's going to be Team Secret. We already saw Conchita as well as Yunsul trying to look forward to steer their teams in the direction. And it's Team Secret who have now started it off. This is the replay from early on as DRS bumped into Straw Hats. And unfortunately, Xtrov just did not manage to get away from that situation in time. The VSS in the hands of Alu more than enough to sort that situation. Valvin ఒక డౌన్ చేశాడు క్లియర్ అయిద్దా చోట వచ్చాడు క్లియర్ చేస్తాడు చోట గుర్రంతో వచ్చేస్తున్నాడు ఏంటి It is the wild west out here. Wolvin getting his glue walls broken down. Zuez wants those shots, but it's now a 2v1. Zuez has to back away from this battle. Azriel looking for that flank. If he can find this position, he might just be able to punish the Indian squad. Sahil Jad, he's on the back lines and Azriel has no idea about it. Finally had to put up a glue wall to stop that. And now Shoto, who was on the front line, will be shut down by Zuez. Wolvin wants to still pick the axle, but it's not working out, and Zuez is making mark on Team Apex Gaming, doing the damage. Sahil Jad is also caught out. He'll be put down. And Aurora, who just got the booyah, are continuing their elimination spree. Fantastic play from Sahil Jad. He already brought in those revives, so the squad will survive to fight a little bit more. Now it's all depending on where they find the drop on the way back in. Gun Dynasty, a team that has definitely been struggling
from the start of the day, looking for a major recovery. Can they use this game to do exactly that? David taken down. Vinet's out as well. It's all up to Benel, and the super savior of the squad does it again. Always bailing the squad of Gun Dynasty. It's been Benel. Not just doing the eliminations, but also Tag okay, bringing recover them back into the game. That is TG a full lot squad to ask 3 for kills. Benel. While he already gave his everything on day one, and that is the reason I feel like Gun Dynasty have not found their best yet. On the other end, DRS, they've always caused trouble for everybody in the lobby today, and now against Falcons. Pratik getting closer. Alu, can he put him down? And it is going to be Pratik who puts and confirms him. Yeah, beautiful advantage there for DRS, who had the numbers to take on the Falcon player. But now TEC with one wild player moving towards the vending machine, looking to see if or not he can help out the rest of his team members. The final player alive, Kutush, hits a triple revive. He sacrifices himself for that revive, but it was well worth it. Okay, Sahil kuda Titans Esports will stay KD alive God in the lobby malli because of KD it. God We knock still have 12 squads in here. Nobody has been snuffed out just yet. TG ki ni Aurora ki fight No, avutundi. it's time to bring back those eliminations, and Toll Gaming, they're the ones in trouble. Team Apex Gaming, they were trouble by Aurora kills Aurora, and now istunaru. even Aurora going against Toll Gaming, Okay, getting player those na enti? eliminations quickly. John finds another, and that's going to be Aztec, and the last one going out, that is Toll Gaming out of the race, and the very first team here on Nextera. Total Gaming just not seeing the brightest side of their performance at this point of time. But we still do have 4 more games for them to run through, and a comeback is definitely possible. Total Gaming We'll have to catch up. ilaga adite out of the tournament. For the time being, Tag 11 చాలా more important still struggling అనుకుంటున్నాను. out there. And DRS Positions finding tarmar themselves yet అయిపోతున్నాయి. another player from Bunny the side knock of Falcons. చేశాడు Can they Alvin. punish once more? Kororo too far, on fire. Unable to set up much defenses there. Those glue wall melters just melting down every single barricade he puts up. Peter's too far, on fire jump చేసాడు ముగ్గురు కదా అక్కడ క్రోనా వేసుకున్నాడు బట్ పెనాలి సపోర్ట్ వస్తుందని ఆ సపోర్ట్ అయితే అవ్వదు ఎందుకంటే నైస్ Finally they catch up with him. Took long enough, and Falcons will lose yet another player. AJ, the said we'll get active fight out of the lobby. They're going to try and take these eliminations out. They're going to trouble them with points, and Pina once again this time shuts down Alu. But that's not the only one. Stroix was there. It was a bait and switch. He didn't even get that point. And this is what you need to see out of Nepal if they want to climb the leaderboard. It has been a rough day for DRS. The best game we've seen out of them so far was Solara with 14 points, but 14 points is just not enough to really make your way up towards the top. You're looking at the top 4 teams making the qualifying into the grand tag finals. అయితే Don't have many slots available. గైస్ నేను కాస్టింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కానీ కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి అండ్ ఇంకొకరు కావాలి మనతో పాటు ఒకరిని ఒక్కరు కాస్టింగ్ చేయాలి మళ్ళీ రివైవ్ Tag and SATUL, it happened in the previous games as well, where SATUL ended up getting their booyah, but Wolven now chasing Troll. Today it's not been Troll's complete day. We saw Bunny a lot more expressive. Wolven on the other end, he has found eliminations for the team, and now running right to the race of Troll. He's only putting glue walls, but it's not going to work out. Tiger surrounding him, but Jack, he helps out somewhere, and Sahil Jack gets taken down. Now Troll has an opportunity. Wolven gets closer, and Wolven trying to shut him down, and Troll will fall. But there was an exchange again. It is Jack. They are evening this balance. 1-for-1 elimination traded off. Yeah, beautiful positioning by the tag players. Team Apex Gaming just showing exactly who the Apex Predator is. Just through positioning, Koja will find a wild one for himself, but unfortunately there's just a knock. They quickly recover and take him out of the equation. Vitality not in a spot to take the fight, but they'll try to force it because Dix just can't run away just yet. Joel with the cover from up top. But unintentionally Leon 12 kills అంటే అప్పుడే వామ్మో లయన్ పైకి వచ్చేస్తుందిగా and Vitality will be outnumbered here as they take the fight. Sibeng has been spotted out from afar. He's got the Morse. Aurora కూడా ఇంతకు మంచిగా వెళ్ళింది గేమ్ ట్యాగ్ ఇంకా స్కోర్ చేయాలి machine for the rest of his brothers because they are about to fall at the hands of the Lions. Lion 12 eliminations in total. Sahil అయిపోయాడే That's Dix going out of the play. On the other end, we spot Sibeng a little too far. Going in for revives, Joel. He's all about that roof position, but can he pick this player off? Can Lion
take him out of the play, or is it going to be an opportunity? It seems like Vitality do find opportunities. We saw them earlier itself in early game. The fight with Lion, they brought it back. Vitality were able to even wound Total Gaming in that mix. Now spending some time outside the circle here, Lion. They need to start moving. Oh, nice. But just a tad bit entertained by Vitality. M24 and under damage padindi. He could not get off the top spot there. Tag last వరకు పదితే లాస్ట్ బుయ్య కొడితే సరిపోద్ది advantage with that high ground, but he gets caught out. ట్యాగ్ 7 కిల్స్ మంచిగా వెళ్తుంది ఇప్పటివరకు అయితే జీడీ అయితే క్యామ్ చేస్తున్నారు జీడీ 43 పాయింట్స్ ట్యాగ్ 101 పాయింట్స్ నైస్ This is going to be a tough one for Gun Dynasty. లైన్ ఫాల్కన్ వచ్చేసి నిగా పైకి అరోరా కూడా వచ్చింది దాటేసింది టీజీ 10th పొజిషన్ కి వెళ్ళిపోయింది Once again Team Secret might be snuffed out too early, but Secret as well are so close to the top 4. They not only need to survive, but they need those points. But TEC looking to sneak some away off of Gun Dynasty. Gun Dynasty have not had the best. Benel, he might have brought them back into life there at the dead center right now. Team Secret also sharing a close compound. It could be an opportunity for either of these squads, but the one in the race is going to be Team Secrets. As we are at game number 6, everybody knows it's time to make sure that every elimination counts. Tag ekkadiki veltadi ee compound ki veliddi especially the zone shrinking koncham itself. దగ్గరలో ఉన్నది And right now shrinking is going to be info కొట్టేసి ఉంటారులే ఆల్రెడీ ఏ జోన్ నెక్స్ట్ జోన్ ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసు అందరికీ to make sure that there is no option of survival for the player of Lion. Falcons currently in the top 3, and they want to climb up a little bit higher because they understand Lion, WAG, Aurora will not give them any bit of breathing space. And Lion's on fire right now. 16 eliminations in hand already. And obviously jumping to the top is not going to be impossible for this squad if they can stay alive and get to that final circle. But still, placement points wise, it is very risky to get into all of these early battles. It's still too young in the game, although we're just reaching the 11th minute mark. This is where chaos will start to unfold. Vitality, on the other hand, yes, revives after revives after revives. They haven't been able to recover. Gun Dynasty, they also need a recovery that they need to put. Player, okay. They did it later in the day, but because of that small gap that they had in the early games, they could not make it to the top 4. And right now, that is also the trouble they're facing. Team Secret, they're slowly taking strides, which is working in their favor, and they need to make sure that it continues for them. And if it does, they will be in the top 4. And they are the recent champs, especially from SEA Spring, and they need to make sure they put their footprint here in EWC as well. Yeah, you can bet on Team Secret to do that. But I have to say, this has been the best match so far for Gun Dynasty. 10 eliminations and counting. Katie God with a wild AWM shot from afar. And Lion, as expected, spending too long outside the zone. And now with the lightning zone called upon them as well, it's going to be tough. Not just to survive, but to find those revives for the squad. We'll have to see how Games King manages this situation. DRS, on the other hand, losing player after player. The shots coming on through. Two teams aiming at them at the same time. Strong under pressure. And the players on the side of Gun Dynasty trying to pick up as many points as possible, as they've got a perfect vantage point here up against Straw Hats. But Straw Hats, as they're making a run, they will be soon meeting Team Apex Gaming. With Team Apex Gaming, they have their quick attention towards Vitality. Extra off. I don't think it's going to be an opportunity for him to get out, as the zone's also closing in. Tag have Straw Hats cornered. Shocked has been knocked. What can he do here? Unintentional assist there from Gun Dynasty, and Team Apex Gaming saying thank you very much, sir. We will clean up the rest of their act. As they shut down player after player, sending these Straw Hats back to the lobby to wait for the next game. 12 eliminations in hand. And Team Apex Gaming again looking like the Apex Predators out there. India looking absolutely strong for the day. But now, Team Secret, they've spent a lot of time in this defensive compound already. Problem is now, they'll have to travel past Gun Dynasty, past DRS to get into the next circle. If they play their timing wrong, Team Secret's going to make another early exit. Yeah, the entire pathway towards the circle is completely empty. There's only one compound which SAQL has, and making an early rotation was Aurora, and they're right next to them. Wolvin, in the meantime,
As Tag is right at the edge of the zone, they get knocked, and continuing that form is going to be Gun Dynasty taking that advantage. KD God also gets knocked. Confirmation coming in from DRS. Earlier Tag were troubling them, and now DRS is taking advantage. Wolvin also gets eliminated. And Team Apex Gaming, who just had eliminations, who are looking at top 12 in total, now have lost 2 players. Had the vending machine earlier, but because of the zone, it's compromised. SHUL looking to take down a couple of players before making the move here. Gun Dynasty shutting down the Apex Predators themselves from India. Team Apex Gaming out this time. Team Vitality snuffed out as well. And Falcons up against Team Secret, who turned the tables on them. But Limit single-handedly shutting them down. But unfortunately, the Circle and Aurora from afar will put an end to that battle. They take the best advantage, and Team Secret's out as well. SHUL, Aurora and Gun Dynasty together trouble Falcons over there along with Team Secret, but DRS still surviving. 13 total eliminations for them, but they'll game found. That's SHUL right now. They've got their very first booyah. Looking forward to another. Jack and Nude together, they're taking DRS down. Confirmations working their way, and look at the position they have on top of the roof. Will not even let Aurora get closer, but before Aurora gets any intention being closer, they toss a nade, put an end to both Gun Dynasty as well as DRS. Let's see guys, SHUL బోయా కూడా ఇంత అరోరా ఉంది, టీసీ ఉంది. టీసీ అయితే జోన్కి వచ్చేటప్పుడే చంపేయచ్చు. జోన్ అలాగే SHUL వైపు వచ్చింది. జోన్ కింద పుష్ అవుతున్నారు, రెడీగా ఉండండి ఫైర్ చేయడానికి. ఫైర్ రాకూడదు కాంపౌండ్ లోకి. ఓ మై గాడ్, అరోరా అయితే రష్ చేస్తుంది. Kutush's job is to play distraction as the rest of the players make their way into that safe haven as they line up those glue walls. They've given Kutush a great opportunity to survive, and SHUL could not take advantage of that rotation. But TEC needs to be careful. The zone's catching up with them. SHUL, they might have let Aurora walk past, taking an advantage of the zone, but they need to make sure put a stop to Aurora because of the high ground advantage. Titan Esports Club, they cannot climb it. They have to traverse around it, and that's what they're planning to do. Aurora want to spot either Titan Esports Club or SHUL, who would make a jump for it, because right as ahead of the game is Aurora. The distraction now from TEC, Titans Esports, trying to call SHUL and ask for their attention, and the Indian squad will say, no problem, brothers, I'll give it to you. Nude trying to take those shots. Oh, Kutush down. And Troll gets the follow-up with a BSK. Kutush down, no pickup for you. TEC down by 1 man. That's a big disadvantage, but they spot out Aurora as well, who have not started moving just yet, and Aurora doesn't have to. Aurora find an opening on SHUL. Let's stall. At least it will stall the fight for Titan Esports Club. Maybe a recovery for them. However, Jun could not confirm that elimination, so SHUL still have their 4 players standing on the higher ground. The rooftop is still working for them, but the zone will start closing soon. 20 seconds left on the clock. Either of these teams need to make a play, but Aurora, they are the ones who are controlling the bridge to compound the entire open ground. Repositioning that vehicle, looking to quickly get to the opposite side of this circle. See what the move is like from SHUL as well as Titans Esports. You can see the Cassie's electrotherapy connected already between Blade and Rahat. That's going to be a massive advantage here for the Bangladeshi squad. But India up top, SHUL refusing to jump off of that roof, but they'll be forced by the circle now. And this is going to cause chaos between TEC. Rahat trying to get away. Great blue wall. Time turner pulled out by SHUL. 16 eliminations in hand. They pop the Cassie. It's FP as well. And the Painted Refuge will keep them safe from all of this. Oh, Skylar. Aurora from afar. It's that AWM shot. Suez popping off with the F590 as well. 19 eliminations strong. And Malaysia about to go back to back of the Booyah. Booyah is what Aurora end up pulling. And for Malaysia, they wanted to rise up the ranks. They want to get the points. They wanted to make it to the top 4 and not be eliminated here from the survival stage. The counterparts from Southeast Asia. Chrono కొంచెం లేట్ చేస్తుంది. Apex qualify అవుతుందా? అవుతుంది. Hello Rai, welcome to the stream. They still make a rotation faster under the noses of SHUL and make it across in an advantageous position for themselves. We've usually said about how లెట్స్ గో. పర్లేదు, బాగానే SHUL టాప్ అయితే వస్తుంది. కూడా పర్లేదు, కొన్ని కిల్స్ అయితే చేసింది. నో వరీస్, గేమ్ బాగానే వెళ్ళింది. బట్ బోయా జస్ట్ మిస్ అయింది. క్రోనో కొంచెం ఆగాస్తుంది. స్కైలర్ వస్తుందని మైండ్ లో పెట్టుకుని. స్కైలర్ వల్ల ప్రాబ్లం అయిపోయింది. Just through 2 games, they have gotten more than 60 points. How incredible is that?
This team, the players have not seen the international stage for so many years, and to make a comeback like this on the survival stage shows us that they truly have got what it takes to climb the leaderboard. But is it going to be enough to squeeze themselves into the top 4? Because they've lagged behind in the initial couple of games. Yep. When we started the day, we were talking about it. Aurora have potential. They have the axle, but yeah, it's only him so far that we were witnessing. Azriel was looking good. Let's hear them. And I have to say, just with 2 games alone, they might have done it. They might be in the top 4 with an incredible jump. Malaysia keeping the hopes and dreams alive for the nation. The only representative of Malaysia showing everyone that when you dream and when you hustle, you definitely can pull away a shocker of a gameplay. I mean, not just getting the booyah, right? But the back-to-back booyah on the survival stage when you've got so many other titans in there competing for the exact same thing. Vitality this time, they just could not continue their run. Unlike what we saw at Bermuda earlier on in game number 2. And Aurora gaining 32 points through the 20 eliminations and the booyah. Okay, set 26 points and 14 points Apex. Aurora ఒకటి 32 ఇందాక మ్యాచ్ కూడా Aurora చేసింది. Keep hopes for Asset Wall instead of for TG mama. TG కష్టం అయిపోయింది. TG చాలా కష్టం. TG impossible task అది. Everybody down one after another, irrespective of who is against them. Total Gaming once again Total lost. Gaming esports do so much better at the start, and SHOL was current lagging game behind. But in this ఆడితే game, we saw the twist of fate Squad from strong the ఉంటే Indian ప్రతి squads. I మ్యాచ్ mean, ఇంపార్టెంట్ 17 కాబట్టి ఒక మ్యాచ్ తో eliminations లీడర్ on బోర్డ్ this మారిపోతుంది. on the previous next era map అట్లే మనకు ట్యాగ్ definitely ఉంది. put them SHOL in కూడా the process షోయింగ్ of సమ్ గుడ్ గేమ్ everybody, ప్లే. right? బట్ But SHOL this కూడా time చాలా హార్డ్ they వర్క్ have చేయాలి. managed to ట్యాగ్ step it up once again. It is ఇక్కడ a కొంచెం స్కోర్లు అయితే beautiful తగ్గుతున్నాయి. ఒక game గుడ్ గేమ్ that they have వచ్చిందంటే played సెట్ అయిపోద్ది here. ట్యాగ్. But SHOL, their journey ఒక is గుడ్ not గేమ్ ఒక over 30 just పాయింట్స్ yet. గేమ్ They have వచ్చిందంటే got ట్యాగ్ a few ఇంక more పొజిషన్ maps సెక్యూర్ to travel చేసుకునిద్ది. through. Hopefully they can keep the momentum up. Let's see what momentum is going to be there, because right now, in momentum terms, we have Team Secret's interview with Yunsul. Let's send it over. Thank you to our caster, Yunsul, and welcome back to the stage. And right next to me is PS1 from Team Secret. So let's have a little chit chat with him, shall we? Into our first questions. We have just passed halfway through the day, and you are on the cusp of being in the top thanks 4. for your support. So, what do you need to do for the rest of the day to keep yourselves in the competition? Well, would it be mechanic or even a teamwork? Xin chào PS1. Thì đến với câu hỏi đầu tiên là chúng ta đã đi qua được nửa ngày thi đấu rồi, và tất nhiên là cũng sẽ chỉ còn lại 4 trận đấu nữa mà thôi. Thì cả đội của mình là sẽ cần phải chứng chỉnh những gì để có thể là tạm thời giữ nguyên cái vị trí của mình trong cuộc đua đến với top 4 hiện tại ạ. bro. Thì em nghĩ time em only. chỉ cần giữ vững tinh thần và kiểu bớt những cái lỗi vặt lại thì 100% vô top 4. 100%, very confident. So overall for PS1, we just need to be stable for our mental and also reduce our small errors, and that should be 100% for us to secure the spot in the grand finals. So to the second questions, you came into this event as champions of the C regular seasons, but also the FMVP of the tournament as well. We have struggling for the consistency here in Paris. So what do you think has been going on in some of these games? Thì tất nhiên là Team Secret đã đến đây với một cái vị trí rất là nổi bật, đó chính là nhà vô địch của giải đấu C vừa rồi của chúng ta, và đặc biệt bạn cũng là FMVP của giải đấu vừa rồi nữa. Nhưng mà đến với Paris lần này thì có vẻ như là đội của mình đang khá là chật vật ở trong các trận đấu vừa qua. Thì không biết là đội của mình đang gặp phải những chuyện gì, thì có thể chia sẻ với các bạn khán giả được không ạ? Em nghĩ chắc là lý do lớn nhất là do team em là lần đầu tham gia EWC, thì một phần là do sức khỏe chưa đảm bảo, nhưng mà kiểu lâu quá cũng chưa bắn giải với nhau nhiều á, cho nên là 4 thành viên vẫn chưa gắn kết như hồi xưa. Thank you Team Uday for 10 jewels. This is our first time joining the EWC, so that's why birthday it's coming soon. strange for us about everything. Advance happy birthday, but the bro. second thing is our Sound health is not it's not, you know, it's not stable at all, so we have to try our best to getting used to the timeline here and everything about our health as well. And the third thing is we have been used together. We haven't played especially in the tournaments for a pretty long time, so that's why our team is not that strong and not having that strong connections anymore. So I would like you to ask you another questions, and this will be my final questions as well. We are having
many teams, many C teams in this group as well. But I can see one team that used to be the underdogs of the C, which is Aurora, and now they rise up. So how do you think about them? Because I think that you also have a race with Aurora and Team Falcons as well. Thì đến với câu hỏi thứ ba cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng. Thì chúng ta hiện tại là có khá là nhiều team C ở trong cái bảng lần này. Nhưng mà tất nhiên có vẻ như là đội tuyển mà chúng ta không đánh giá mấy là cao nhưng lại vô cùng nổi bật hiện tại, đó chính là Aurora Gaming đến từ Malaysia. Vậy hiện tại thì Du Xuân nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ đang có một cái cuộc đua rất là cạnh tranh cùng với Team Falcons cũng như là Aurora lần này. Thì bạn nghĩ thế nào về Aurora khi mà họ có vẻ như là vượt qua trận đấu của Thank you bro, hats and just guys మీ దగ్గర ఇంకా jewels ఉంటే సెండ్ చేయండి. డెవిల్ అయితే సెండ్ చేశాడు నాకు ఒక hat. ఇంకా మీ దగ్గర ఉంటే సెండ్ చేయండి, అవి అయిపోతాయి ప్లీజ్. Nói chung là bọn em không quan tâm lắm tới một team còn lại, chỉ cần quan tâm tới bản thân mình thôi. Expire అయిపోతాయి అవి. Jewels 31st నా. అన్న 14 వాచింగ్ అన్న, మీరున్నారు చాలు 14 మంది. No problem. But overall right now we can all see that PS they player, bounce back really fast and this is a race and we can also see that they are very strong contenders to us. But we do not care about other teams. We only care about ourselves, and that is how we rise up once again. So everyone, thank you so much for your listening, and I do really hope that Team Secret can bounce back really strong at this time. Now, let's head back to the studio. The body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. Hello everyone, looks like okay, a bombshell. It's a big fan of Apex right now. I mean, what can I say? They are doing so good. They are firing me up right now. Oh, I got this energy over here in the crowd. You guys already know the parents of Shoto. He's doing an amazing good job with their son. Yeah, good job. He's amazing. But right now I want to talk to you, dude. I mean, what is the feeling to see finally a team from India doing so well in a World Championship? It's great feeling for us, specifically for India teams. We are here after 7 long years at international stage. Back home, everyone is cheering for them, and these guys have made everyone proud back home. So yeah, we are rooting for them, and hopefully they will make it to finals from here. Wow, and what that would mean for India to have an India team Esports winning future a World championship. It's gonna be very massive thing, not only in Free Fire, in the esports community in India. It's gonna be a very massive thing if we win it from here. Everyone back home, they are already rooting for the boys, for all the 3 Indian teams who are representing here. So we all are of course rooting for all the Indian teams who are participating here, and hopefully boys should carry this flag up, and we'll be cheering for them. Amazing, I love that. For real, love that. Okay, I want to know what kind of celebration you guys will do back home if Apex win AWC26? Huh? Who can you share with me? There would be really big celebrations back home, but we will be feel really proud if we do make it to the finals. As of now, we are not yet out of the woods. There's still 5 games to go, and we are in a position where we can't really complain. It's not good, it's not bad. We are at an even kill. But if we go on in the finals, we qualify for the finals. And our aim is to end in the top 3 as of now. We are not looking at the top slot as of now because there are really good teams in the group. I realize that. So our feet are firmly on the ground as of now. But yes, if we do win, that would be a huge blast back in India. It would be endless celebrations. Amazing, I love that. Can I go to India? Yeah, sure. Maybe some good food? Yes. Exactly, yes. Would you teach me some moves from India? Coming back in here with some payback. Woo! I want to go to India right now. Apex, please. Make to the grand finals. Win. Apex. Can they Luis Hey, you don't want to see my moves. We can definitely give it a try, but it's just not going to be happening. By the way, welcome back. 6 games have gone by, and we have none other than Husky, Neptune, Lace, to 7WG here. Yours truly, I gotta say this, because Neptune, you got a chance to curse earlier on.
when it was to Aurora. And we have the savior for Aurora. And for everybody currently watching at home, don't forget that you can earn rewards in games. Support your local team. Qualify to the finals, and you're gonna end up being the champion of a lot of awesome stuff. Some predictions in there too. So make sure you log into Free Fire, participate, and continue watching EWC for those in-game rewards. But talking about Aurora Husky. Yes, I've been waiting for this moment, Neptune. I've been waiting for this moment for so long. I can finally say the A word, Aurora on top, baby. I only have one word written on this cue card. Look, it's Rora. Nothing else but Rora. They're gonna make it to the finals at this point. But early on when I was on the test with Tash, and I did say when Aurora gets things going, when the stars start aligning, when they start getting a couple of eliminations, the snowball is gonna start rolling. And they did it. 2 rounds in a row, baby. 2 rounds, 4 more to go, Aurora. Let's get it. Let's get it. Give me 4 more. 4 more booyahs. Not biased whatsoever, but 4 more booyahs. I just got that. They want to bring it all home. We see teams being able to get 3 booyahs, 4 more booyahs. I'm going to hold you to that one. And trust me, you'll be back here with us as well. But let's talk about some of these games because the performances out of this squad, to be completely honest, Aurora has performed so great. I know you usually don't want to talk about them, but I think it's time, Neptune. Yeah, I'll just bring in the numbers details as well. But again, getting this back-to-back Booyah, or actually the previous Booyah, was just great motivation for them. They know exactly what they need to do right now to find the final circle, and that is what is important. And a lot of people will be saying that they're camping and what. That's just strategic. That's just something that they need to do right now, especially with how fast everyone has been taking all those eliminations. And it's a good thing as well as in terms of role, they are sticking to it. There's no crossover already, not really splitting up that much. Thus, the strength of Aurora is just growing. Yeah, for Aurora, I don't think it's camping. I think it's just like you were saying, being tactical, and the eliminations are showing up for it. Keep in mind what we were talking about earlier. The top 2 squads, boy, their elims are just insane today. And talking about those top 2 squads, I love that the Apex dad was just kind of chilling at Apex Gaming. He was just like being realistic too. We're not pushing for that top spot, but we are pushing for them to end up being in the top 3, like Shoto has said at the beginning of the day, because on that top spot right now, Vitality is still just performing so well. Yeah, well, let me sort of bring in 2 storylines for you because obviously we started the day talking about Team Falcons and Team Vitality, and it looks like those 2 teams were just kind of out in front and above the rest. But what sort of happened is like the fall off of the Falcons, but not Vitality. You find that like these juggernaut teams come out swinging, but one has to crumble. Then we would bring in, you know, like Apex Gaming into the mix now. So something for like Team Falcons. Their aim would to be sort of to get to where Team Apex Gaming is, because I feel like no one is slowing down Vitality. Their average eliminations is 15 per game, and placement is 7.6, which is absolute insanity when we come to this stage of the competition. And you know, this is survival, guys. Like this is crazy. And generally, you know, there starts to come into like the motivation and the mentality sort of dipping, and this is what we're seeing from Team Falcons. But Team Vitality didn't get that goddamn memo because they have not been slowing down. Obviously, you know, we're speaking about Aurora and bringing them into the mix as well to see them sort of surpass the Falcons. It is going to be incredibly tight in that top of the leaderboard, but I don't think no one's touching Team Vitality at this point in time, and they might not be able to do it in the next couple of matches. And you can see how tight it is. I mean, right now, you're looking at the top 4. Lion currently finishing that top 4 and winning that tiebreaker at the moment. Team Falcons is going to be there as well. SAUL, we've seen SAUL getting a booyah earlier on, but it's going to get even harder as we go on to those last matches, Neptune. Yeah, I mean, definitely. There's a lot of teams who will be trying their best to catch up in numbers. And you were talking about Team Falcons. Look at where they are right now. And they really want to take that spot. But again, the history between Team Falcons and Vitality, when Team Vitality has been introduced, they were the Falcon Hunters. And it's showing right now. Even when it's a reverse, Team Falcons is trying to hunt Team Vitality. Like, they are being wiped out. Yeah, and going back to Aurora, I really loved Game 5, what they were able to do towards the end. Third party at the end, making sure that we're aware of the situation around the map, going for it and getting those wins. And now we turn the page here towards the second one. Team Secret in 7th place
75 points. We saw the cutoff at the moment being Top 83. 14 They're still qualified, guys. within striking distance. For, and for the rest of the squads, Husky, do you think they might be able to do something, or is it time that we start switching the roles from potential final goers to potential teams that might end up spoiling it for some of the other squads? I think, you know, if I have to be honest, Titan Esports Club, Total Gaming Esports, IQ, and Straw Hats might have to start, transitioning into the role of spoilers at this point, because it's hard for them to catch up. We've seen some moments of brilliance in the first half, but we can see them run out of gas as the game progresses. My concern right now is for Team Secret. You know, I know our host Yun So Reed is the only representative of Vietnam, but I personally stand by how I look at Team Secret as a squad. They have 2 anchors, and usually when a team has someone to rely on, like for example AGL, you have Dew, you have the What if Aroras, Apex Gaming they usually hold a team together. But for Team Secret, we're looking at Tikui and PLS1. TG fan me TG ఏముంది బ్రో ఇండియాకి సపోర్ట్ చేయండి బ్రో ఇండియన్ స్క్వాడ్స్ ఏది క్వాలిఫై అయినా హ్యాపీయే కదా బ్రో టోటల్ గేమింగ్ చూస్తే బాగుండేది బట్ వాళ్ళ స్క్వాడ్ సెట్ అవ్వలేదు బ్రో ఓటా కోఆర్డినేషన్ సెట్ అవ్వలేదు తగ్గించా Let's see. I mean, ఇప్పుడు ఉంది ప్లీజ్ బ్రో మ్యాచ్ ఎప్పుడు ఉంది బ్రో ప్లీజ్ ఇప్పుడే 2 minutes వెయిట్ రెడీ అవుతున్నారు వెనకాల ప్లేయర్స్ But going back to Team Secret, I mean, I think going like as you did mention, 2 anchors, it's really difficult to choose on how well who is going to take a lead at this point, and we're seeing that as well with 2 anchors. I think there's the split of decision as well as positioning as well. The highest XP monster. So they will need to be more cohesive in their rotation. They need to take position and probably copy a page from book from Aurora Gaming, because they want to be aggressive. They want to catch up in numbers, but it's really difficult right now, especially when everyone is hungry for points. Yeah, the aggressiveness is what we're going to be looking for because of those top 2 How do squads. install The way matches that they're on playing laptop? right నేను now, ఎప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయలేదు నాకు absolutely తెలియదు insane when it comes out to actual eliminations. I mean, you have Vitality with 80 eliminations. You have them being followed up by Team Apex Gaming with 77, keeping it on brand with me. I see what you're doing, Apex Gaming. But this is what we're talking about in regards to some of the other squads. Maybe they're playing a little bit too passive. Maybe you want to see a little bit something off. And I kind of want you to call out a team, Husky. I'm going to put you on this spot. Okay. Any team that you're seeing out there that maybe it's playing too Bro, passive for the chance way that the bro, lobby is currently first. playing. Surprisingly enough, I would say Team Falcons. Okay. I feel like after game match 3-4, they slow down a little bit because they realize that their nemesis is no longer just Team Vitality. They're getting caught in crossfire by Team Secret. They're getting hunted down by Lion. They're getting dropped out in the mid game, and some of these teams now have the chance to play spoilers. So I think Falcons, they got to find their winning ways, right? Regain their identity from when they won EWC24. And if there's one team that I want to add on that could be a potential threat, it's TG. Because TG, they were intentionally dropping Lion. They were trying to get things started, even though they lost అంటే 80 points లో చాలా టీమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఎస్ఎల్ బాడ్తో లేదు అది డిపెండ్స్ ఆన్ ఇంకా రాబోయే గేమ్స్ లో అయితే డిపెండ్ అయి ఉంది బట్ లీడ్ లో ఉన్న ఎపెక్స్ అయితే వాళ్ళ పొజిషన్ ని కాపాడుకోవాలంట నేను made up their total from group stages by eliminations. Their placement points is abysmal. So they need to keep that momentum with eliminations. And you can see that's exactly what they're not doing. They're not going for these aggressive fights and plays to building that snowball effect, because I think that was kind of the first time we really saw them in the I think it was like match 2 we saw them in like end zone. That's generally not what they do. They usually those sort of edge hunters with those elims, and now it's not happening, and it's reflecting in their score and their gameplay. So they're not doing exactly what they should be doing from like their aggressive play style. Yeah, and with Falcons, I mean, this is the maps that we have coming up, Neptune. We got Bermuda coming up. What are we expecting in regards to Falcons to be able to do? Because I'm so glad that you guys pointed it out too. They started off hot, and then it's been a bit of a slowdown. And with the way that the lobby is currently playing, I'm sorry, don't want to end up slowing down whatsoever. And what's tough in for Falcons right now, especially Bermuda, is they haven't gotten a Booyah right here. The team that has Booyah in here, make that 2, is Team Vitality. So it's still a tough fight for Team Falcons, but I know they've met already. They have seen how నా ల్యాప్టాప్ లో బిఆర్ యాంకర్ స్టార్ట్ కావట్లేదు సొల్యూషన్ చెప్పు నాకు కూడా సేమ్ బ్రో especially in Southeast Asia. నాకు స్టార్ట్ అవ్వదు So hopefully this is where they pull out all those
hidden strats that they have to counter, similarly to what we've seen in the regionals. Bro, 3, How 4, they 5, 6 countered teams and 80 plus score eliminate ఉంది. Team Vitality, or One team probably just eliminate pull అయినా away from them, SL2 కి because the ఛాన్స్ ఉంటుంది rotations బ్రో from ఈజీ. what I've seen at some మరి point టీమ్ is సీక్రెట్ 75 also పాయింట్స్ లో ఉంది what టీమ్ they're సీక్రెట్. doing. అండ్ ఇంకొకటి Yeah, I నేను mean, అక్కడ like, you చూసైతే had the stats టీమ్స్ for అవి Vitality. ఒకటి ఫాల్కన్స్ ఉంది, ఫాల్కన్స్ ఛాంపియన్. ఫాల్కన్స్ అలా ఆడిద్ది, ఎవరు లయన్ ని దించాలి కిందకి. అరోరా కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ కనబడుతుంది, అరోరాని దించాలా. ఇంకా వెనకాల ఉన్నాయి కదా పెద్ద పెద్ద టీమ్స్. సో అందుకే సెట్వల్ చాలా కష్టపడాలి బేసికలీ. ఒక్క గుడ్ గేమ్ వెళ్ళిందంటే పైకి వస్తుంది అండ్ కాపాడుకోవాలి బ్రో పొజిషన్. ఇప్పుడు ట్యాగ్ ఏమన్నా కన్ఫర్మ్ క్వాలిఫై అనుకుంటున్నారేంటి? ట్యాగ్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు స్కోర్. సో ఏదన్నా రెండు మ్యాచ్లు మనకి కాకపోతే ట్యాగ్ రిస్క్ లో పడిపోద్ది. సో అందుకే చెప్తున్నా నాకు ట్యాగ్ మీద చాలా హోప్ ఉంది, బాగా ఆడతారు. We just want to finish third place. చెప్పాలంటే కొంచెం భయం ఉంది ఏమైద్దా అని. చూద్దాం. ఒకటి మన క్వాలిఫై అవ్వాలి కదా, నాకు ట్యాగ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఎస్12 క్వాలిఫై అయితే ఇంకా బోనస్ సూపర్ 1+1 ఆఫర్ లాంటిది. ఎస్12 క్వాలిఫై అయితే ఫస్ట్ ఆల్రెడీ లీడ్ లో అదే మరి రెండు టీములు క్వాలిఫై అవ్వాలనుకోవడం అత్యాస. ఉన్నది ఇప్పుడున్న పొజిషన్ ని కాపాడుకుంటే చాలు నాకు ప్రస్తుతానికి. Hopefully that consistency is gonna show up. 14 We're gonna be going to watching Bermuda. guys. Let's see Start who's out the gonna match. get that wonderful booyah. వాడు ఏంటన్నా అలా వాగుతున్నాడు, వీడిని హాస్పిటల్ కి పంపాలి. Let's go guys. వాచింగ్ చూస్తేనే నాకు మూడ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, టుడేస్ టాప్ టీమ్స్ టీమ్ ఎపెక్స్ అండ్ వైటాలిటీ. The only problem is finding those eliminations, and guess what? Team Apex Gaming, I'm hoping that this is going to be that launchpad for them to push themselves into that #1 spot as well. But like Neptune said, Lucifer, Vitality is going to be a big threat here. They are the ones leading with 2 booyahs on the map so far. In fact, they're the only team out here in this lobby that has had a booyah on Bermuda. Exactly, and I think that's the major factor that every teams have to count on. But still, Team Apex Gaming, as you pointed out, they did manage to end up with decent elimination and points at the end of our game number 2 Bermuda today itself. So there's still a possibility, but even mentioning Straw Hats, teams at the bottom, Total Gaming and Titan Esports Club, these guys still stand a chance. Even when we were talking, when the panel was making their discussions, we said if Aurora are able to pull off 60 points within 2 games and jump to the top, Vitality చచ్చిపోతే బాగుండు. ట్యాగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది. Opportunity for Team Secret to shut down Vitality early. Joel down already and the thrill of battle has been popped. Sibang cannot use his stealth bite, tries to get away. Mini Uzi tagging him up. Oh, Peter down. Put him down onto the ground as well. And Team Secret overwhelming ఇద్దరున్నారు ఇంకా వైటాలిటీ. And the first blood drawn here by T-Queen, but they cannot spot out the rest of the players on the side of Vitality, and the instant revive from Koja, the double revive will pull the squad back into the game. Both Team Secret and Vitality have a battle, but I'm worried for Falcons, and we see them. It's going to be Straw Hats right in front of it. Falcons, they want to qualify. They're the reigning club champions, but right now they're not in the top 4. On fire, want to send a shot, but the chrono being activated. Still no knocks. He finds and finally on fire as well. So both of them end up finding 1 each, putting 2 eliminations for Falcons. Yeah, unfortunately, Straw Hats just weren't prepared for that. అసెట్వల్ ఇక్కడ ఉంది. నాక్ తీసాడా? నాక్ ఓ జస్ట్ మిస్. కుబులేట్ A couple of survivors left there for the Straw Hats to pull the squad back into play. SHUL on the other hand, up against a team that they should not underestimate Falcons in the situation. And Limit double riptide rhythm to take Jack out of the equation, but Karoro's been knocked down already. Time turner pulled out by Bunny to save his buddy, and SHUL won't be able to respond well to Falcons, who'll try to get out of the situation now as they understand. Without Karoro, things are going to get messy on the front line. బట్ ఎప్పుడు ఫాల్కన్స్ ఇక్కడ ఆడతారు. అబ్జర్వేటరీకి దీనికి కనెక్షన్ ఉండింది. Moving towards Limit, and if they take out Limit, that's going to be a big opening. But opening again being found by Team Secret. DRS tried for a challenge. Vitality earlier tried, they failed, and now Bunny ఇంకొకరిని కొట్టాడు. లిమిట్ ని కూడా కొట్టాడు బన్నీ. He is the one షోటో ఒకరిని కిల్ చేశాడు. Electrotherapy being used. He doesn't have his skill. Variant dash as well. On both the ends, electrotherapy being used for survival. Takuri spotted. T-Crew charging right now.
But DRS trying to fend themselves against Team Secret. But finally, on 7, he's been taken down by Alu in the upper floors. Not the right gun here for Tikui. The charge buster taking too long to get the eliminations. The Mag 7 definitely the much better preferred weapon in a situation like that. Tikui trying to get those charges up, but DRS is staying away. Wang Amdo with that backstab. Perhaps this is going to be the difference maker for Team Secret. The revive wali but akkada team players unnaru. Squad wants to get out, but Vitality. Walvin inkokarni kill chesadu nice. Oh, Vitality enter ayindi fight ki. With the most numbers here. Wang Am stepping out of the defenses. Alu Mag 7 supremacy. Still with a better gun in that situation, but finally gets put down. The three-way battle not doing good for the Rail Soldiers, and they're now looking. Inka Vitality iddaru okadi kuda full HP అయిపోయింది. Revive అయిపోయారు. They're ready to take down Vitality once again. Glue Wall is the only one protecting for the time being, and finally they take a floor above. Team Secret give Vitality a breather for the time being. Sibang on the other end wants to spot, but Diggs will get taken down. Sibang has no opportunity. Joel wants to climb in, and he'll also be taken down by PLS1. And Vitality's re-challenge fails once more. And that's all because of Team Secret and that thrill of battle that A124 popped in the perfect timing. Vitality thought that they were the biggest winners there, pulling in the third-party ambush, but without their active skills, Team Secret made that one look like a walk in the park. And Vitality may be up on top of the leader. OP Vitality eliminated. They go down first. ఇప్పుడు ఎపెక్స్ ఫస్ట్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకా ఎపెక్స్ సరిగ్గా ఆడిందంటే right now they are taking down every team in front of them. 8 total eliminations already here at Clock Tower, and clocking their eliminations is what they're doing. SATUL, after their challenge against Falcons, now they have Titan Esports Club. They also need an opportunity to climb up 5 eliminations. They pick up one more right now, and they have Team Secret in front of them. Dinoculars does not give them any information because Team Secret are spread out. They even use a UAV. That itself is of no use again. Yunsul is nowhere near us, but I can hear her screaming from somewhere here in the arena because Team Secret's on fire right now. But Aurora up against the Rail Soldiers. Aurora mali modalettinga kills. Aurora wants to hold on to it. Shoto inkokan kottadu guys. Troll okarni. Shoto shanking kottadu. Run for the squad. Hey, back to back. Booyah, 3 games in a row. 7 Kotan kuda kottadu Shoto. Oh, TG versus are adi better are TG ki ne tag ki avutundi fight. Hashtag ఇద్దరికి రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. 7 kills Aurora. I think Aurora qualify లో ఉంది గేమ్ ప్లే చూస్తుంటే. To hunker down and play defense for the next spot. Straw Hats were down at the very bottom of the leaderboard, somehow surviving the initial Walvin మాఫియాని కొట్టాడు. What can they do different right now? Catalystiva, earlier we did see SATUL as well as Falcons, and we still see Falcons nearby. So there's still an opportunity for Straw Hats. But Husky even mentioned the teams at the bottom should become spoilers at this point because there's just 4 games left from here on. And if they can do it, ruin chances, maybe even for South Asia, they could give openings for the rest of South Asia to get into that top 4. Mafia revived. Husky is full being squad realistic, but I feel like tag I want to see some shockers out here. I want to see Straw Hats pull an Aurora on the battlefield. I want to see TG Aztec also ఉన్నాడు అండ్ BHGD ఒక ప్లేయర్ అయితే ఎలా ఉన్నాడు అక్కడ. They're instantly back in the top zone లోకి వెళ్ళాలి. అక్కడ జిప్ లైన్ పట్టుకొని వెళ్తారు అనుకుంటా. A lot to ask currently once again. ఇది షాంకి ఒక చోట హ్యాష్‌ట్యాగ్ మొత్తం వాళ్ళైతే ఫార్మ్ అయితే అవుతున్నారు. హ్యాష్‌ట్యాగ్ స్ప్లిట్ మూవ్ అయితే అవుతున్నారు. Vitality in there. But India still has got strong representation here through Team Apex Gaming. 5 eliminations already, and they're looking for 5 kills chasing the Apex. Dude's going to get caught out as well. Double Glue Wall's not going to save him. Team Secret looking for a little bit of a sneaky play here from the opposite side, but we'll find none. Let's quickly see the replay of what happened to DRS and how Aurora were able to get their elimination challenge. 2 eliminations picked up by Azriel, both on DRS, quick on his action. But right now, Team Secret, after losing PLS1, he's been always the savior. Now what can he do? Games King, 4 eliminations strong already. 9 in total for Team Secret. Challenging Games King is going to be difficult. TQ in a different direction. Electrotherapy being used, but the opening can be found. Maker being used, and Games is down. That is the opening. Team Aurora Gaming eliminated. Team Secret చాలా పాయింట్స్ చేస్తుంది ఈ మ్యాచ్. Quickly takes the vehicle.
but can he make a run? Della becomes the Short on surprise, Kukan trying to kottadu. act as Abba, distraction, but he'll two side. also be taken down by Nan Sevens on M79. But still, Team Secret keep pumping through, but trouble is not done. It's Titan Esports Club now as a challenge. Earlier, it was way too close for the charge buster to pop off. This time, he does have the distance, but too low in HP. Team Secret Will he be వేసేయాలి. able to take advantage? ఇంకా ఒక్కరే ఉన్నారు. But ఎవరేమో unfortunately, అయిపోయారు Team time was Secret. not on his side. In Titans Tag 6 Esports, kills, spotting an 115 points, opportunity first and వచ్చే taking ఛాన్స్ చాలా advantage ఎక్కువ of ఉంది. that chaos. And Team సో ఇంకా Secret falling రివైవ్ victim ఇవ్వాలి to ఒకరు. that play. ట్యాగ్ Lions will టోటల్ get గేమింగ్ caught out వచ్చేసరికి as స్టిల్ well, స్ట్రగులింగ్ Kritish. 3 This is మెంబర్స్ what అలా we ఉన్నారు. want to see from the teams at the ఎస్ఎట్వెల్ bottom, చూసుకున్నట్టయితే Lucifer. ఫుల్ స్క్వాడ్ 6 kills తో అయితే ఉంది. ఎస్ఎట్వెల్ కూడా చాలా బాగుంది మ్యాచ్. Moving సో towards the vending machine, టీఎస్ but he ఇద్దరే did ఉన్నారు spot the కాబట్టి players from Team Secret మేబీ who were already there, and that's the reason he ఎస్ఎట్వెల్ decides to cut అరోరాని this and move in థర్డ్ another ప్లేస్ కి అయితే direction రావచ్చు because he knows బేసికల్లీ. even if he ఎస్ఎట్వెల్ tries to go to the vending ఫుల్ machine, స్క్వాడ్ ఎలా if ఉంది he కాబట్టి doesn't time ఎస్ఎట్వెల్ it పోయా perfectly, కొట్టిందంటే he ట్యాగ్ will లాస్ట్ lose వచ్చిందంటే the రెండు chance. ఇండియన్ టీమ్స్ The టాప్ లో అయితే rifle ఉంటాయి. ఇంకెన్నో here గేమ్స్ in లేవు. Bermuda. ఈ మ్యాచ్ అయ్యాక ఇంకా 3 గేమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ లుకింగ్ సో గుడ్. Clocked and ready for Team Secret. 11 total eliminations. A comeback is something that they would want to Sound stage. తగ్గించు bro, Joka, please. a free Okay. elimination could be possible. Alu has no idea about this. Damage already being done. Joka తగ్గించా. ready with his weapon. Damage done. But he quickly takes the zip line because he heard that sound from Team Secret. Didn't want to give them the chance 11 once kills అంటే again. టీమ్ సీక్రెట్ రివైవ్ కూడా అయిపోయింది And అప్పుడే. Joka will safely make it out for the time being. Alu- లైన్ ఎలిమినేటెడ్. అర్రే Phenomenal play, Jokers! What a shot off of the zip line. Up close and personal. The final survivor of the squad here from Lion will quickly recover as he looks for a vending machine to bring the rest of his brothers back. Will Pratik be able to cut off his ఇక్కడ rotation? KD కూడా fight DRS అయితే looking అవుతుంది. for that revival point there to bring back the full squad. Jokers is going to avoid him. కేడి కూడా lurking ఎలిమినేటెడ్. monster. అబ్బా వల్విన్ As he pulls వల్విన్ right నాకు towards the కేడి right-hand కూడా side, నాకు. DRS so close to the full squad revival. The real soldiers are being real daring here. So rare to see the revival platforms used out there. Oh, full And squad he will revived. complete the full squad revival for DRS. సయ్యల్ కూడా అయిపోయేలా ఉన్నాడు ఓపెన్ లో. టీజీ కొడుతుంది ట్యాగ్ ని. Team Apex Gaming in the meantime, they have Oh, a clash ఒక్కడే with ఉన్నాడు, Total no. Gaming, lost their comrades down to the last. That's Sahil Jat out in the zone taking the damage, but Total Gaming have another opponent that they have to challenge. That's going to be Gun Dynasty's Benil, and they quickly act upon it and take that player also down. Total Gaming is adding points. We spoke about this. This is what we want to see from the bottom teams. Pick those points, make an Anora play happen, and you know an impossible could be in the making. Somebody put some Mysore Pak in the mouths of our panel, man. You know, they already called it, Lace said it. All that the underdogs need is for the big teams to go down early. Vitality and Aurora cursed by Lace. Thank you very much. Okay, Lace. well, We appreciate vending it. machine And దగ్గరే ఉంది. THG is about to take బట్ మాఫియా అక్కడే a ఉన్నాడు. big L as well with a final చాలా survivor HP అయిపోతుంది. looking for those చచ్చిపోతాడేమో. revives. But this is the kind of situation that teams at the bottom అబ్బా వాట్ desperately వచ్చాడు. need. Rise back up to the top. And Lace, you deserve some Mysore Pak. I have some in my bag. Okay. All thanks to Lucifer. Brought it all the way from Bangalore. Thank you, Lucifer. Hey, sweets for all the fuzz. It is good. Yes, tag got taken down, but it's Total Gaming making a comeback. On the other end, Lion will also be happy. The fans, we just saw them. 11 total eliminations, all the players back up, another being added. And Joka might find one more for himself. Takuri spots Joka. Quick boost. Does he take a challenge? Joka instantly spots him out. Steffi being used. That's really well placed. And now Lion should be able to fend this off and make it work. Beautiful plays from the guy so far. Morning He played that AWM so perfectly, and he survives because of that play. But how long more can he spend outside? David 444 though, Gun Dynasty looking for survival. Wait, what? And Total Gaming IQ, Mafia somehow still holding on. Now this is the team down at the bottom. They started off the survival stage with a Booyah, but it was a very safe play Booyah. Just 10 eliminations on their side for Kalahari. They need to bring the squad back in to stand a good chance to take advantage of the fact that the big boys are out. Yeah, big boys are out, but they were four-man squad strong. What just happened? I'm not sure. There you go. An unfortunate fight somewhere, but yes, they bring their players back. When Gun Dynasty, after losing Benel, Vene and David are together, but here playing is not going to be a great spot at peak because Titan Esports Club have entire control of it. But now they have an opportunity, go ahead of it. But Dinoculars being used and the plan of SATUL right now rattled. It might be from Falcons as well, but right in front of Falcons, there's a bolt maker being called and Straw Hats with Team Secrets are making a fight open. Well, it's not Lions.
Bolt Maker. It's not Team Secret's Bolt Maker. Oh no, it is Team Secret's. PLS1 down though. Instant pickup here from Non7. He's got the Thiva, he's got the Olivia, and he's right back up into 14 play. kills are Team Secret. Instantaneous. ఇంకా సాకలేస్తుంది ఫుడ్ అయితే ఏదో తెమ్మన్నాను. బా అయిపోయింది టీమ్ సీక్రెట్. డన్ ఎవరు కొట్టేస్తున్నారు? ఫాల్కన్స్ వచ్చేసింది బ్రో రేస్లోకి. 15 kills అంట. స్ట్రో హార్ట్స్ ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ సీక్రెట్ ఏం బతకలేదులే, ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నాడని తెలియదు ఫాల్కన్స్కి. బట్ లైన్ కూడా పైన ఉంది, ఇంకా 7 స్కోర్స్ అలా ఉంది. S12 బతుకుంది. But I think he will be able to recover and Every bring OP him in back the into shot, the guys. life. And they have another opportunity, but Falcons OP S12 బతుకుంది guys. A clutch on that super med. PLS1, no Thiva on him, no Olivia. He just had to go all the way for that pickup. మాఫియా రివైవ్ అయ్యాడు. ఓకే, టోటల్ గేమింగ్ కూడా బాగానే ఆడుతుంది మ్యాచ్. Non7 almost got knocked right back down from the damage off of the blue, but now the tougher part to get into the next circle without being gate kept by Falcons as well as Lion. ఓ పైనుంచి కూడా ప్రెజర్ ఉంది, ఫాల్కన్స్ అయిపోవాలి. టీమ్ సీక్రెట్ రివైవ్ కూడా ఇచ్చాడు, నైస్. ఓ ఫాల్కన్స్ వెనకాల ఉంది. S12 స్ట్రైట్ వెళ్తున్నాడు. S12 కిల్ వచ్చేసినట్టు. S12 కి వచ్చిన కిల్. లాంచ్ ప్యాడ్ తో మూవ్ అవుతున్నారు ఎక్కడికో S12. ఓ లైన్ వర్సెస్ ఫాల్కన్ అవుతుంది. ఒకటే ఫైట్ 4v4. జోకర్ పొజిషన్ చూడండి, జోకర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో. జోకర్స్ వెనకాల నుంచి మొత్తం డ్యామేజ్ అయితే చేస్తున్నాడు. స్నైపర్ మంచి స్నైపర్ యాంగిల్ తీసుకున్నాడు. ఫాల్కన్స్ ఆన్ టాప్. ఫాల్కన్స్ ఒకరే నాక్, మళ్ళీ రివైవ్ కూడా అయిపోయింది. బట్ లయన్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు కూడా ఒక డౌన్, ఇద్దరు డౌన్. నైస్, దాంట్లో ఒక డౌన్ అయ్యారు. టీమ్ సీక్రెట్ ఎలిమినేటెడ్ ఒక పక్కన. నేను వదిలేసే బయట వేసుకో. ఎలిమినేటెడ్ కదా లైన్. ఇంకొకరు ఉన్నారు. 18 kills, 19 kills అవుతాయి. 19 kills లయన్ ఎలిమినేట్ చేశారు. ఫైట్ అయితే ఫాల్కన్ అయితే విన్ అయింది. S12 3 కిల్లులు ఒకేసారి. ఓపీ టీఈసీని ఎలిమినేట్ చేసింది. S12 4v3 సిచ్యువేషన్. ఫాల్కన్ వర్సెస్ S12 ఓపీ. బట్ జీడీ కూడా అలైవ్ అయి ఉంది. బన్నీ ఎందుకు జోన్లోకి వెళ్తున్నాడు, లూట్ అయితే చేసుకుంటున్నాడు బన్నీ. రొటేషన్ అయితే చూడొచ్చు ఇక్కడ. మొత్తం అన్ని స్క్వాడ్స్ రొటేట్ అయితే అవుతాయి. ఫాల్కన్స్ వచ్చేసరికి జీడీ మీదకి అయితే వెళ్తుంది. జీడీలో ముగ్గురు ఉన్నారు. పెన్నా డౌన్. S12 ఎవరు జీడీ అయితే డౌన్ చేసింది. S12 12 kills. దిస్ ఇస్ గుడ్ గేమ్ ఫర్ S12. లైక్ చాలా మంచి గేమ్. టాప్ 4 కి అయితే రావచ్చు ఇప్పుడు S12. ఇంకా 3 games ఉంటాయి. టాప్ 4లో 2 ఇండియన్ టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇంకొకరిని కొట్టారు. జస్ట్ ఇంకొకే ఒక ప్లేయర్. జీడీ వర్సెస్ S12 జరుగుతుంది మ్యాచ్. ఓ 14 kills. ఇంకొక కిల్ వచ్చేసింది. ఇంకొక కిల్ కూడా. 16 kills. ఓపీ బూయా కొట్టేసినట్టే. ఓపీ బూయా. ఓ S12 నేను ఇదే చెప్పాను, ఒక్క మ్యాచ్ కనుక S12 కొట్టిందండి. జాంటీ చూడొచ్చు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాడు. అసెషన్ ఆర్మీ జాంటీ ఫుల్ సంబరాల్లో ఉన్నారు. ఓ మై గాడ్, ఓపీ మ్యాచ్ ఇదే. ఒక్క మ్యాచ్ చాలు. వీళ్ళైతే ప్రూవ్ చేసుకున్నారు S12 అయితే. సో ఇప్పుడు S12 లీడ్లోకి అయితే వచ్చేసింది. సో రెండు మన ఇండియన్ టీమ్స్ పొజిషన్ని కాపాడుకోవాలి. లెట్స్ గో. చాలా గ్రేట్ ఒకవేళ కనుక రెండు టీమ్స్ క్వాలిఫై అయినాయి అంటే. John D. Smashed the lobby, got a booyah, made a second on the day, and now making a mark. We spoke about this. The panel said the teams at the bottom should just go spoilers, but it doesn't seem like it's going to happen. OP guys, అందరూ #India in the chart S12. Not just takes this advantage. Guys, ఎవరైతే స్ట్రీమ్ కు ఇప్పుడే వచ్చారో లైక్ చేసుకోండి. Man, Vitality
They definitely took a big L this time round. బ్రో నేను చెప్పానుగా బ్రో నవీన్. They will smile because a majority of the అండ్ అలాగే గైస్ మీ దగ్గర కనుక ఒకవేళ జ్యువెల్స్ ఉంటే జ్యువెల్స్ అండ్ చేయండి ప్లీజ్. అవి ఎక్స్పైర్ అయితే అయిపోతాయి. ఆలియో హై నెక్స్ట్ లెవెల్. #India Monster India ఓపీ చాలా బాగా ఎసెట్వెల్. ట్యాగ్ కూడా లాస్ట్ జోన్ లో ఉంటే ఇంకా చాలా పాయింట్స్ వచ్చేవి మనకు కూడా. పర్లేదు స్కోర్ అయితే మనం ఐ థింక్ ట్యాగ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిద్ది అనుకుంటా. సో చూసుకోవచ్చు ఇండియన్ టీమ్స్ ఆర్ డామినేటింగ్ ఇన్ సర్వైవల్ స్టేజ్. పాట పాడుతున్నాడు. You could see or you could hear? Both. Right? At that point, they knew they have the booyah, but you could clearly hear them telling, wait, Rukja means wait. Yeah. And they waited because they needed SS Narvi మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ. జాన్ టీ ఇంకా 9/. You want to translate the rest as well? #SET12 GG. Second guys. India. I know chat will be absolutely alive right now, but these boys are on fire. 29 points up at the top, followed by teams Falcons with the 27 and Gun Dynasty. This is the comeback we are expecting. This is the rise to the top that we were expecting. They started off day one as hot as this, and then they kept getting wiped out. Even at the start of the day today, when you remember when we went on the stage, I was saying that this team needs to wake up. They need to show us more of the tenacity of that day one, and they are bringing it right back into play. But that's the problem I have, AJ. Yesterday they did the same thing. Towards the end of the day, they started picking up the points, but it was not enough. And if they don't pull off it, I know we've right now banking on Aurora because they made it happen, back-to-back 60 points. And I think Gun Dynasty, if they have to pull off a comeback, they have to make an Aurora 60+ points, and I think Gun Dynasty might have a chance as well. Yeah, I think Gun Dynasty heard Husky loud and clear. For the teams who are at the bottom, the best that you can do right now is go and play spoilers. But hey, you know what? If your spoilers suddenly becomes a dream, a miraculous run, then maybe the grand finals is where you'll end up in, because it's not too late just yet. We've got 3 more games to go. Like you said, Aurora just purely with 2 games managed to get a 60 bomber for themselves. Can you imagine what would happen if Gun Dynasty pulls that off? India 3 teams spot cheppu. It's going to be trouble for everybody out India there playing down 3 in the teams stage. spot cheppu bro. But let's India give 3 them a teams breather. They need it right now SC12 before we start Apex the next and one. Total Gaming. Okay, overall standings వచ్చినాయా? For every click, every Overall clutch, standings చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ every SC12 respawn. పొజిషన్. We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. గైస్ అందరికన్నా ఎక్కువ బాధపడేది ఎవరో చెప్పనా? మాఫియా ఇంటి దగ్గర ఉండి చూస్తూ బాధపడతాడు. అబ్బా నేను అనవసరంగా స్క్వాడ్ వదిలేసాను, నా టీం స్ట్రగుల్ అవుతుంది నేను లేకపోవడం వల్ల అని. గైస్ ఇదే ఒక స్క్వాడ్ బిల్డ్ చేసుకున్నారంటే మీ మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మీ స్క్వాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ మీ చేతుల్లో ఉంటుంది. మీరు ఒక స్క్వాడ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారంటే మీ ఫ్యామిలీకి ద్రోహం చేసినట్టు. ఒకవేళ మీది మంచి స్క్వాడ్ అయితే. So now, let's play the lucky game with me. This one is pretty heavy, so try your best, okay? Hey! What number? Oh! Is that number 4? ఇంకా మీ స్క్వాడ్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగోపోతే నో ప్రాబ్లం, ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. బట్ స్క్వాడ్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు వదిలేస్తే ఇంకా అలాగే ఉండిద్ది పర్ఫార్మెన్స్. I got my number 6 and also I'm going to claim my gift right now. Delete అదే delete. This is a secret gift. You know, if you come here to join with us here at EWC26 in Paris, France. I'm gonna go grab my stuff now. See you guys in a bit. సీక్రెట్ గిఫ్ట్ ఏదో ఉందంట వచ్చిన నంబర్కి. SC12 కొంచెం చబ్బీగా ఉన్నారు. SC12 క్యూట్. ఇంకా 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ట్యాగ్ వైటాలిటీ FOLK అంటే ఫాల్కన్స్. 4th SC12 పక్కా. నా ప్రెడిక్షన్ నువ్వు చూడు బ్రో. గైస్ మీరు కూడా మీ ప్రెడిక్షన్ చేయండి, ఏమేమి టాప్ 4 వస్తాయి అనుకుంటున్నారు. నేను నా ప్రెడిక్షన్ అయితే ఫస్ట్ వైటాలిటీ వచ్చింది, సెకండ్ ట్యాగ్ వస్తుంది, థర్డ్ వచ్చేసరికి
SAUL. Aurora. Their second booyah. And Fourth again, I feel like వచ్చేసరికి today's survival is SHL. not about SEA. It's about SHL South Asia's. కాకపోతే It's about ఇన్ the కేస్ regions that have SHL more to క్వాలిఫై prove. అవ్వకపోతే And I'm so excited to see more because it is only getting heated up. Yeah, it's getting heated up. And on top of that as well, we talk about something to prove. Aurora looking so good today. Back Team to back booyahs Secret after so Falcons long on the international stage, showing us that they are still not down and out. Yeah, I think Aurora has really found that second win, right? It took them a while. Falcons Yesterday వచ్చేది was బ్రో the same thing. ఇన్ They కేస్ set a record in SHL Paris, కాకపోతే and now with ఫేస్ two కెమెరా back-to-back రాలేదు booyahs, it should give them a confidence boost. Despite చూద్దాం ఏ మ్యాప్ that వచ్చిందో early అప్పుడు exit in match 7, and because Aurora now are in that position Kalahari. to be a contender, Let's go. I feel like they have the exact confidence to push on forward. That's right. And after Translate this, we are చేయబోతులే going to be అమ్మా. going to Kalahari. Excuse me. Now, Husky, what do you think of this map? Is there a particular team that really stands out to you there? I mean, I gotta say, Vitality, right? Vitality has always been a great team on Kalahari because Indonesians in general, but I think Lion has also been the up and coming. This is a Pradeep team that we KV18 wanted them to show KV. up. Eh bro, They started esports off team quite al slow, bro. but in the previous 2 to 3 matches, you've seen them start racking on more Whole eliminations, pettu. and now they are in the rat race to get in the top 4. Yeah, it's Tag really interesting Vitality watching them as well, because we TSSHL. talked about the switch up just during cast, Team right? Secret About నువ్వు how the పెట్టావా beginning of the day is just a ఫోర్త్ feel లో up నేను for so టీమ్ many of these సీక్రెట్ ని teams. పెట్టా Lions have changed it up. They look really SHL good, కాకపోతే. aggressive as ever, and most ఓకే ఓవరాల్ importantly, స్టాండింగ్స్ they're వచ్చినాయి looking గైస్ really good. వైటాలిటీ Another team that 123 I ఒక్క wanna పాయింట్ test you on డిఫరెన్స్ అయితే is ఉంది Falcons. ఎపెక్స్ గేమింగ్ కి Everyone సో put ఇండియన్ on టీమ్ the సెకండ్ front ప్లేస్ runners SHL at the top of the 111 scoreboard, but a bit quiet. Yeah, I think, OP Falcons has always been a top 111 contender, but they points took తో about థర్డ్ the ప్లేస్ లో అయితే warm-up. ఉంది I literally asked them to be more టోటల్ గేమింగ్ aggressive లాస్ట్ because they have lived off of eliminations, and And they Team did Secret exactly 95 that. points. So Falcons, I think they are back in the race. Yeah, that's right. We're about very soon about to go into the game. So asked them. Quiet. Yeah, I think. అరోరా 95 ఓ అరోరా చాలా కిందకి వచ్చిందిగా ఫాల్కన్స్ ఫోర్త్ ప్లేస్కి వస్తుంది లయన్ 101 అబ్బా ఇవన్నీ చాలా డిఫరెన్స్ తక్కువే ఉంది ఏదైనా జరగవచ్చు ఇంకొక 3 మ్యాచ్ల్లో కానీ మన ఎపెక్స్ SHL కానీ చెప్తున్నా కదా ఎపెక్స్ కూడా పెద్ద ఎంత 120 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఏది 5th ప్లేస్కి 2nd ప్లేస్కి వైటాలిటీకి కూడా యాక్చువల్లీ 20 పాయింట్స్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఏది ఇక్కడ గ్యారంటీ లేదు ఇంకా 3 మ్యాచెసే ఉన్నాయి లైక్ డూ ఆర్ డైలా అయిపోతుంది గైస్ ఓకే స్టార్ట్ ఇన్ మ్యాచ్ Will get their chances just like SATUL who pulled off their booyah in the previous one. Can Total Gaming get that back-to-back Kalahari booyah? Because if they can, this will be that match మంచిగా జరగాలి ఈ 3 that మ్యాచ్లు allows them to wake up in the survival stage once again and potentially survive a relegation, survive going back home. Man, we have got very few spots left in the grand finals, just 4 more. Out of the 12 teams that are playing here, who's going to be able to earn that for themselves? At the moment, you can see that Southeast Asia is definitely running the show out here. But Team Apex Gaming, one final survivor, KD God, man, that was a beautiful final second revival. One that's going to keep the team in it for a little bit longer. That was almost all lost. Thankfully, he did jump in the other direction, and that is the reason he was able to get ట్యాగ్ అప్పుడే పో Not the best No, 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 to KD. drive, and there he will be spotted. Sahil ఎక్కడ Falcons. That is Sahil దగ్గర Limit ఉన్నారా picking off, and Sahil, he will survive. He needs 100 coins and he has it right in front of him. He'll quickly get it. Vending machine. He'll jump right to it and also get the player back up. But hey, it's not the best, and DRS spot. Team Apex Gaming, they are at a total of 122 points, 1 point away from Vitality, who lost in the previous game. And this time, if they want to keep that difference going, they need points. But DRS are not allowing. We said this. Every panel is spotting this out, saying the teams at the bottom become the troublemakers, and Sahiljat, big trouble for him. Oh, but you got to respect that Spider-Man action out of Sahiljat. He just disappeared from the crosshairs of Takuri, who was going in there for the flank. Pratik also can't No, find no, no, Sahiljat sound just yet. echo. How can he work off this 1v2? Sahiljat looking for Revive? the rest of the team members on the way back in. రివైవ్ ఎలా ఇచ్చాడు Survivor in ఓకే Sahiljat. రివైవ్ పాయింట్ He's ఏదో already got ఇది it. అది తీసుకున్నాడు అనుకుంటా Work done. ఓకే సోలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా రివైవ్ అవుతుంది కదా Him out before those revives got brought back through. You'll still have Team Apex Gaming making that run in this lobby. But run right now is Straw Hats KD on got Toll ఇచ్చేసాడు Gaming. రివైవ్ ఫుల్ స్క్వాడ్ Instantly రివైవ్ shutting majority of the players down, but thankfully Toll Gaming still have a last man standing who got revived before the squad got taken down. Mafia Now into stealth. He will instantly use his stealth bites. There is a vending machine right in front. So far, at least in the start, There you go. the Indian squads have had trouble. Very a long way to go for the time being. Revives being done all across the game. But right now, Shoto and Wolven together fight with Falcons.
Glue wall instantly. Valiant dash being used. Damage being done, but not the best weapons. But finally, Wolven finds the opening. Pina's down confirmation as well. And Falcons, who thought they have the advantage. Aurora వచ్చింది. And a surprise challenge from Aurora. My God! They shouldn't have won that, but they did. Wolven down, bro. Dropping the ball right Shorter there in revive that వెళ్తున్నాడు. instance. And Aurora dropping by in to keep them entertained. Revive. So the team అయిపోయింది full squad can revive. continuously recover their players right back in the game. OP. With the Drogon. No. Kicking, but just a knock. He'll be able to afford for himself. But the recovery play is solid for India. And Team Apex Gaming again. I mean, hiccup after hiccup, but they're still hanging on. They've not given up, and they're not going to. That's their entire ordeal today, because they know what they've done yesterday with history. It's time to pave future. And right now, DRS with a fight with Straw Hats. Picked up initial damage, want a confirmation, but an instant challenge coming in from Shock doesn't work his way. The charge buster. ఈసారి మనం esports room లో charge buster కూడా పెడదాం. charge buster చాలా బాగా యూస్ చేస్తున్నారు. Elimination that he'll confirm very soon, and Straw Hats will not be able to do anything. But Nil is trying his chances, trying his luck, but Takuri spots it. Drogon, charge buster, mag, every gun పెడదాం esports rooms లో. It's going to be crucial. Takuri running away because he knows he wants to get some distance before he goes with that charge buster. And finally he was ready, sends the shot, and Nil will also be down. 2 eliminations from Takuri. What a play by Takuri. He understood that he was at a disadvantage with the weapon that he had. Put enough distance between him and his opponent. And the Max 7 gets beaten down by the charge buster off of a phenomenal mechanical play. But Takuri still under pressure. This time it's the Woodpecker up against him. Can he get away? Does he go in for the bait once again? TC on the other hand. Team Secret eliminated. SHUL as Team Secret exits the lobby early. టీమ్ సీక్రెట్ ఒక్కొక్క మ్యాచ్ చాలు ఇంకా ఎలిమినేట్ అయిపోవడానికి టోర్నమెంట్ నుంచి. ఇంకా దెర్ ఈస్ నో రికవరీ ఈ స్టేజ్ లో, ఎందుకంటే ఇంకా జస్ట్ 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, దీంతో పాటు 3 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. 0 కిల్ తో చచ్చిపోయింది. ట్యాగ్ 2 kills, full squad revived, and total gaming 2 points. Metal scalding which is about to break down, and he's made it a fort for himself. Extra getting closer. SHUL లో ఒక డౌన్ అయ్యారు. Hook gun being used, jumps on top of it. A challenge again being placed. Takuri still holds off. How is he able to do this? But finally, they go for a 2v1. I think now chances are going to go off. But if he pulls this off, that's going to be a 1v4. If Takuri pulls this off, he is the real soldier. Finally gets taken down. And it took 2v1 to get that done. Man, Takuri, phenomenal plays. But of course, he's kept the team alive for long and entertained as the rest of the revives got pulled. Revive coin ledu. SHUL on the other hand up against the Titans esports squad. ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ? DRS ఉంది. As well as Bunny to hit those revives. Bunny just got brought right back in. He has to make sure he doesn't get caught out here. And Jack is close enough to the vending machine to bring Troll back in. And the squad scrambling around the battlefield to look for those revives as Bunny gets taken out once again. It is tremendous pressure on SHUL right now because they're out of coins. DRS is running in all directions that they can, and they take down Jack as well. That's Takuri once again. He's brought back into the game. M1917, and there's another player going out. The real soldiers right now commanding Kalahari, taking players down, points being taken away, chances and dreams maybe get shattered. And this is what I was worried about. కన్ఫైన్మెంట్ లో దిగుతున్నారు. ట్యాగ్ జీడీ తో ఫైట్ అయితే ఉండబోతుంది. స్టోన్ బ్రిడ్జ్ లో ఎవరు వేసారు. ఓ మై గాడ్, బిఎన్ స్పాట్ చేస్తారా? ఎవరు నాక్ అయితే ఇవ్వకూడదు. చూసారంట ఎపెక్స్ ని లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకున్నారు. మొత్తం స్క్వాడ్ అంతా మూవ్ అయిపోయింది. Outside that circle, confinement. You've got a little bit of a heat of battle, as well as in the maze. Lions up against TG. Total Gaming IQ. Only 2 eliminations in hand so far. Recovery after recovery. But nice. With Shanky to shine. Gomez King knocked down to the ground already. Della looking for that recovery. Pulls out the time turner in the nick of time. Max 7 in his hands. A little bit of an advantage there.
but he's not going to go in for the push since he doesn't have the backup on him. But knocks Shanky down to the ground, and Della's going to make sure he gets taken out before the pickup can come on through. Aztecs picked off as well, and just like that, the Lions turning the situation around. Toll Gaming don't know where Joka is, and Della with the Max 7 takes Vota. No chances over there for Toll Gaming. They thought all the players were right in front of them from Lion, but Joka was the one. He was the sniper. He was the stealthier one. Yeah. And all Mafia can do being a sniper for his own team is run towards a vending machine, collect coins, and get them back on their feet. SATUL have made it, and Toll Gaming, they have an opportunity, but they need to take every game with a stride of Booyah. This is a map they're familiar with. Back in India and out South Asia in general, Toll Gaming are known to dominate this. But so far, this start of Kalahari has not been great for them. Absolutely. Total Gaming is facing a total struggle at this point. We definitely talked about this. They started off the day with that one Booyah on Kalahari. But ever since that game, they've just been taking one step lower and lower and lower as far as their points are concerned. They did have a little bit Total Gaming అదే ఫస్ట్ బ్యాంక్ గేమ్ బూయా కొట్టారు తర్వాత అంతా తగ్గుతూనే ఉంది టోటల్ గేమింగ్ టోటల్ స్ట్రగల్ లో ఉంది అంటున్నారు. They do manage to bring back one more revive, but not a full squad just yet. But how much can they pull away here? SHUL troll up in the air, and nobody manages to catch him as Axel is just too busy aiming down at the Vitality players instead. Koja taken down and out of the equation. Diggs is close enough to the vending machine to pull him right back into the game. One more shot needed. M82B is going to reach behind the glue wall. But Diggs is well covered and will not be knocked down. Oh man, so close at the follow-up. Just take him down. Shoot with the BSK and the flag. Call. Coming in from the Axel, but Sibang right at the time puts the glue wall up. Koja could have been taken down, but thankfully, right in the nick of time, he makes his dip. And now a chase going in from Aurora Zuez, but it was a little too late, and Sibang has an opportunity. He puts the bullet through the VSK and gets back to confirm. Nice play coming in from Vitality to hold their position off, and Aurora, who had troubled Falcons earlier, thought they could do the same to Vitality, but Vitality are sitting at the top of the charts. Azriel also spotted Joel. Vitality eliminated last player. Now there is no chances of Aurora from making a comeback against Vitality. A fight here. Fantastic decision making by Vitality, going back in there for the reach on the revive. Koja called right back into the compound with the confidence instead of sending him to a different compound to play the revives instead. And they will eliminated by Aurora Esports. With that confidence, Aurora taken out way too early in this battle, and Vitality the ones to thank for it, and you will not have tag manch compound అయితే పట్టుకున్నారు. Nice. Much in this lobby. TG కూడా ఇంకా బతికే ఉంది 4 kills. SHUL good 4 kills. మంచిగానే నడుస్తుంది. ఇంకా 10 స్క్వాడ్లు అయితే అలాగే ఉన్నాయి. And also losing that fight, one after another, players being brought down to their knees is why Aurora is out. Chances now going out from their hands. If this continues, even though that 60-pointer was pulled off in just 2 games, will all be long lost. And I have to say, Vitality made a good play there in that compound. At base, you definitely have to be closer to the vending machine if you are having a rough fight like that. And they just had the opportunities to bring that revive back. And not only that, they could also stop the players from the side of Aurora from bringing their own players back into play. And since the whole squad was there, it was just a straightforward fight. And Vitality will not just stay at the top of the leaderboard, but they'll be alive and kicking to extend their lead up at the top. Extending points is Lion. And also on top right now is Della on the crane. This is a brilliant position for Lion. They also have a hit list activated. We saw them, they troubled Total Gaming, and the hit list is on Mafia itself, the last one standing. Oh, man. But he did bring his teammates back into play, so Total Gaming still have a chance, but with the hit list threat right behind them, it's going to be trouble. But look at this hold off. Command post looks like a base for action right now. Great rotation by Vitality. Falcons, on the other hand, scanned out here by the UAV, and they'll send their own out. And that does give them a tad bit of information. Straw Hats are within shooting distance as well, so the Bangladeshi squad just needs to be that bit safe. Right beside them, it's Titan Esports Club, 2 Bangladeshi squads beside the Falcons. Not looking good for Bangladesh right now. They'll have to play this one sneaky. Strowex from DRS, the shot from afar.
And they're actually ruling this lobby right now with the 12 eliminations. మంచి పొజిషన్లో ఉంది జోన్లోకి వెళ్ళాలా ఓ 8 జాక్ total డౌన్ eliminations in టీజీ the వర్సెస్ ఎస్ఎట్వెల్ ఫైట్ Oh, Toll Gaming on the other end. Aztec and Mafia will be there as saviors. రివైవ్ Chrono being అయిపోయింది used. ఓట్ ఆఫ్ రివైవ్ Aztec అవ్వాలి thankful to that M79 being pulled డిఆర్ఎస్ out. ఒక సైడ్ నుంచి He ఫైర్ will stall చేస్తుంది the fight, but if the fight ఓకే is back in హంటర్ front, రివైవ్డ్ that is బట్ SETUL Esports. మళ్ళీ పడే And ఛాన్స్ afar, ఉంది we spoke about this DRS. జోన్లోకి వెళ్ళాలి అన్ని స్క్వాడ్స్ లెఫ్ట్ నుంచి వెళ్తే బెటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫాల్కన్ ఉంది ఎలా వెళ్తారు ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ అండ్ ఎస్ఎట్వెల్ జోన్లోకి టోటల్ గేమింగ్ ప్రస్తుతానికి కిల్ అయినా నో ప్రాబ్లం బట్ ఎస్ఎట్వెల్ హ్యాస్ టు బతకాలి ఎలా బతుకుతారో ఏంటో మంచి హైట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఏం చేస్తారు కింద వైటాలిటీ ఉంది బ్రో కింద వైటాలిటీ అయిపోయింది ఎస్ఎట్వెల్ తెలిసిందే అన్ని సైడ్లు వాళ్ళకి పడిపోయింది అన్ఫార్చునేట్లీ వీళ్ళు కొంచెం లేట్ ప్రొటెక్షన్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్ అయితే పడ్డారు ఎస్ఎట్వెల్ ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ కూడా సేమ్ ఆ పొజిషన్లో చాలా కష్టం బతకడం కింద ఫైట్లోకి అయితే వచ్చారు బట్ ఓ వైటాలిటీకి వెళ్ళిపోయే ముందు వైటాలిటీకి అయితే ఒక పెట్టిపోయారు అబ్బా కిల్లులు ఇలా తీసుకున్న పొజిషన్కి ఇదే టోటల్ గేమింగ్ తీసుకుని ఉంటాను ఈ పొజిషన్ ఎస్ఎట్వెల్ కానీ వైటాలిటీ ఇంకా యాస్టెక్ని షాంకి బతుకున్నారు బాబా కష్టం Shanky and Aztec had healed, but their HP is slowly draining because they're still outside the play zone, and now Falcons have their eye on limit once again. 3 kills. Shot being taken, Riptide Rhythm goes right out, and Shanky will not be saved, make it 8 eliminations. Falcons taking the advantage right now as Aurora are out of the competition. SATL are out of the competition. They want to make their way back into the top 4. He has got ఫాల్కన్స్ వచ్చేసింది పైకి ఎస్ఎట్వెల్ 4th ప్లేస్కి వచ్చింది. The shots from Falcons who do have a vantage point. They do have the opportunity to look up. Lion కూడా 105 does come on through. Is that going to be free extra tag for the players who are on that high ground? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ట్యాగ్ వాడితే అండ్ లయన్ తో 4v4 ప్రాపర్ ఫైట్ అయితే జరుగుతుంది పక్కనే షాట్స్ కూడా ఉంది గాల్లోనే కిల్స్ ఇచ్చారు టోటల్ గేమింగ్. Lions haven't smashed down the defenses of Team Apex Gaming just yet, but they don't want to take advantage of the situation that they have because this situation can turn around real quickly. They have no idea who's in this house. Lions have an advantage here. We spoke about Falcons. 11 points is what they've gotten. 10 for Lions on the other end. Yeah. And they are the closest to also make it in the top 4. While Falcons want to cement themselves, Lions want to make an entry. The best team from Latin America. Bro, the landman should have better. This time it's going to be Joker with the highest number of eliminations. 5 in total, but Flash Freeze being used to stall them outside. And Team Apex Gaming do not want to give them any entry. Just one landmine right now. And a bolt maker being called will force a fight. But on the other end, Falcons have another intention. It's Gun Dynasty who gunned down the players of Toll Gaming, and Pina runs right in. Veena is taken down, Shiro as well. Penel's now spotted. And with his position compromised, I don't think Gun Dynasty will have an opportunity. Now, unfortunately, Gun Dynasty just got annihilated. David 444 loses his life as well. That A12 more pop was just too much. ఓ లయన్ ఇక్కడికి వచ్చింది అమ్మయ్య. ఎపెక్స్ బతికే ఉంది కదా. ఎపెక్స్ కూడా బయటకు వచ్చింది. ఎపెక్స్ బూయా కొడితే ఇంకా మనం సెక్యూర్ చేసుకున్నాడు గైస్ పొజిషన్ అయితే. మనం కిల్స్ చేయాలి ఎపెక్స్. గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేటెడ్. బట్ ఇది ఉంది కదా ఫాల్కన్స్ టాప్ 1 కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు. The underdog Straw Hats still alive and kicking in this lobby. Troublemakers is what we'll get till the very end game. ఓ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఎలా ఉందమ్మయ్య. ఎపెక్స్ సైడ్ జోన్ వచ్చింది నైస్ ఒక్క స్టాండర్డ్ కవర్. టూ హాట్స్ డిసడ్వాంటేజ్. But nades being tossed, damage being done. Could be a good Riptide Rhythm. Should break open the defense. ఓ నేడ్. ఓ కిల్స్ వచ్చినాయి. ట్యాగ్ షోటో కిల్ చేశాడు, అల్వినో కిల్ చేశాడు నైస్. That is a 3-way standoff to eliminate. ఎపెక్స్ అక్కడే ఉంటే బెటర్ కదా జోన్ వాల్ సైడే కదా. ఎందుకు మూవ్ అవుతున్నారు? ఓ డైరెక్ట్ ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. ట్యాగ్ రష్ చేసింది. 17 elimination strong. Trying to quickly reposition Limit, trying to play the flank, but he is going to be chased. On fire. They let go of their high ground advantage to Team Apex Gaming. KD got me the rush. Over for them a tad bit early, but the recovery plays have been phenomenal for this Shoto down. And they want to make this a solid booyah for India once again on this survival stage. Oh, Joker behind enemy lines. Team Apex Gaming already has OP kill. 3v4. That's Team Second Apex position. Gaming after losing Shoto, still holding their front. And now they have an opportunity. We spoke about Falcon cementing it. But oh, okay, got down. Fulvin down. Fulvin also down.
కమన్ ఒక కిల్ ఓ పర్లే వెల్ ప్లేడ్ 21 కిల్స్ కానీ ఫాల్కన్స్ చాలు బాగానే వెళ్తుంది టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ చాలా పాయింట్స్ చేసింది కానీ ఫాల్కన్స్ ఈ మ్యాచ్తో చాలా ప్లస్ అయిందని చెప్పాలి క్వాలిఫై అయిపోయినట్టే వాళ్ళు కూడా దగ్గరికి వచ్చారు అయితే ఫాల్కన్స్ ఎపెక్స్ వైటాలిటీ 3 కొంచెం బాగున్నాయి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాయి 4th ప్లేస్కి ఎస్ఎ12 కానీ అరోరా ఎస్ఎ12 లయన్ ఇంకా ఇవన్నీ 3 పోటీ పడతాయి They'll be one of the top 4 teams that makes it in there to have an opportunity for exactly that. Yep. This is their opportunity. The very first season, they were the champs. ట్యాగ్ ఒక మిస్టేక్ చేసింది ఇక్కడికి రాకుండా ఉండాల్సింది వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ పొజిషన్లో ఉన్నారు బట్ ఎందుకు రొటేట్ అయిపోయింది మీదకి పోనీ అంటే కేడిగోడ్ ఇక్కడ ఉండి యాక్చువల్లీ ప్లాన్ ఏంటంటే రషర్స్ వెళ్ళి అక్కడ కేడిగోడ్ వెనకాల నుంచి కవర్ ఇవ్వాలి హోల్డ్ ట్యాగ్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేయాల్సింది అక్కడే అడ్వాంటేజ్ ఉండేది ఫాల్కన్ మీద వచ్చేటప్పుడు కొట్టేది గుడ్ మార్నింగ్ అన్న గుడ్ మార్నింగ్ And if you look at what Team Apex Gaming was able to do in this match is show us a fairly good comeback, right? After getting just 1 placement point in Bermuda in the previous game, they have managed to get into that final circle. So IGL KD got call adi. Although they don't walk away with a massive rush chesandi నేను అంకల్ చూసుకుంటాను 33 పాయింట్స్ ఎపెక్స్ 16 పాయింట్స్ వచ్చినాయి టోటల్ గేమింగ్ 14 పాయింట్స్ లైన్ 19 పాయింట్స్ 33 పాయింట్స్ అంటే ఫాల్కన్స్ దెన్ ఇంకా సెట్వెల్ చూసుకుంటే Oh yeah, I think Lions still has an opportunity. If Team Falcons were taken down, maybe Lions made a push towards the top 4, could have been an opening, but unfortunate their movement itself inside the compound, if they could have held off, because we knew SC12 5 points వచ్చినాయి unfortunately vitality 10 points DRS 12 points Aurora 6 points మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్తాం లేదా ఫాల్కన్స్ ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చింది they started losing their numbers, but you have to give it to Falcons, right? We've been seeing them since day one, not the best performance, and that is the reason they're here in the survival stage. We saw Limit barely performing, but today Limit's performing, Pina is performing, and everybody doing brilliant stuff. And to hear this, tag ఎందుకన్నా అంత దూలా let's send it over. కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది ఫ్లాట్గా ఉంది చైర్ What's up, everyone? Carol Bombshell here, and I'm back now in a different place in the crowd where I meet some friends and also some Free Fire content creators. All the way from Latin, I have here my beautiful friend Chronocopia. She's also a host. And Ellie, that came all the way from, where are you from? Ecuador. What a beautiful place. Okay, so how do you guys enjoy EWC this year? Well, it's much crowded than last year in Arabia. There's much more people here, so it's really much more exciting, I guess. It's really nice. La verdad, súper increíble. Me da mucha como orgullo saber que la ఇండియాలో ఏది గెలిచినా పర్వాలేదు y pues estamos con todas las energías para poder ఇండియాలో ఏది గెలిచినా పర్లేదు She says she's really excited and is also very proud because Latam has 2 teams నని ప్రొడక్ట్ లో representing ఫ్లోకెన్ the నో region, ఆర్ ఉంది she's really happy to be here. Amazing. And how much confidence you guys got right now that the 2 teams from Latin are gonna make to the grand గెలిచినా finals? పర్లేదన్న Well, I'm really confident. It's really hard. I was just looking over the table now, see the points and so, but we are so confident. ¿Qué tan confiada estás de que los equipos de LATAM puedan pasar a la final? 100%. 100%. O sea, realmente es como que Jules tengo la toda la compañía fe de que por lo menos Lion nos tiene que hacer llegar a la సెట్యూలోకి final. పోయా 20 ప్లస్ kills ఇంకో గుడ్ గా Lion is going to ట్యాగ్ get to the finals. ట్యాగ్ వైటాలిటీ సెట్యూల్ ఫాల్కన్ Saying to me that you are cheering for Lions over Gandhi Dynasty? సెట్యూల్ ఒక్క గేమ్ ఒక్క గుడ్ గేమ్ That she has a preference? No, I want to play that now.
Dice que si tenés, que si preferís o crees que Lion va a estar por encima de Guns Dynasty, si tenés una preferencia por Lion. No tengo una preferencia, pero en vista de que tuvieron un problema con el participante, bueno, en uno de estos casos un Entiende, guys. jugador estaba incompleto, entonces justo eso es lo que les puede estar haciendo fallar, pero no porque tenga alguna preferencia. Okay. She says she doesn't have any preferences. She says she trusts much more No, top Lion three because of lonely charter. the way they're playing right now, and they're much better. Like have much more. లేదా మనీ ఏం కాదు ఫ్రీగా వస్తే చేయండి లేదంటే That's లేదు probably జ్యువెల్స్ correct. All right, just one more question, and I will let you guys cheer for your beautiful team. So, I want to know if you guys have prepared anything special to be here in the crowd and screaming, "Go Lions, go Gandhi Dynasty." Anything in special? I don't have anything. No. Pregunta si tenemos algún cántico o algo para hacer cheering a los equipos. Okay, por el momento no, pero... No. You had one. You had one. Sí, vos tuviste uno. Un cartel. She had one of these that said, Gams King, I am your game queen. Whoa. Yeah, she did. Is that a romance here? Oh my gosh. She did that. Yes. Game is king. Looks like you have a biggest fan here in the crowd. No. Oh my gosh. Maybe she's gonna fire up Games King. We'll see, guys. Back in the studio. Thank you, Carol, for that amazing interview right there with some of అన్న the మంచి టోర్నమెంట్ lifetime యాప్ fan చెప్పు base అన్న అంటే showing గేమ్ up. గెలిస్తే Sadly, కాయిన్స్ Lion ఇస్తాడు has కాబట్టి not been able to show up with the booyah, ఇప్పుడు but చేస్తాలే maybe we ఇప్పుడు still ఏదైనా have two దొరికితే more games. మంచిది We were asking earlier, we wanted to see Falcons show up with the booyah. Boy, did we get an answer from them. Finally, first ever booyah of the day for Falcons, as well as the first in the tournament, if I'm not mistaken, because they did not get any during the group stage. So insane. this is such a wake-up call for them. This is why Falcons, we should really have some faith in them because they do have what it takes. And I mean, looking at the competition right now, it's so close, a very close call to the top, because right now, Leon is following Falcons by just 9 points difference. I mean, 110 for Falcons and 101 for Leon. The difference is very thin, and I really like what they're doing with their strategy. I think, of course, Neptune can touch on that. Yeah, one thing I've seen from Team Falcons right now, and this has been one match that really fortified that thought, is Team Falcons understand what needs to be done to be able to get into the next stage. Because even if they miss it the previous one, they were very, very close. So there's a lot of contenders in there, especially the top dog coming from the same region. But right now, they know exactly how well they can fight against these teams. And getting that booyah is one factor. Though it's not the end just yet, they can maintain that top spot. They definitely can maintain that top spot, especially if Vitality end up getting eliminated earlier on. Oh, like shot it ended up కొట్టాడు. happening in that last match. But let's look at the overall ranking as that's booyah. First place Sends వచ్చేసింది Team Falcons Falcon. all the way to the top with 143 points. The top 4 will be moving on to the finals. Everybody gets to go home, even though they don't want to, but that's the way it's gonna crumble. SZ12 5th పొజిషన్ లో ఉంది. SZ12 లైన్ ని కొట్టాలి అండ్ అపెక్స్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఇక్కడ. Last match just didn't go their way. Yeah, a lot changed in just one game. I mean, the difference is As so real. Team Apex Gaming Everyone, ఇంకొక of course, booyah. wants it, Set. SZ12 wants to booyah get through set. to the next సరిపోతుంది ఇంకో stage రెండు and get out గేమ్లలో. of the survival stage. But I have to say, Team Fatality, they have been very consistent, and it would suck to see them get knocked off. I mean, let's take a look at that points. Leon, of course, they have been kind of reckless in the beginning of the competition. Of course, today they also have some bad calls. I mean, ఏంటి బ్రో ఈ Games స్పోర్ట్స్ King గురించి and, మాట్లాడితే ఫ్రెండ్స్ ఇపిలా what was చూస్తున్నారు. the name again? వాళ్ళకి తెలియదు అంతే బ్రో దీని గురించి. Your cause was అంటే a bit వాళ్ళే attention to చూస్తారులే their బ్రో. surroundings, but I think అయితే they నువ్వు are ఆడి now ఒక starting to నువ్వు really ఈ pick స్పోర్ట్స్ things టీమ్ up. తయారు చేసి నువ్వు ఆడి ఆ స్టేజ్ లో ఉండు అప్పుడు నేను ఈపీలో కాదు హీరోలా చూస్తారు. As well, because of how close that leaderboard is. Right now, it's SAUL నువ్వు నీ esports దేశానికి chasing రిప్రజెంట్ them చేయి by లేదంటే 4 FFMSC points. లో ఆడు. That's nothing. సంపాది Considering బాగా those two ఆర్గ్లో matches, జాయిన్ అవ్వు and వాళ్ళు considering లాక్స్ లో SAUL సాలరీ ఇస్తారు does have అప్పుడు 2 booyahs today, ఎలా చూస్తారో they just నిన్ను need to find a way to be more అప్పుడు చెప్పు. consistent because we could end up having 2 Indian తెలీదు squads వాళ్ళకి in the తెలీదు అది మన finals. తప్పు కాదు. Going into the last 2 matches, we have Nextera and Solara. With that in mind,
we also saw the teams that were in the second page, Neptune. And these teams, I think for most of them, it is going to be their dream of going to the finals is going to be ending here. So they're going to be taking on a different role that we were able to talk about with Husky earlier, and that is that spoiler role. That is the team that's going to end up taking points away from those squads that are trying to get into the top 4. We just saw Straw Hats being able to do that. Even though they might not have an amazing performance, being in the top 4, being in the top 5, they are going to be taking those points away from the squads that want to be in top 4. Yeah, we'll have to see though, because last time we went and that's those specific maps, only top 4, especially next there, only the top 4 did manage to get a lot of points in there. Solara though is something different because since it's new into the game, though not fairly new, but it's the newest dance and that we have, there's still a lot of teams that రెండు గేమ్లే కదా ఉంది కొంచెం బ్రేక్ తీసుకుంటున్నా ప్లేయర్స్ కి ఆడి బ్రెయిన్ చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా బ్రో అందుకే కొంచెం కూల్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎక్కువ టైం బ్రేక్ ఇచ్చి off those circles. And only one team I think is taking the middle. It is Team Apex Gaming. So if Team Apex Gaming will be able to continue that, then they can just farm off all the points out of the teams that's coming in. Yeah, and Apex Gaming, I mean, it is a force to be reckoned with. Something that I did not expect, honestly, coming into the EWC26. But hey, I was wrong. I have to say, I'm sorry to Sam or Lucifer. I think they are really making it hard for the other team to gain some points because they truly are a distraction. And a good one, that is, they know exactly how to be disruptive, to be at the right moment, to disconnect the plan that the other teams have planned for the map itself. Yeah, there's one thing that we were talking about when it comes to regions. But there are some strategies coming from their own regions that could or could not work in competition just like this. And it seems like for those coming from India, like Team Apex Gaming, SAQL, it just needs a little bit of adjustment. It just needs a little bit of tweak and they'll be able to make it work. And it seems like it's working. Also, can we talk about Aurora for a second? I mean, back-to-back Booyah really is something, right? But what happens లోన్ next? గేమర్ బ్రో మొన్న Kinda లైవ్ surprised me పెట్టినా too. చూడకుండా నీ లైవ్ చూస్తున్నాను అంత ఇష్టం బ్రో నీ లైవ్ అంటే Tag was able to play next year. I remember last time we Thank played you next so year. much, bro. It was Love him you. that was able to get the booyah. So is Tag gonna show up again, or is somebody else gonna be showing up? As we're gonna be sending it over to AJ and Lucifer. Thank you so much, guys. This is match number 9. We see Solara in front of us now, AJ. And this is an exemplary game coming through because Falcons, after flapping their wings, they made it to the top, leaving the bottom chances open now. It's the floodgates that will start here in Solara. Absolutely. Let's And go, I also Solara had map. a little prediction moment there. I predicted a back-to-back booyah for them. Yeah. Unfortunately, I was supposed to say Bro, a ఇప్పుడు ఏం back-to-back అవ్వదు. ఇప్పుడు performance watch with party eliminations, చేస్తున్నాం, మనం ఏం right? Because చేస్తున్నాం? they picked it up on Bermuda, hitting a total of 19 and then ramping it up a tad bit more with 21 eliminations plus the booyah on Kalahari. Can they go now 3 games back-to-back where they continue to tag show in us middle of the game. exactly what they're made of? The champions of 2024 wanting to make a mark here in 2026 as well. But of course, it is not going to be easy. I think Vitality wants the spot back from them. And TAG, Team Apex Gaming, looking to be the Apex Predator by the end of the day so that they can get the opportunity to succeed. When you talk about Solara, we saw ఏదో రీజన్ SAQL getting చెప్తుంటారు their booyah just yet ఏమన్నా ఉంటే ఒక పాయింట్ లో and now they have an పోయిందంటారు అంతే opportunity again. Even Team Apex Gaming have good eliminations that they've managed to ఆ get ఒక పాయింట్ 17 ఇప్పటికీ in కవర్ total. అవట్లేదు So కమ్యూనిటీలో Solara should be a good game for both these Indian squads. జరూన్ వెయిటింగ్ టు సపోర్ట్ చేస్తున్న ఇండియన్ టీమ్స్ కి బ్రో India will be able to rise up. అండ్ ఇండియన్ టీమ్స్ లో ఎవరికి అంటే 3 టీముల్లో కొంచెం ట్యాగ్ నాకు బాగా ఇంప్రెస్ చాలా నచ్చింది టీం భారత్ అండ్ ఎస్ఎట్12 కూడా చాలా సూపర్ గా పర్ఫామ్ చేశారు ఈ రోజు అయితే ఇంకా వాళ్ళు దగ్గరికి అయితే వచ్చారు చాలా క్లోజ్ ఆ ఒక్క పాయింట్ అన్న సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు సో చూద్దాం ఇంకా లాస్ట్ 2 గేమ్స్ కమ్స్ ఎస్ఎట్12 కనుక బాగా పర్ఫామ్ చేసిందంటే ఎస్ఎట్12 కూడా క్వాలిఫై అయిపోతుంది ట్యాగ్ కూడా లీడ్ సెకండ్ ప్లేస్ లో అయితే ఉంది ఒక 2 గేమ్స్ జాగ్రత్తగా ఆడాలి 2 గేమ్స్ లో ఎనీథింగ్ కెన్ పాసిబుల్ రెండు టీంలు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు So that they can rake up their points, because if you really look at how the team has been performing so far, they had a great start, but the past 3 games they've barely been able ఎస్ఎట్12 ఫైట్ లో ఉంది టీసీ తో Harvesting right now could be eliminations. Noor, super low. We spoke about that they got a booyah here, but Titan Esports Club, they're challenging a bold maker down. being used. Nejad is down. Nice. That should Troll be down confirmation. చేశాడు. And Troll says yes to it. And now Revive it. Kutush with a quick revive, and Titan Esports Club forced to back off on this fight, but I don't think SATUL will back off. They have the advantage. Bold maker being used, and now Jack, they were waiting for him to run in. Noor following that through. టీజీ వాటర్ డౌన్ On the other hand, bumping into TG.
Total Gaming Eye goes Shanky does down. not get away. Not enough glue walls on him to play the defense as well. Mafia's going to be spotted out. Mafia down. And the cord is going to be more than enough for David to put him on the ground as well. But the squad is still alive and kicking. One final survivor in Aztec. He's got 1,000 coins on him. Can he get 200 more and pull the full squad back in? దొరుకుతాడు దొరికేస్తాడు దొరికేశాడు VSK in hand. And it looks like this might just be an early end for TG. Stealth bites being used. Aztec will not see him coming. It'll be tough for him. He's trying to quickly heal himself. It's done. Total Gaming. It is going to be Benel. End of the tournament. Inకొక game. Aztec spots him. Monsters are being used. And Gun Dynasty have him surrounded. Aztec in one of the vehicles, but he will fail to put that boost towards the vending machine. And Total Gaming Esports IQ, they get eliminated once again very early. And this was match number 9. And unfortunate, their chances of going up the ranks doesn't look to be possible. Let's just say it is absolutely impossible to get into the grand finals right now based on where they sit on the leaderboard. It's a monumental task to squeeze this Sexual cycle is their way in there, eliminated. and Total Gaming is eliminated from the tournament, whatever guys. Husky said earlier is going to be 3G possible for సార్ the అయితే squad. eliminate Just have to అయిపోయింది. play spoilers. But the question is, who are they going to go in and annoy with a couple of spoiler plays later on? SH12 5th ప్లేస్ లో ఉంది. ఇంకా లాస్ట్ 2 గేమ్స్ To show up and పెద్దగా put పాయింట్స్ their name డిఫరెన్స్ on అయితే the లేదు. board, get us లయన్ to అయితే scream. మనం కిల్ చేయాలి. Grabs నెక్స్ట్ name out a tad జీడి bit more. ఈ But of గన్ course, if డైనెస్టీ you look కూడా at how Gun కొంచెం Dynasty has been ఎక్కువ performing so far, అదే the recovery పాయింట్స్ is చేయకూడదు. real. అప్పుడు SH12 ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఇప్పుడు లయన్ ఒకటి మనకు చచ్చిపోయిందంటే SH12 పైకి అయితే వెళ్తుంది. Number of eliminations on their side. Aurora up against the Rail Soldiers now. DRS Troex. అరోరా కూడా చాలా ఎక్కువ పాయింట్స్ చేయకూడదు. అరోరా డామినేట్ చేసిద్ది. యాక్చువల్లీ అరోరా కూడా మంచి ఫైర్ పవర్ ఉండిద్ది. సో అరోరా కూడా ఛాన్స్ ఉంది. SH12 లీడ్లో అయితే ఉంది ప్రస్తుతానికి. స్కోర్ కొంచెం ట్రోల్ అదే సేమ్ ఇలాగా కిల్స్ చేసుకుని లాస్ట్ వరకు వస్తే చాలు ఈజీగా అయిపోతుంది. కొన్ని లయన్ని కానీ అరోరా కానీ వాటితో క్లాష్ చేసి వాటిని తీసుకుందంటే ఇంకా మందే పొజిషన్ SH12. లయన్ ఒకటి కిల్ అయిపోవాలి ఎక్కడ ఉందో కానీ. లైన్ కూడా కిల్స్ చేసిన 3 కిల్స్. And I think Aurora will stand their chance in the top 4. ఓకే లయన్ ఇక్కడ ఓ అబ్బా 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 ముగ్గురు నాకు Man, oh man, we were talking కార్ about 98 బాదాడు. కార్ 98 తో ఇక్కడ వైటాలిటీకి ఫాల్కన్ కి అవుతుంది. And now when we talk about delivery, it's going to be Benel. We saw how he stood against the Falcons, picked up eliminations in that final fight, and he's now delivering once again. And Falcons are also in the mix. Vitality. This is troubling for them, but however, holding out for the time being is going to be Koja. Vitality call for the Bolt Maker. They've got the lightning zone advantage here up against Falcons, but the problem is Gun Dynasty is the third party in the situation, and they are looking to farm, and farm they will do, picking up player after player. But Nell's on the high ground. నేను గోల్డ్ ట్రయల్స్ ఆఫ్లైన్ లో ఆడిన విన్ అయినా బ్రో. యాక్చువల్లీ ఆ రోజు సోను లేడంట. సో కొత్తగా వచ్చిన ప్లేయర్ తో సరదాగా ఆడించాడు. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే సోనుతో ఆడతావు 1v1 అదే గోల్డ్ ట్రయల్ బ్రో. Their brothers who got taken down and out of that situation. Vitality will be able to scramble as well and get away from the heat of that battle. All Vitality ఒకే ప్లేయర్ ఉన్నాడు. DRS కూడా వెనకాల వస్తుంది. We did see some phenomenal survival gameplay out of him. Can he pull that off once again? Someone fire genera DRS. On the other end, Gun Dynasty. While we were talking about Lion having a chance to stay in the top 4 along with SH12 maybe making their way in, Gun Dynasty they had SH12 kills చేస్తుంది బ్రో. they already have 8 in total, meaning 5 kills చేసింది అప్పుడే. ఇదే కావాలి మనకి SH12 నుంచి. Vitality eliminated. SH12 getting eliminations because they need ఓ జాంటీ ఎగురుతుంటాడు వెనకాల. 9 కిల్స్. వావ్. స్టో హాట్స్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. 4 కిల్స్ ట్రోల్ వచ్చేసరికి. To a challenge in the top 4. This has to be their map. They've already hit a booyah here. 2 booyahs in the survival stage, and they can make it 3 if they continue on the exact same trajectory. Alu looking to make sure he takes the eyes out of the skies. OP 4th పొజిషన్ కి వచ్చేసింది SH12. The Lion squad dropping by in to say hello to them as well. Lion versus SAQL. Definitely looking to replace them in the top 4 by the end of this game if they can continue their progress with those eliminations. TV tower so clustered, but on the other end, look at Windmill. Gun Dynasty, they know they will go all out for everything. ఓన్లీ వైటాలిటీ కూడా థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి ట్యాగ్ కి ప్లస్ అది.
సో వైటాలిటీ కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా ఏమన్నా లాస్ట్ గేమ్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తే. ఎస్12 అయితే అరోరా గేమింగ్ క్లాష్ 100 నలుగురు ఉన్నారు అక్కడ. లైన్ ఒకటి ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి, దెన్ ఎస్12 కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నట్టే ప్లేస్. But Nell will be able to open things up in the car 98. TZ on the other hand up against Pratik. Disadvantage with the numbers. They also pop the Steffi. The painted rep is going to keep them safe from all of those grenades. And Pratik still alive. And the Valiant Dash helping Blade. Line is coming. Right behind him to take him down. Falcon ఇక్కడ GD కూడా చచ్చిపోవాలి. GD 11 kills అంట గన్ డైనస్టీ. గన్ డైనస్టీ అది కూడా కాంపిటీషన్ ఇస్తుంది. ఓ ఫాల్కాన్ చూడొచ్చు 12 points గన్ డైనస్టీ. He is the one who got the Falcons to booyah. A last 1v3 clutch and now he doesn't even get a chance. Tag 140 points. Today both with Lion and Gun Dynasty looking forward to their top 4. S12 చూసారు అసలు ఆగట్లేదు. S12 హంటింగ్ లైన్ కి S12 కి జరుగుతుంది. పొజిషన్స్ జస్ట్ మారుతూనే ఉన్నాయి 4 and 5. Lion looking to do exactly that. Now SHUL again, this is their team looking to conquer the day. Looking for the third booyah in this bro ఏంది బ్రో చేస్ చేస్తున్నారు అరోరా గేమింగ్ ని. Exactly what India's got. అగ్రెషన్ అంటే ఇది అగ్రెసివ్ గేమ్ ప్లే అంటే వెహికల్స్ తో చేజ్ చేస్తున్నారు. మొత్తం అందరూ వెహికల్స్ వేసుకుని వచ్చారు. ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. గన్ డైనస్టీ కూడా సేమ్ స్ట్రాటజీయే, ఫుల్ రషింగ్ ఆడుతున్నారు. కిల్స్ ఎన్ని చేసుకోవాలి అన్ని చేసుకుంటున్నారు. ఒక్కసారి గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేట్ అయిపోయిందంటే ఒక టీమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవుతుంది. ఓ ఇద్దరు నాక్ చేశాడు లిమిట్. ఇంకా ఒక్క ప్లేయరే ఆడు అయిపోతే ఇంకా అయిపోయినట్టే. గన్ డైనస్టీ ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ. ఫాల్కన్ కి ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. గన్ డైనస్టీ ఈజ్ ఎలిమినేటెడ్. వావ్ గన్ డైనస్టీ అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. చాలా తక్కువ పాయింట్లే, నో ప్రాబ్లం గన్ డైనస్టీ. అండ్ లయన్ ఒక్కటి ఉంది ఇంకా అది ఎలిమినేట్ అయితే S12 కి ఇంకా పొజిషన్ కాపాడుకున్నట్టే. అండ్ ట్యాగ్ అయితే ఈసారి కొంచెం సేఫ్ ఆడుతున్నారు ఎందుకంటే పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తే చాలా ఎక్కువ కష్టపడక్కర్లేదు. ట్యాగ్ వచ్చేసరికి S12 4th and tag on 2nd place. Wow, what we are seeing అసలు ఏమన్నా అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను 2 టీమ్స్ క్వాలిఫై వరకు వెళ్తాయని. ఇంకా అయితే ఎర్లీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోకూడదు, ఇంకా ఉంది మ్యాచ్. లయన్ ఫాల్కన్ తో ఫైట్ చేస్తుంది. ఇది మెయిన్ మ్యాచ్ అప్. ఇప్పుడు లయన్ కనుక చచ్చిందంటే ఇంకా S12 కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒక డేలా ఓకే డ్యామేజ్ పడిపోయింది. పెన్నా ఓ నాక్ అయ్యాడు. డేలా నాక్ అయ్యాడు. వెహికల్ తీసుకున్నాడు. మై గాడ్ వీళ్ళేంది ఫాల్కన్స్ ని కొట్టేలా ఉన్నారు. ఫాల్కన్స్ ని కొట్టారు యాక్చువల్లీ. ఓ మై గాడ్ ఏదో ఒక స్క్వాడ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి. లైన్ చచ్చిపోవాలి. పర్లేదు ఇంకా S12 బతుకుంది కాబట్టి లాస్ట్ లో అయినా సరే క్లాష్ అయితే అవుతుంది. ఇంకొక స్క్వాడ్ తోటి టీమ్ సీక్రెట్ తో అయితే 4v4 ఫైట్ అయితే ఉంది. S12 వాళ్ళ లైక్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే చాలా సూపర్ ఉంది ఈ మ్యాచ్. చూద్దాం ఈ టీమ్ సీక్రెట్ ని కూడా కొట్టారంటే ఓ జాక్ నాక్, బన్నీ నాక్, ట్రోల్ ఒక్కడే ఎస్కేప్. S12 యార్ ఒక్క సెకండ్ లో ముగ్గురు అయితే నాక్ అయిపోయారు. టీమ్ సీక్రెట్ అయితే యూజ్ చేసుకుని ట్రోల్ చాలా కష్టం. స్లైడర్ అయితే తీసుకోవాలి. అయిపోయింది. ఐ థింక్ 4 ఉన్నారు. ఎలిమినేట్ అయిపోయింది S12 అన్ఫార్చునేట్లీ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఒక రాంగ్ మూవ్ టీమ్ సీక్రెట్ తో అనవసరంగా ఫైట్ పెట్టుకున్నారు. రషర్స్ అయితే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో నాక్ అవ్వడం వలన S12 అయితే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇట్స్ వెరీ బిగ్ అండ్ రాంగ్ మూవ్, చాలా రాంగ్ మూవ్. కొంచెం హోల్డ్ చేస్తే పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం చాలా కిల్స్ అయితే చేశారు. బట్ మూవ్ కొంచెం ఓవర్ అగ్రెసివ్ అవడం వలన చనిపోయారు. అయ్యో లాస్ట్ గేమ్ చాలా ప్రెజర్ ఉండేది ఇప్పుడు S12 మీద. లయన్ అయితే కొంచెం తక్కువ పాయింట్స్ అయితే చేయాలి. లయన్ హ్యాస్ టు ఎలిమినేట్ ఫాల్కన్స్ అయితే కొట్టారు ఇందాకే. లయన్ ఒక్కటి చచ్చిపోతే S12 కి చాలా ఛాన్స్ ఉంటుంది. లయన్ ఒక్కటి ఇది ఒక్క స్క్వాడ్ 10 kills చేశారు అప్పుడే. They brought back their team members and now they are gunning to make sure they solidify their position on that number 1 spot. Third place కి వచ్చేసింది guys. Survival stage leaderboard. Tikui takes Jun out. Axel's dropped as well. Team Secret now aiming. Aurora done again. Tag and it looks like Team Apex Gaming is going to clean up the rest of the players here out of Malaysia.
If Team Apex Gaming do this, this becomes an unintended chance for SATUL to get back into the top 4. Oh yeah. Putting Aurora out is going to be very crucial. And this also will get points for Team Apex Gaming to make sure they will be in the top 4. 140 in total. They find the very first by taking down Aurora. Zuez and Azriel, they just cut sound. Let Team Apex Gaming be. And they as well decide that, hey, this is not a fight that we need to push for because we are inside the circle. That too, dead center of it. If somebody else sees us, jumps us when we are fighting, we will be done for. Absolutely, man. Falcons look at this survival play, but at the moment outside the circle, and they're going to tank a ton of damage as they try to get in. And the worst team to encounter on the way in is going to be Lions, who do have the snipers on their side against the vehicles. It's going to be a massive advantage, and that advantage will be played perfectly. Falcons instead out. of the Lions, it is TEC, Titans Esports, picking off the Falcons players one after the other. Teams at the top, if they get their points taken away, teams at the bottom, instantly a chance open up. Tag, what can you do? Can you dominate this lobby? Taking a look at this replay here, this is how Aurora lost their opportunity to really dominate the circle as they took their jump pad for a quick rotation, punished by Team Secret midway. Team Secret's Lion gonna ఒక్కటి work కనుక off of ఎర్లీగా that. చచ్చిపోయింటే And because of SATUL కి ఏ that ప్రాబ్లం punisher, ఉండబోదు. Aurora right beside the vending machine, but he can't cash in just yet. But Oh, trying line to ikkade cash in undiga. towards the position is going to be Team Secret. They did spot Aurora already making a jump, and now they will have an idea because they did spot a player through the window. That's going to be Team Apex Gaming. But Tag do not want to let Team Secret get closer. Team Secret also wants their chances. How far are they away from the top 4? That is 33 points as of now. ఈసీ మూవ్ అవుతుంది, లైన్ కొడుతుంది, లైన్ ఇంకా Meaning కిల్లర్ they వచ్చి need ఎలా a ఉన్నాయా? 30 plus booyah here if Team Secret want a chance for Vietnam to get back into EWC26 Paris on the grand finals. And LATAM still alive thanks to the Lions. Line 125 points on the leaderboard, looking for more. 13 eliminations already in this game. Can they walk away with a booyah? Looking for their very first one here in the survival stage. Games King alive and kicking. No. They're definitely TS on మూవ్ fire as far as the అవుతుంది, eliminations is ట్యాగ్ concerned ఉన్న in హౌస్ this లో. final circle. Team Secret under pressure. బాబా Games King's gonna ఒక get డౌన్ sprayed down. Courtesy of PLS1, but the time turner will save them. స్కాలర్ వేసారు కానీ నో Doesn't యూస్. touch them just yet, and the recovery is strong. Trying to answer back. Team Secret, they will be in trouble. But on the other end, it is Titan Esports Club who are picking off Go down. DRS. This becomes an opportunity for Lion who act upon it instantly. Hongam's taken down. That is Team Secret being picked by Lions one after another. DRS Now eliminated. Azriel as well as Zuez have a chance. They decide to step out but instantly get hit. But Kotosh on the other end, Team Secret are also getting picked. They did lose their 2 players to Lion, and now it comes down to the last player, Nan7. He's getting closer to Aurora, but right above our Titan Esports Club, who all decided to power through and steer this game against Team Secret. Not giving up just yet. Titans Esports Club alive and kicking, far away from the top 4. But they will look to pull away as many points as possible. Can they walk away with a miraculous booyah here for themselves? They're far away from all of the action, and they'll have a great positional advantage for the rotation, but they'll have to get away from their natural defense and ఎవరికి start అడ్వాంటేజ్ using జోన్ up some of వచ్చేసరికి their resources. And their ఓ biggest ఎపెక్స్ మూవ్ competition అవ్వాలి, is gonna be తిన్నంగా మొత్తం Lions. ఎపెక్స్ 15 మూవ్ అవ్వాలి. eliminations in కింద hand. స్క్వాడ్ కూడా ఉంది Can ఒకటి. they pick them off? స్క్వాడ్ లేదు, ఒక ఇద్దరే ఉన్నారు. కిందకి వెళ్ళాలి, క్లియర్ చేసుకుంటే బెటర్. Already, but before the next battle kicks off, I think that's going to be right back in activation. It's hard. ట్యాగ్ Great కిల్స్ వస్తాయి. positioning and play, tagged అయ్యో ఫైర్ up, చేయలేదు. but not taken down just yet. Not yet. Just damage is being done for the time being. But Titan Esports Club as a whole entity, Oh, they make needs. their rotation happen. Now Lion have attention to pay. That is the team right in front. They disregard Titan Esports Club because that's not a threat. There's a majority chunk right in that compound. Nades being tossed, melters being used, flash freeze as well. Team Apex Gaming, they have no way of jumping out yet because of the amount of throwables being used. But a dash Team Secret instantly eliminated. coming from Zuez. puts Who it launch in. pad? Non-7 and Team Secret now. క్రూనో Team వేశారు. Gaming, ఓపీ use their chance, వాట్ make స్ట్రాటజీ the బై jump and ట్యాగ్. come into the బా circle. ఏమన్నా పొజిషన్ తీసుకున్నారా?
medkit gameplay, but unfortunately the circle pressures him and he gets taken down with a valiant dash instead. Tit for tat. ఓకే ఇప్పుడు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది బట్ అక్కడ టీసీతో ఫైట్ చేసుకుంటుంది. Picking each other up. Della though going to run out of time and Gomez King gives up on him. But the rest of the players on the side of Team Apex Gaming now playing a little bit of positional advantage. Can they run away with a sneaky booyah here? No, open aitadi. Looking for the final circle and they find it, but do they have enough in them? A player got knocked. He also gets confirmed that Skady got. So long range battle for the time being is not going to be that great for Team Apex Gaming. And there, Yoka puts down Shoto. This happened once again previously. That's when they lost their opportunity of a booyah. And now one more player could be in trouble. Flash is all out in the open. And tag will be put to rest by Lion. But they did lose out a player of their హౌస్ ది తీసుకొస్తుంది లాంచ్ ప్యాడ్. హౌస్ కి పెట్టేస్తుంది లాంచ్ ప్యాడ్. Games from the bottom being the spoilers for everybody in this lobby. Perhaps not a qualifier into the grand finals, but maybe they can win some love. Yakov trying to spoil that for everyone. Great positioning. Throws in the Riptide rhythm that gives Gamis King the access in there as well. And the M590, Gamis King. 25 kills అంట బ్రో, అయిపోయింది. పొజిషన్ సెక్యూర్డ్ వాళ్ళు. సెక్యూర్డ్ పొజిషన్. కేవీటీ మళ్ళా కేవీటీ నిలుతో వాడు అన్న లిటరల్స్ కూడా అయ్యా. చూద్దాం What a game that was! Yoga with the Riptide rhythm and then Games King just jumps right in and lays the land flat. The very first booyah and it is an essential one so that they can make sure they solidify their spot. అయితే ఇప్పుడు మనం వైటాలిటీని కొట్టాలి. వైటాలిటీ కన్నా స్కోర్ బీట్ చేయాలి అసెట్ వాళ్ళు. Can definitely praise them because whatever Gun Dynasty could not continue to deliver here on this survival stage. Bigger mistake అది and they do exactly that. టీమ్ సీక్రెట్ తో కిల్ అవడం. Oh man, Gamis King, one of the superstars, the young superstars on that stage, is making sure he stomps down everybody that he comes across. One of the better rushes out there in 590. I cannot believe what just happened. It was a Lion. 3v4. Titan Esports Club had everything going for them. Oh yeah. While we've been talking, yes, they will be the spoilers of the lobby. They could have gotten a booyah over there. We saw Straw Hats who pulled off a booyah, and the main reason they're here is because of that last very booyah. Things could have changed very big time. Maybe even the slightest ray of hope. We ended up seeing Ray being used today. Even Neptune pointed it out. A lot could have happened, but this play, Della was already lost. Openings being found. Even Gomez King, you can see he did get knocked. But then he runs right in with the help of that Riptide rhythm and scores 11 total eliminations. Yeah, but you have to say, right, the MVP in that final play was definitely Yakos. Bhai earphones table ke వాడుతున్నారు పోతే మళ్ళీ మార్చాలి. For Gomez King, and all the Russia needed to do was stealthily walk on in there. Had the valiant dash as well to cut the distance instantly. And one of the better shotguns out with the M590 got him those pops. And this is what you need if you're Lion. And I will not be surprised to see them at the very top of the leaderboard after that phenomenal play. 25 eliminations plus the booyah. Okay, overall, దీంట్లో 37 points score చేసింది. Titan Esports 18. ఇదేంటి? Tigers లా స్కోర్ చేయలేదు ఈ మ్యాచ్. చాలా హోల్డ్ చేసి తప్పు చేశారు. కింద వాళ్ళన తీసుకొస్తుంది. ఓన్లీ పొజిషన్ పాయింట్స్ వచ్చి ఉంటాయి టాగ్కి. Yes, understandable that teams managed to go completely కూడా బాగా వచ్చింది 15 eliminations, get themselves a booyah, but 37. Act 10 points వచ్చింది. Just 2 eliminations plus position point. Stance where yes, we initially saw Gun Dynasty and Falcons okay, going first place Lion ఉంది. And then what do Lion do? Assetwell just 131 points. Assetwell chance ఉంది. Apex కొంచెం కష్టమే బట్ Apex చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఎందుకంటే 3-4 కనుక డామినేట్ చేస్తుంటే లాస్ట్ గేమ్ గన్ డైనస్టీకి కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువే. Assetwell కి వైటాలిటీ ఇందాక నుంచి టాప్ ప్లేస్ లో ఉంది. ఇప్పుడు వైటాలిటీని Assetwell బీట్ చేయగలదు. 3 points away. But when Assetwell Esports started playing, when they had their run on day 1, day 2, it was not looking like this, AJ. Oh my god. When even everybody was talking and checking and asking, will Assetwell be able to do this? I was mentioning, hey, Assetwell, their crucial chip, Prince, he's not here.
Yeah. They still have a chance. 5 months in the making was this squad. They started in our India Championship. There, they managed to score themselves the space. They managed to prove everybody that we are a squad that everybody needs to look forward to. From there, played the Asia Invitationals. There itself made sure that they're ready for the international lobby. But once they came to the EWC, it was still new for them. Experience not completely in their favor. But today, the delivery coming in from these lads with the new addition, Noor, SATUL Esports showing everybody their caliber from India as well. They may not have Prince, but they're definitely one of the kings of India for sure. And SATUL rising up to the occasion to prove that under pressure, they can still deliver. But you want to know who's really under pressure now? It's Vitality, man. Oh, yes. They can look at the Indians, in the rearview mirror, and they understand that they are way too close. One final corner, and India could overtake. So Vitality, I'm expecting a very big play from them right after this, because after starting off the day with a explosive run, they have lost a little bit of their momentum. The past 4 games have been absolutely torturous for them since the play at Kalahari, where they did manage to get 8 eliminations, but even that wasn't anything compared to what they started off the survival stage with. And this final game, man, it's gonna keep everybody in a little bit of a pickle. Now we're gonna take a little bit of a breather here, not just as the players as well. Give us a couple of minutes. We'll be right back with you. ఫస్ట్ 2 హార్ట్స్ కనుక తీసుకుని ఉంటే సెట్ వాళ్ళు 4th ప్లేస్లోకి వెళ్ళేది. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler 1, you're done. That's right, AJ. The pressure is on for Vitality. They don't want it to happen what happened yesterday when they were in the top 4 and they got dropped down. They're being chased, but some amazing squads. SAUL, we've seen them win today. We've seen them being able to get 2 booyahs, and I know they're going to be showing up. But how about this last match? Latam with Lion showing. Yeah, I mean, it's quite a great feat right now that Lion has done, because they were quite low in terms of that top 4. But it's a good thing that they managed to get that booyah. There's a lot of teams who was eliminated from that top spot as well, thus they can't move up. But you did mention about the pressure that's being felt right now. Team Vitality as well as SATUL, it's toe-to-toe for between them right now. 3 elimination, 3 points rather, in between them, and it will be tough if one of those teams will be eliminated out early. We saw the amount of eliminations that they were able to get there for Lion. I think with that booyah, they're able to secure their spot in the finals. Team Falcons, they could be one of those teams that are safe as well. Tag, we've seen them being able to show up. So the pressure is definitely on Vitality. You can see the keys behind us. After this match, only 4 more teams will move on to the finals, and we get the wonderful pleasure of seeing some of these keys crushed. And honestly, with the way it's working, we don't know which is going to be that 4th team, because some teams are popping up. I mean, we just saw a team getting 34 points. Ooh, I mean, it's getting hotter and hotter right now. And I can hear, as early as now, I can hear those keys being crushed. And even the hearts of those teams who will not be able to make it. But I'm really looking forward for them to pull in the fire, for them to really bring it on. Because most of the time, final game, this is where they have to give it all. Not only that, they have a lot of the other squads that are going to be on the second page that have absolutely nothing to lose. We are going to be going into Neptune. ఈ మ్యాప్ లోని ఇండియన్ టీమ్స్ కి అంత స్కోర్ రాలేదు. Madness. Madness can happen. Chaos with a K, and as I usually say, neither heaven or hell will save the team who will be sleeping in this map. Ladies and gentlemen, we're about to find out who's going to be going to the finals and get a chance at getting that championship, get a chance at getting those $300,000 for first place. AJ, Lucifer, who's it going to be? It's the final opportunity, the final chance to make your way into the top 4.
Not many are in contention for the grand finals, but like Husky already said, some of them who don't have a chance to do that can still play spoilers. Spoilers right now are going to be the performance of how it was when we had Purgatory earlier the day. It was Vitality who had the better of it in terms of elimination. SATL Vitality did not perform well. If we go on basis of that, Vitality should be the ones making it to the top 4, but we know these lads, SATL Esports, they're the ones who would SATL bring out the competition and go for it all. And for them to get a booyah on these stages, they know what it takes to be in the grand finals. Oh, sure as hell, man. They've got a 33% top 3 rate. They've already got 2 booyahs here in the survival stage, rivaling Aurora Gaming with the numbers of booyahs. But Aurora way too far away from making an SATUL run. Straw Hats up against DRS. The Rail Soldiers putting on the pressure. Straw Hats taking a breather here right outside the compound. DRS a little bit closer to the vending machines. That gives them a massive advantage. And they're just waiting for Straw Hats to break those glue walls and step on in. Alu's actually helping them crack it as well, daring them to take a step into their compound. DRS, they've always done this, right? They've always called in the opponents and damaged them and taken them down, but Straw Hats opportunity. But on the other hand, they're the ones who find the very first elimination. That's going to be an Aurora. An Aurora. Oh, Vitality. Yes, rush చేసింది. ఇద్దరు డౌనా? ఓ, ఇద్దరు డౌన్. Vitality. ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు. ప్లీజ్ Vitality ఎలిమినేట్ అయిపోవాలి. yes, ఇంకా ఒకరే. ఇంకొక ప్లేయర్ ఎక్కడ? Vitality. One final survivor for Vitality. And this is just gonna keep the hopes up high for India getting 2 teams in the grand finals. ఓ లైన్ వచ్చేసరికి షోట్ ఆన్ క్లియర్ చేశాడు. As well as the one and only team Apex Gaming. So close. Will it be put too far away from them? 148 ఉంది గాయ్స్ మంది. That survival play. Those revives are going to be చాలా ఎక్కువ ఉంది పర్లేదు. DRS versus Straw Hats. This battle is still dragging on. Yeah, they're keeping at it. At this point, they're like, let's see who has the control of skill edge. ఒక్కడే ఉన్నాడు Vitality. ఒక్క ప్లేయర్ నాక్ అయితే SATL కి చాలా ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి. They have been seeing this. They've been the troublemakers. ప్లీజ్ రివైవ్ ఇవ్వకూడదు Vitality, ప్లీజ్. Right now in the survival stage as well. They've been troubling every team. Some of the points that missed out, if we trace back around the timeline, it will be because of DRS. Yeah. And right as of now, it is just chip damage on either end. But when you talk about damage, it's Lion doing it to Aurora, Gun Dynasty doing it. And now Lion have an opportunity to get more, but Team Apex Gaming coming as a challenge. It's going to be 1v1, but it's going to be Della better with the Bison. And using the chrono in his advantage, gets his teammate back up, confirms the elimination, takes the vehicle, will boost back. Vitality full squad revived, guys. Presence. Vitality full squad revived. There's nothing much that anybody can do to keep them out of the grand finals. Unless a total disaster happens for them right here, right now, where they get eliminated, and then everybody else just rises to the occasion with a ton of points. But obviously, we're talking about the impossible there. TG, Total Gaming IQ, an unfortunate run in the survival stage for the squad. But Water still keeping the hopes alive for them in this final game. And Lions, the 2-for-2, Della still trying to keep the squad together, and Aztec too far away to interfere. And using this opportunity, the recovery play for Tag Mali revived, Lake and Vitality could revive in the Vitality. Courtesy of TG, perhaps to get them a little bit extra leeway to quickly sneak away and find some revives. Hopefully they use this to sneak away itself. If they don't, it's going to be problem. But when you talk about problems, finally the problem in Ski Lodge will be put to rest. That's going to be DRS winning it out and taking out Straw Hats of the competition. That is going to be the first team to be eliminated. On the other end, when we spoke about Team Secret, they had a little bit of a trouble, which they forced on Vitality. Now there was a hit list being activated. And look at this, even DRS activating a hit list, it went to Vitality. I don't know. Vitality versus SATL జరుగుతుంది ఇప్పుడు actually. But a full squad revival still keeps them in play. Almost OP 2 కిల్లులు 5 kills. But they're right back Tag. in it. They've just got one elimination for themselves at this point of time. And SATL has to ignore them for the time being and just focus on their own positioning in the circle and look to farm as many points as possible through those eliminations. Yeah, SATL
This is the best opportunity. Vitality are being found in various corners. But now, SATL, they get... Oh, shot! Falcons, but on fire. Noor instant shutdown with the AC-80. Pina is up next. And he will... Who shot? Imana kuttida. With the M590. 2 headshots, Noor. Like a jewel for SATL Esports. That's the kind of survival play we need on SATL. Vitality stuck in a battle. They almost got wiped, but anybody that comes across SATL right now better watch out. The Indians are on fire. Falcons will quickly scurry on. Falcon mottham revive. With Kororo hitting the Chota Watan kottadu. And SATL on the hunting mode focuses on the elimination points and fights their fourth, all thanks to Falcons. Vitality have got none, and SATL Tag Esports 6 already kills. have 4 points. The difference is already cleared. But it's about making sure that Vitality do not take the long game ahead as survivors. Team Secret on the other end. They spot Najat from Titan Esports Club. Nowhere to run. He's completely surrounded. Steffi will also now help him out. Hongam will eventually put him down with the help of Nan 7, and that is an additional elimination for Team Secret. Slowly, even Team Secret are getting some elimination. In terms of their run in the competition, they're too further away. They started off with only 99 points, but these eliminations, Arora, they only take them to the 7th spot, so it's still further away for them to get back into the top 4. And if you say that, I think Aurora Team kuda Secret, I out of guess the tournament. Aurora stands no SATL chance troll whatsoever. edge tech in kottadu. Hanging on with their final survivor here. Looking to play spoilers, but they barely have lives out there. Team Secret continues their run, looking for the Rail Soldiers this time around, stopping them from spraying spoilers in the other teams' gameplay. Valiant Dash already used up by Tikui already, has to just depend on his mechanical skills, M590 in his hands, and looking for the opportune moment. Then the backup comes through. Nan 7's going to be trapped in, and it's going to be the electrotherapy that gives Strowex a little bit of an advantage here as Pratik with a cord gets Nan 7. The headshot puts him down on the ground, Pratik traded out by Tikui. And the M590 popping off for the Team Secret player. Team Secret will be able to hold on. Strowex is stuck. He's trying to go in Every front, goal and he will be able DRS. to hit 2 shots, trying to go for more. Strowex with a max 7 tried his best. SATL 5 kills చేసింది. ఓ మళ్ళీ Vitality 2 kills చేసి 4th పొజిషన్ కి వచ్చేసింది. SATL మళ్ళీ కొడుతూనే ఉంది TES. And now it's going to be Takuri. He puts a Tag అయితే qualified guys, no doubt. Tag qualified. PLS1 running. SATL ఒకటి. Soldiers putting on a real show. Riptide rhythm is there. ఇంకా జీడి కూడా ఛాన్స్ తక్కువే ఉంది. SATL కి Vitality కి జరుగుతుంది అంతే ఫైట్. టోటో ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నాడు, లివర్ వేస్తున్నాడు. ఎదురే ఉంది Vitality కిల్ అయిందంటే ఇంకా SATL పొజిషన్ సెక్యూర్ చేసుకున్నాడు. Gets the sharp shot to stay alive. This is why these snipers are so deadly, and PLS1 buys enough time, and Team Secret in the direction that he's running, there is a vending machine, so he will be able to get his teammates back up into the game. Titans Esports, 3 eliminations. Good on the Vitality. On the leaderboard, nowhere close to the top 4. TG చాలా బిజీ ఉంది సార్. But can you play spoilers? Falcons are already high up, but you can definitely get a decent name for yourselves here if you can snuff them out on fire. Mag 7, great big advantage with his shotgun. Goes in for the finisher first before focusing on the other one. Gun Dynasty looking for the players on the side of Vitality. Vitality goes down here. Vitality. Right now in the hands of Gun Dynasty. SATL Esports might just be in the grand finals. Completely surrounded our Vitality. Players are in 2 different directions. Dix has to play this out. He's now winning the duel. Damage being Dix will be taken down. Vene will confirm the elimination. But Vitality are still not out of danger. One of the players who's surviving wants to take down Vene, and that information will be relayed. Joel is still surviving, and now they dash right towards him. Kyong in midair, damage being done, but no knock yet. So Vitality are still stuck on a string of survival. Man, Vitality. Talk about a little bit of pressure. Shiru will get the M79 knocked down onto Joel. Takes him out of the equation as well. Sibank, the super survivor, the Morse player, the sniper of the squad, trying to keep the squad in play. Sibank potentially spotted out here. And Gun Dynasty just working up all of the elimination points off of the Vitality's players. And this is definitely how you play spoilers if you're Gun Dynasty. Vene again close, M590 ready, VSK on the other end. Sibank lands the shot, damage better from Vene. Gun
Dynasty with these shots and eliminations. They're trying their luck at the top 4. 9 total in eliminations is what they've found. Keong, he's surrounded, trying his best, but that submachine gun will not do much. And ఇంకొక ప్లేయర్ అనుకుంటా వైటాలిటీ, అది కూడా ఇప్పుడే రివైవ్ అయినాడు. once again, losses after losses, and Gun Dynasty with double digits. Every single time a Vitality player gets taken down, gets eliminated, India smiles a little bit more. SHUL, can you keep the dream alive for yourselves? చిబియలో ఎక్కడున్నాడు వైటాలిటీ లాస్ట్ ప్లేయర్? Picking up elimination after elimination for themselves. 7 eliminations so far for SHUL. Team Secret on the other hand, 10 to their side already. The battle up against the Rail Soldiers continues. Pratik with the CQC M10-14 straight for the knockdown. ఎక్కడున్నాడు లాస్ట్ టైం ఈ వైటాలిటీ? Out of the equation already. It's all up to Wang Am and Non7 ఇంకొకడే sorted out as well. And DRS put it on his show. Non7 M590 perfection up against Takuri, who had the Mag 7, but now he's all alone, far away from those vending machines. And DRS stands a chance to knock Team Secret out of the lobby. Non7 రివైవ్ ఇచ్చేసాడు వైటాలిటీ. will try to revive his teammates, and he's quick on it, and then instantly shuts down the last Team player Secret of Team done. Secret. And that's an end for the team at the 7th spot. Until then, there was Gun Dynasty, Vitality and SHUL, who would have maybe had a threat with Team Secret and Aurora. With GD and 10 points. It's only 6th these position. 3 Vitality. And Vitality again, full squad revival. SHUL, not only are they alive, but those 7 eliminations. ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వెళ్ళిపోద్ది, ఇంకొక 3 పాయింట్స్. లైన్ చాలా బాగా SHUL ఒకే పొజిషన్ సెక్యూర్ చేసుకున్నారు, లాస్ట్ లో ఉంటుంది. వైటాలిటీ కూడా వెనకాలే వస్తున్నారు. But you'll definitely see it reflected. If we can somehow take Vitality out of the equation, SHUL have climbed up. But with Vitality still staying alive and kicking, anything can happen. Who is the next? GD కూడా ఎంటర్ అయింది ఫైట్ లోకి. Give India a hand here. SHUL Esports, they need Vitality out of the race. Yeah. If they are, then they make 2 Indian squads into the grand finals. It's not going to be easy. It's very tough because Vitality are looking relentless. The way they've revived themselves out of all troubles, all threats, they've managed to survive. And they're still going into the circle. Titan Esports Club finally bowing out as ఎక్కడున్నారు well. అసలు వైటాలిటీ? 8 squads in here. Total Gaming IQ, although nowhere close to finding the grand finals for themselves, they want to show us that they can get to that final circle in here, put on a good show for India. Team Apex Gaming definitely in a very good spot. Even Vitality was quite far away from them, 14 points behind them at the start of this match. So to catch up with them is going to be tough, but they cannot really drop the ball here. Team Apex. ఓ వైటాలిటీ ఫైట్ లో ఉంది. ఐ థింక్ 2 సైడ్స్ గన్ డైనస్టీ రష్ చేసింది, నలుగురు ఒకే షాట్ ఉన్నారు. వైటాలిటీ ఇది అసలైన మూమెంట్, వెనకాలే గన్ డైనస్టీ ఉంది. డిఆర్ఎస్ అట్ సైడ్ నుంచి ప్రెజర్ చేసింది, వెనకాల గన్ డైనస్టీ వచ్చింది. ఓపీ, ఇది మంచి ఓకే. ఒక డౌన్. ఐ థింక్ వైటాలిటీ చాలా కష్టం సర్వైవ్ అవ్వడం. ఓ టవర్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. గన్ డైనస్టీ రష్ చేయి కమాన్. బా వాళ్ళకి పొజిషన్ ఇచ్చేసారు, రిస్క్ తీసుకోలేదు గన్ డైనస్టీ. కిల్స్ వస్తున్నాయి అండి. Finding cover first and then using the heal gun to keep their member alive, and then for the instant pick up through the Thiva. And now they hit right back. Sibeng with a long shot off the PSK, dropping strike down on the ground, and Shiru with the full కిల్స్ అయితే గన్ డైనస్టీకి వస్తాయి. as well as Vitality this time focusing fire on DRS. చా అసలు వీళ్ళ మీద రష్ చేస్తుంది. వీళ్ళకి ఎవరి నుంచి That is from their own region team. That's going to be Lion finding them. And this could be an advantage for Vitality. And they're moving in, taking this as a chance. But now chances also as Vitality. SHUL కొడుతుంది జీడీని. ఓపీ. To take them down. Glue walls for the time being protecting them. And Vitality, now that they understand down the ridge there is a challenge, they have to move up. And that's what they're doing. Together as a squad, Shiro is down, and along with that, the last player Vitality చాలా కిల్స్ వచ్చేసినాయి. Vitality will survive and vanquish Gun Dynasty. ఇంకొక స్క్వాడ్ అయితే రష్ కొట్టింది. లయన్ SHUL పైకి వస్తే బెటర్ అనుకుంటా, కింద ఉంటే కిల్స్ ఎక్కువ రావు.
the ground as well, but they'll be able to sort him out. Sibeng finds Sakuri as well, and Vitality with the survival play. 7 eliminations in hand already. SHUL, they can only watch from afar. They finally start taking the shots. Throw, try to take Diggs out of the equation, drops it down to the ground, but it's all about the heal gun here to keep their members alive. come on yaar, ఏదైనా స్పాట్ సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. వీళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు. వాళ్ళు లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసుకుని పైకి రష్ డిసిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా. ఓపీ ఒక డౌన్ క్లియర్ చేయి. ఓపీ క్లియర్ అయింది. ఎపెక్స్ ఎలిమినేటెడ్. పైకి ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదు. సెట్వెల్ వచ్చింది. ఇంత లేట్ గా సెట్వెల్ వచ్చింది. లాస్ట్ పైకి వచ్చింది సెట్వెల్. కమ్ ఆన్, ఇదే రైట్ మూవ్మెంట్ సెట్వెల్. కమ్ ఆన్, సెట్వెల్ సర్వే అవ్వాలి. యే 10 kills. సెకండ్ పొజిషన్. కమాన్ ఇంకా టీజీ ఒకటే ఉంది. టీజీ ఓటర్ రష్ చేస్తున్నాడు. టీజీ వస్తున్నాడు. ఓటర్. This looks like SHUL might have been taken out, and Total Gaming, they get their అవుతది కదా. But what a game this was to decide the teams అవుతది కదా. get into the grand finals. Total Gaming starting off the survival stage with a booyah, ending the day with a booyah. Just అయిపోయినట్టేనా? రెండు టీమ్స్ క్వాలిఫై అయినాయి టాప్ 2. ఎపెక్స్ SHUL. It was absolute epic total Bollywood show, man. It had to go down to the wire. It had to go down between Vitality and SHUL. OP guys. And they did not need to depend on anybody else. Come on, leaderboard. Business. They said if there's business to be handled, we will sure as hell get it done ourselves. And what a use of the launch. Kan Total Gaming last మిగిలి SHUL కొట్టింది చూడు. Sandwich both Gun Dynasty as well as the అయిపోయింది క్వాలిఫై. Vitality shot after shot, a miraculous run. జాంటీ దెబ్బలు మాత్రం మారదు జాంటీ నుంచి. Everything in Esports World Cup 2026 Paris is earned. Their chances here is also earned. We spoke about this back in Vitality చాలా కిల్స్ అయితే చేసింది అక్కడ, కానీ మనకు పొజిషన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కొంచెం. లైన్ వాళ్ళని కొట్టాము. Competition and surprise the big names out there, and then kept going at it at the Asia Invitationals, and this was their only chance. The youngsters, the only one who had no experience of such vivid free fire out there in the world, and SHUL Esports, they make this last hurrah happen for India. It was not up against small squads, man. Big organizations talking about right team. వాళ్ళకి తెలియదు పాపం SHUL కొట్టిందని. Talking about Southeast Asian giants stepping onto the lobby with them as well. But not only did they survive, they annihilated everybody else that came their way. They walked away with 2 booyahs. The only team in the top 4 with 2 booyahs to their names. SHUL, talk about the underdog story. They are underdogs throughout whenever they've played, and now stepping on a stage where nobody thought that they will be the part of the competition, because we kept talking about it. They need experience, they need that push, they need help, they need come on leaderboard KVN నేను లాస్ట్ మ్యాచ్ బ్రో అయిపోయింది. మ్యాచెస్ అయిపోయింది. సర్వైవల్ స్టేజ్ కంప్లీటెడ్ గైస్. చూద్దాం లీడర్బోర్డ్. ఇండియన్ టీమ్స్ 2 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయని. are all out like we have nothing to lose, and look at where it's brought them. టాప్ 1 లో అయితే అసలు క్వాలిఫై అవ్వలేదు. ఫస్ట్ నుంచి టాప్ 1 లో ఉంది Vitality. It was not just getting lucky looking for that final circle. It was solid eliminations in these games that really got them to the top. The journey had not been easy because we started off the day with SHUL just being pummeled down to the ground. TG కూడా ఉంటే భలే ఉండే. బట్ అన్నీ అవదలే. రెండు టీములు క్వాలిఫై అవ్వాలంటే మాటలే కాదు అసలు. And then we saw them just try to లీడర్ బోర్డింగ్ ఇవ్వట్లేదు బ్రో. next terror, but they could only afford those 8 points. Where it all turned around was at Solara when they gained their very first booyah, hitting a 30-pointer, and that lit a spark in their souls, and they went on a run. A little bit of a hiccup on Purgatory, but next terror and Bermuda on those games 6 and 7, you saw that the fight was alive in them. And in this final game, man oh man, so close it was. యాక్చువల్లీ తప్పు చేస్తుంది Vitality. ఇంకొంచెం ముందే వెళ్ళిపోతుంది పైకి. అదే వాళ్ళ ఫైట్ లో ఉన్నప్పుడే వెళ్ళిపోతుంది. చాలా హోల్డ్ చేశారు కింద, కానీ వాళ్ళకి తెలియదు కదా అక్కడ Vitality ఫైట్ చేస్తుందని.
But unfortunately, they just could not keep up that momentum. They had gone all out and they ran out of gas towards the end. The stark difference between SATUL and Vitality, how it came down. SATUL Esports managed to get only 3 eliminations in the very first game, whereas Vitality had 17 eliminations. 3 points difference to SATUL qualify అయిపోయింది guys. 2 Indian teams qualify అని literally Apex Gaming and SATUL. వెనకాల సౌండ్ వినొచ్చు. Latin America, the only squad from Latin America at a total of 185 points. They make it through, and joining that is going to be 2 Indian squads, Team Apex Gaming and SATUL Esports towards the Esports World Cup 2026 Paris Free Fire, and the club reigning champions Falcons in the mix. With that, it is absolutely official. Today, this stage, the survival stage, was the stage for India. They showed us exactly what they're capable of doing out there, not just surviving, but making sure they take the equations out and they take the books, those notebooks out of the equation and throw those points needed to climb into the grand finals. But of course, we've got an interview on the stage, ladies and gentlemen. Let's bring Party onto the mics. 11 teams were just thrown into the Lion's Den, because we have Lion here claiming that top spot in the survival stage. Congratulations, firstly. I want to get some thoughts from you guys first. How does it feel to step out of the survival stage, taking the top spot, moving into tomorrow's top 8 లో ఉన్న వాళ్ళందరూ బాటమ్ టాప్ 8 లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వేసేస్తారు దాంట్లో. No escuché nada. O sea, que ¿cómo nos sentimos logrando el primer puesto hoy día para la gran final? O sea, Bueno, la verdad nos sentimos muy bien, contentos de que nuestro resultado haya dado logro. Entrenamos bastante, venimos hace un año todos juntos, obviamente entrenando con programa Juaco, y creo que funcionó bastante bien. Es cuestión de solamente adaptarnos al celular y mejorar mentalmente y estratégicamente todas las cosas para la final. We feel very good. We've been training for a year. We had a new integration, and I think it's all about getting comfortable with the equipment, with the cell phone, and going all in for the finals. Going all in, that's what we like to hear. Now, we have this debate going on, okay, in this, you know, in this kind of format, whether or not it's better to go through the survival stage, win the survival stage like you have, and have some momentum going into the finals, or if it's best to qualify directly to the finals and then you have this kind of day off where you're waiting. You guys have just won the survival stage. Do you feel like you have the upper hand on the other teams going into the finals tomorrow? Hay un pequeño debate que preguntan si es que es un poco más cómodo jugar en esta parte de supervivencia o haber clasificado en la primera fase y haber tenido un día de descanso. Ustedes que acaban de ganar en primer puesto del lado de supervivencia, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es mejor, ganar acá o haberlo ganado en fase de grupos y tener un día libre? Y lo mejor es ganar en fase de grupo, ya que tienes un día más para descansar y prepararte mentalmente para la final. Creo que igualmente hoy día hicimos las cosas muy bien. Siento que podríamos haber clasificado el día de ayer. Lástimamente వైటాలిటీ ఎప్పుడు సెలబ్రేషన్ ఛాంపియన్స్ అయినప్పుడు వైటాలిటీ ప్లేయర్స్ ఏడ్చారు కదా, ఎలా ఏడ్చాడు కదా, అప్పుడు ఆడమను వాటికల్కి ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ EWC ఇంటికి పోయి ఆడమండి. ఇండియా అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ రివెంజ్ వైటాలిటీతో. మన 2 ఇండియన్ టీమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలని బయటకి గంటేసి వాళ్ళు క్వాలిఫై కూడా అవ్వలేదు, కప్పు కొనడం పక్కన పెట్టు. అందుకే ఎక్కువ ఓవరాక్షన్ చేయకూడదు నెగ్గినప్పుడు. Let's line up back here because it's time to do the fun part, okay? It's time to crush some keys. Right, it wouldn't be the Esports World Cup without doing this. So, I would like to ask, would you like to press this button for me? Yeah, you press the button. Yeah, that's right. Open up the crusher. Reveal the teeth. Yeah. One of them's already gone. See you later. Let's wave goodbye to that one. See you later. Okay, who's going to pull this? You want to pull this? Okay, gently, just gently do it. In 3, 2, 1. Okay. I said gently. These guys are too strong. స్లోగా చెప్పినా సరే ఇరికి తొప్పారు దాన్ని. BTR కోజా బ్రో ప్లే చేస్తాడు, అలా రివెంజ్ తీసుకున్నారు అదే కదా. ఈడే అనుకుంటా కోజా. With that being said, let's head over to the studio to round out the survival stage before tomorrow's finals. See you in a bit.
Lion doesn't want to do anything gently right now, Barney, because they have showcased that LATAM has what it takes to make it to the finals in that first place. And just to bro, Vitality covering ante allu sadness ni cover chestunnaru. We got Team Apex Gaming, Team Falcons, and SAUL Esports. Lucifer, I could hear the emotion in your voice. Honestly, I wouldn't be surprised if you ended up crying, because hearing you made me want to cry. Seeing India being able to step up here at this stage. But now it's going to be time for the biggest task of their career, taking out those top dogs that have been waiting in the finals already. Yeah, I mean, it's getting tougher and tougher for competition right now. Last final undiddi. I'm really happy to see 90 points champion rush. Introductory in the EWC final lo kalusukundam guys. Alage okkari top 12 teams ni chuddam. Managed to pull through on grand finals, and it's not like it. I would say that it's not often that we see that. I mean, we asked for one team. We asked for just one. We got double. We got a buy one, free one. And for a very good reason. We wanted Lion to bounce back. They didn't only just bounce back. They finished at the top. And they even broke the lever, which is, you know, I can understand that. But I think for me, the biggest heartbreak right now is for Team Vitality. They had such a good day. They were snowballing the entire way. And the final 3 game was what made the difference. They came into game 10 with 3 points ahead of SAUL. They ended game 10 3 points behind SAUL. Yeah, for Vitality, honestly, as much as we love saying your name and as much as we wanted you to keep going, because that is an award that is in the club championship, it's just back-to-back days where they were not able to do it. In a way, they ended up choking. And it is back to the drawing board for that squad to figure out what went wrong and maybe how to work on their mental. We've seen them confidence before, but just not what we expected there out of Vitality. Yeah, he did mention about mentality. I think this is something that threw them off, especially in the final game. Same goes for the final match, wherein they really failed to get the small amount of points that they need to be able to make it the top 4. Same thing is happening right now. So I feel it for the coach and the team, Chris Joe and the rest of the squad right now, because they have been trying so hard. The first time we saw them, they were targeting Team Falcons out of any other teams, and then they start targeting the other giants out of Southeast Asia. But now, in EWC, once again denied of that opportunity. Yeah, they were the runner-up last year as well, right? They went all the way. They dragged it to game 10. They fell short under the heels of EVOS. And today, and I think, you know, I gotta give a special, give my flowers to Kyung too. RK is missing the letter. Yesterday and today, he was sort of the last resort. Got brought in at the final hour to try and change something. And both games didn't work out. Okay, well, hey, we got a chance to see istaru. which squads will be moving on. Now it's time to see which squads are not TG going to ka be moving home TG home ke. We are here at the end of Esports World Cup 2026 Paris's Free Fire Survival stage. Sexual. And I have 2 big squads with me. The ones who made it to the grand finals and their representatives, the biggest of players. On one end, Shoto from Team Apex Gaming. And on the other end, I have the biggest of firers from SAUL Esports. You guys have to make some noise for these lads, guys! This is 2 Indian teams making their very first time in Esports World Cup, and they make it to the grand finals. Chances the Indian teams ki la undiddi. We've been seeing your Power family of being Indian here. teams. They've been trying to support you. They have been lifting every చాలా phone hate. and recording Just every bit of your వచ్చారో లేదో performance. ఫీల్డ్ లోకి ఎప్పుడే దూసుకుని వెళ్తున్నారు. बढ़िया लग रहा है, लाइक अच्छा ही लग रहा है बस. He's saying, I am feeling good. He's a man of few words, just like how Bani was. But you have to break this down. From starting off yesterday, 2 booyahs you ended up managing getting, right? And today you had another challenge. You had a score being reset. You had to do it all over again. वो आपने कैसे किया? How did you pull that off? लाइक हम लोग ने जब कल 2 बुया मारे, हमें पता था कल की, क्योंकि लॉबी अच्छी थी, तो हमने कल 2 बुया मार के हमें कॉन्फिडेंस आ गया था कि कल कर ही लेंगे क्वालिफाई. तो हमने कल मोमेंटम क्रिएट किया और आज कर लिया क्वालिफाई.
He says that yesterday's 2 Booyah gave them the momentum. They knew the confidence that they had yesterday will be carried over today, and that's how they made it happen today, and that's how they make it to the grand finals. But I want to ask these young guns from SATL Esports, when you started all the way back in February, that's when I remember you guys from all the way there, making it into a LAN, playing Asia Invitationals, and now you're standing at Esports World Cup 2026 Paris, and you've made it to the grand finals. How does it feel? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी 6 मंथ पहले ही हम कुछ नहीं थे, लाइक हमें कोई जानता तक नहीं था, और वहाँ से होके अभी यहाँ तक डायरेक्ट TWC फाइनलिस्ट, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अभी न्यू स्टेज के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए तो और बहुत एक्साइटेड हूँ. He says that 6 months back, nobody knew them. That's who they underdog were. team They were just somebody in the circuit, somebody in the lobby, some underdogs trying to take away the names for the other ones. But now they step up on a stage and looks unbelievable. Yes, Zarur push Underdog team just 6 months lo EWC finals lo unnaru. That's the power of squad. But for you guys, what was the change? Slaver ki What made tele you believe that there is a possibility? Because you didn't have Prince here. Fires You had Gaming. Noor coming in as a joinee. So with the new joinee, how did you make this happen? कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, लाइक हम पे फायर पावर तो बहुत पहले से था और बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा फायर पावर था, तो बस हमें आइजलिंग की नीड थी, पर इस लॉबी पे ज़्यादा आइजलिंग की नीड नहीं हुई. हम बस ट्राई कर रहे थे कि कहीं जाए, मारे, बस यही ट्राई कर रहे थे कि एलिमिनेशन से हमारा हो जाए. Okay, he says he needed an IGL. That's what the main intention was, which we were also talking back in our panels as well, missing Prince. But in this circuit, all they had to do was play to their gut, play to the game that they know really well, and that is none other than finding those eliminations one after another. Keep pushing it further, and they've managed to do it here, and they've managed to qualify. But before letting both of you giants go out, because you've made a mark for India out there, I want last few words for your opponents tomorrow. You have the 8 who's already standing. तो उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? सर कुछ बोलना तो नहीं है, क्या ही बोले उन्हें. Like I'm confident है, देखते हैं अब क्या होता है. I don't want to say anything is what he says. I am confident about my game, and that's what I am going to take my A game tomorrow, is what Shoto says for Team Apex Gaming and SATL Esports Troll. Tomorrow, Easy delay, big grand down finals, champion rush. What do you want to say to your opponents? क्या बोलना चाहते हो? कुछ नहीं, हम रेडी हैं, बस इस टाइम इंडिया रेडी है. Nothing other than India is ready here at Esports World Cup 2026 Paris for Free Fire, is what both these giants say, and we're going to see you in the grand finals. Shukriya, Lucifer. Thank you so much for that amazing interview. And I love seeing the emotion there from the parents that at one point didn't think that esports was going to be going anywhere. Now their children are going to the finals of Free Fire at EWC26. You absolutely love to see this and to set the stage. What are we expecting out of tomorrow, Neptune? I'm really expecting that they have the stamina, the firepower, everything that they have already gathered from since last year or all throughout this month. And Free Fire, that they're going to bring it on, because this bye guys. is not Underdog just scream 10 games. This is not just 12 games. This is unlimited, and all they have to do is get those winning conditions in. And I've said this on the first day itself. It's not how you start, it's how you finish. And we saw that for the Indian teams today. I just want to say I am ready for a new champion. And God be one of the Indian teams, because I am on that train with you, Lucifer. Yeah, India, honestly, for everybody watching, stand up. If there was ever a time to spam tag on top, hope for the if best there was India ever a win time అవుతది. to spam SAU